on the flank. Okay. Here we go. The ult, the thresh. Oh, there's no real sightlines. There's a lockdown in play. Got two. There is entertainment. Yep, right there. Are they going to be able to capitalize on it? Not at all. Not quite. Not at all. Nice and safe, tucked around the side. Meanwhile, Black's going for another knife. I mean, Black is just on the other side of the map trying to TikTok people. Razzie is locked in right now. Couldn't hit the spray transfer for the 4-piece. Black moves forwards, clone into space, maybe getting a little bit confused. No, brought down. Now Hellion's completely alone, trying to contest people coming out of spawn. You haven't learned yet. You haven't learned yet. It's a lot to learn of a new map. It certainly is. So it looks like there's 2 judge spawns in the middle of the map there. That's why I was hoping to see that Viper ult control the center of that map, get the power spawns, but... What's Story up to now? Did she use the ult already? I'm not too sure. Well, it looks like Team International, they're getting ready to close this game out. 83%, and yeah, there's only 10 kills that stand between winning for Team International. And Razzie is absolutely frying. Black's going for the nice kill again! Unbelievable, right into the spawn. No one's learning their lessons of it, but it's only 6 kills to go. Player card എങ്ങനെ കിട്ടും? Player card sign ചെയ്താൽ മതി. Only 3 kills away from being able to do this. Can Team Japan mount any kind of comeback? They have to rattle off the kills here. This clash over towards the right side might define things. Yep, 2 more. Baited by the clone. It's over in a flash. There it is, map number 3, all wrapped up here in our show match. The end scoreline being that 2-1 finish for Team Japan. The international team, though, listen, not going home without a win. No, and that's the best you can hope for, I think. Yeah. You know, they turned up, they tried, but they were vanquished by Japan's best. And that is the show match concluded as well for us here today. Spy gear popping off on Reina in that final map too. Legendary asparagus farmer. Yep. 6'3" monster. We didn't come to the conclusion of how asparagus is farmed. Is it a root vegetable? Does it grow on trees? I don't know. The education system has failed me. He was farming on Casper. That's all that matters. Yeah. So, yeah, the teams are going to be setting up as well for their goodbyes. Yes, I'm afraid that is elimination for Team International. We're going to have to send them home from Masters Tokyo. We'll be getting them on a flight within the next hour. Ship them out. They're not allowed to watch the finals. This is fun though, honestly. And I absolutely love this game mode. I think it's going to be the perfect warm-up game mode for a lot of people. Sure. Yeah. Perfect game mode to introduce friends to the game as well, just the Valorant in general. And it's short, right? I mean, each map that we watched today was only 9.5 minutes, 10 minutes, Oh yeah, I like mean, that. the maximum the mode can go, it ends at 10 minutes, and most of these games, they're ending at 100 kills instead. So yeah, it's a pretty short, condensed experience for sure. Yeah. A lot of fun, and big thanks to the individuals that were on both of these show match teams. I know that the Japanese fans will be loving the fact that some of these enormous streamers representing all sorts of different organizations within Japan came out to play. And we've got representation from everybody. I mean, Fnatic, Detonator, Zeta Division, all sorts of different teams. And the Japanese fans love the opportunity to witness things like this happening in Japan. Yeah. The game has just blown up as a spectator sport, and you can tell with the turnout and the way that all the fans interact, they're just happy to be here. Yeah. It's so sick. It's beautiful to watch, honestly, as well. I love, especially when you get to the grand finals of a day of an event, at any of it, you know, Masters, Champs as well, but it just feels like a culmination, a celebration of the game. Like, all on the same day when you see the show matches at work. I'm glad we caught this. Shout out to the Observer team, who will have never had a more difficult task, I think, than observing all of this. Now, when we opened up on map 1, I thought Godspeed. It's like, good luck. Because it's so much higher action, and I think that's one of the things that players are going to really appreciate about just throwing into a game mode like this. But yeah. Clearly having a good time. Yeah. Nice. All right. Let's send it down. That's it for the show match. Let's bring it right down to the floor. It's Oda who's down there with the winners. Your name? Oda? Japanese さあということで見事この歴史上マッチに、戦っていただいたお二人にお越しいただきました。改めて大きな拍手をお願いいたします。さあまずはバージョン1のメル選手からお話を聞いていきましょう。たくさんのファンが見守る中どんな気持ちでプレーしていましたか？
So how was it play? Actually playing right in front of a big audience. The crowd here is amazing. You guys had such energetic vibes, and it was just a pleasure to be here and play in front of you guys. Even against you, it was very nice. 対戦相手という立場でのプレーだったんですけれども、こんなにたくさんの観客の素晴らしいエネルギーを感じながらプレーできてとても嬉しかったです。ありがとうございます。さあそして今年のゲームチェンジャーズは出ますか、それともまだ内緒ですか？ So if you can reveal, are you going to play at the Game Changers this year? That is our hope. We hope so. We've won one so far, so 2 more to go to guarantee that we go, and I hope we're there in Brazil. そうですね、ブラジルで出場できれば嬉しいと思います。まだ1勝なので、これからあと2回試合があるので、そこで勝っていきたいと思います。ありがとうございます。さあそして皆さんにメッセージいただいていいですか？ Then please give all of the audience here a message. Thank you guys for cheering. The energy in here is amazing. You guys are awesome, and I hope that we can have your support for Game Changers Brazil for version 1. Thank you. 皆さん今日も応援ありがとうございました。皆さんの前でプレーできるの本当に気持ちがよく最高でした。ゲームチェンジャーズでも応援してもらえるように頑張ります。ありがとうございます。さあそしてドーリー選手、はい、最高のバイパスピットでした。試合を終えていかがですか？あれ良かったですね。もう感想としてはやっぱすごい舞台となんか大勢のお客さんの前でプレーできたことにもう本当に感動しました。ありがとうございます。今年ゲームチェンジャーズはまだ内緒ですか？どうですか？出るのでぜひ応援をよろしくお願いします。So I am competing at the Game Changers this year. So please root for me, and I am so happy and so overwhelmed to play in front of this big audience. Thank you so much for your support. ありがとうございます。改めてショーマッチを戦い抜いた10名の方に大きな拍手をお願いいたします。Thank you. さあということで皆さんそのままお待ちください。ここからは皆さんにサプライズがございます。 So please don't go away, people. We have a surprise for you. 世界初公開フルバージョンのバロラント C エージェントの紹介の VTR がございます。エピソード7ご覧ください。 Now for the first time anywhere, your first look at the VALORANT latest agent. This is episode 7. Let's go! Oppdatering. Jeg får ikke kontakt. Hele anlegget går på reservekraft. Også inngjerdingen. Oppdraget gjelder fortsatt. Clock in. You too. Won't take long to prep the crate for travel. They're pretty anxious to get this thing. Stateside. Maybe I go first, Tuffen. You know, just in case. Stop! You okay? Yeah. I just don't like rats. How do you feel about bears? Og nå har vi
vi mistet reservekrafta. Hva i helsinken skjer der nede? Focus. And you, stay close. Wait. Where's the... Anna. Måtte ilden din brenne andre steder. Did you adjust the spool capacity? Yes, it is exactly to your specifications. Perfect. You two really need to get along. You don't know what they're capable of. When do we leave? Well, now that you've heard Deadlock's origin story, let's figure out what this agent does. I am extremely pleased, myself and Brenna, joined by John Gasicki, lead producer on a Valorant characters team, and Alexander Mistakidis, the game designer for the Valorant characters team as well. I want to start off, John, this
This agent is very different to the Sentinels that you might be expecting. Can you tell me a little bit about why we've even got a Sentinel and what kind of niche she fills? Yeah. So overall, we're always trying to make sure that we're like balancing the roles and the different play styles in the game so that long term there's a healthy ecosystem. And we felt that there was a need for a Sentinel coming up. I know that there's been a lot of comments about that for a while now. I think for like the past 2 agents, I've seen like Sentinel win. So, you know, it's nice to make those players happy. But something we've noticed is that a lot of our Sentinels require a lot of setup. You know, you've got your like small window before the round starts where you're like running around your area, setting everything up, and it'd be like super stressful, anxiety ridden, and then no one shows up on your site. No one shows up on your location. You get like a little sad and you're like, all right, let me take down my stuff. Let me move on over here. And so we wanted to create a Sentinel that is more about reacting to the situation at hand. How do you stall on the fly? How do you prepare yourself in a certain position to be able to take advantage of enemies that are slowed down in some way? Okay, well, I want to dive into the abilities as well and really get to see the gameplay of Deadlock as well unleashed. I believe the first ability is Grab Net as well. It's like the lobbable grenade that really can, you know, like you said, be used reactionary, grabbing people. Can you explain a little bit more for me as well? Yeah, absolutely. So GravNet is this tool that's really good at stalling rushes or throwing at areas where you have information on where enemies are. And it will force them to crouch, and they can kind of move slowly within the bounds of the net, and they won't be able to escape that for a certain duration. They have an option to pull off the net and make a loud sound cue to let you know that they're there. But otherwise, it's a little bit more low-key. You won't know if you've captured someone in your net or not, so you'll have to kind of check for yourself. Right, and so that's kind of designed to bind a opponent in place, they're crouched on the floor, and then you're trying to incentivize the players to swing and confirm that they got that player and get the kill. Yeah, I think that's one of the through lines for Deadlock is you're a Sentinel that has this opportunity to be a little bit more nimble and pivot on the information you have. And you have a fair bit of stall, but you also have to kind of lean into your abilities and fight for them to have their maximum efficacy. Because if you just kind of throw your stuff and leave it be, it'll be pretty easy for enemies to kind of take it down and move forward. Yeah. All right, talk to me about this sonic sensor then, because I think most people are going to be aware of the Sentinels having some flank watch capabilities, but this one does work very differently. You've talked about it being more reactive, so can you break this one down for us? Yeah, so I believe that sonic sensor will be a really unique trap in the game for now, because I think a lot of players are very comfortable with the idea of traps that are really good at flank watch and kind of reliably detecting if someone's in an area or approaching an area. And sonic sensor is a little different in that if you're sneaky, you can walk right on through. And so this kind of clear weakness shifts its kind of power profile into a different way where it's a lot better against when people are committing a lot to areas or in places where they want to make sound, like maybe when they want to tap the bomb, and a lot less strong when it comes to just kind of following on up the flank and keeping tabs on it. Yeah. Okay, it's interesting as well. Now, the abilities we described, that's not a signature ability yet, right? We haven't actually touched on that. So what is her signature ability that she's throwing into the mix? Yeah, so the signature ability is Barrier Mesh, which is a tossable projectile that will explode in X and create 4 different barriers. And those barriers will block characters from moving through, but it won't actually block gunfights or projectiles. And so it's kind of a way to stop people from taking ground, but doesn't stop the fight over the area. Yeah, that's really different compared to all of the other barriers and walls that we have in the game currently. So it's just going to stop people from walking through that spot. But you're still trying to incentivize those fights to happen. It does feel like this whole character is about still taking the jewels on the side. Absolutely, yeah. I think other Sentinels will have better ways to disengage or to get some guaranteed value from your utility if you have a good setup, where Deadlock will have a really good ability to kind of pivot and stall areas and have an opportunity to fight with them with their team. Okay, we haven't touched on the big one yet, though. That's the the ultimate ability, and it's named Annihilation for a good reason. I mean, this seems really fun to use, and yeah, I mean, just take it away, explain this one. The concept as well behind it is crazy. Yeah, this one was a lot of fun and took a lot of ഇതിട്ട് വെച്ചത് മേളിലെ ഫ്രെയിം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് വരും. ഫ്രെയിം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് വരില്ല. Has a little bit more mastery and interactivity to it to some other ultimates, but it still offers this opportunity to
quite literally grab someone and displace them and pull them into another place, potentially netting you a kill, but offers a lot of trade-offs and kind of tactical elements of how are you going to rescue your teammate that's grabbed, and how are you going to play off deadlock, kind of continuing to pressure with their team after they ult. And so, yeah, this ultimate should offer a really appealing fantasy for players who like the idea of landing that skill shot and grabbing an enemy and playing off of the ensuing result. And it should offer still a fair bit to the enemies in terms of how they will counter-strategize. It looks so fun. It looks incredibly fun. I cannot wait to get my hands onto it and have a look at everything that you can do with this agent. It just looks incredibly fun to play. We're going to be going to a quick break, but on the other side of this, we have our grand finals pre-show, so you don't want to be missing that either. I appreciate your time, Alexander and John, and stick around. We'll be back just after this. Being said, it is now time to talk a little bit more about today's news and, of course, the other happenings that is taking place in the world of Valorant. I'm Golden Boy. Joining me at the desk, as always, my co-pilots. I got Mimi, I got Kakuka Too Far, but you already know what they were doing. And we have a special guest today, Anna Donlan, of course, Valorant's executive producer is here. Anna, it's a pleasure to have you in Tokyo. How's your experience been so far? I mean, it's Tokyo, so you can't really have a bad time in Tokyo, but I think this has probably been like one of the most exciting events so far. I think we're getting our groove on these live events. Japan has been an amazing host. Yep. We knew we were going to come here for a while. Like, as soon as we saw the Japanese community popping off in Valorant, we were like, when can we get an event there? It was like, how quickly can we get an event there? So bringing Masters here has been such a big deal. Yeah, I think all of our heads were spinning once we saw the Japanese community really come to embrace the game. And then I think all of us collectively were like, when we were told that we were going to be potentially going to Tokyo, I was like, well, sign me up right now. I know, right? Put me on the plane immediately. No one was complaining about this one, It was like, let's go to Tokyo. Yes. It was pretty amazing. The games have been incredible. We're getting ready to launch the game in China. It's been 3 years. China's about to launch. So seeing that EDG run was actually pretty fun. Awesome. Awesome. Watching them go pretty far. I think just seeing all the matches, like Paper Rex, and they're like
last-minute changes and going all the way, seeing all three of the regions represented in the top 3. Like, I mean, it's just, I don't know. I feel like you couldn't write a better script, and I've tried. I think this is a pretty great script so far. Yeah. So I wanted to ask you, what was the approach, and what should players be excited for with episode 7? Yeah, so episode 7 it's a really big one for us. I think it's probably going to feel like our biggest episode release since launching the game. I think we've been releasing content, and we've had all sorts of new, maps and agents and everything, but this is the first time where we're just going to see a bunch of new features start to really enter the game, and that's why we called it Evolution, because we feel like this is where you're going to see the game really starting to evolve beyond what you remember it being at launch. So you have boring talks. Team deathmatch, show match, that's going to be huge for us. We've got progression updates coming out, agent. Let's not forget about Premiere, which will launch during this episode. So Discord I think just about everything you could possibly imagine happening in Valorant, happening in this episode. The dev team's exhausted, I'm not gonna lie. Like, everyone is like on fire right now, but we're really proud of the work we've done. I'm watching it all kind of play out here. Has been incredible. So. We're very thankful. Yeah, we love it. We love it. And I'm sure all of that will be worth it. Very excited for that new episode to drop, but also excited for the next international tournament. After this, we're going to Los Angeles for Champions, which is your home, which I'm sure you're so excited for. It doesn't feel like an international tournament to me, because I'm just gonna drive down the road and I'm gonna be at the venue. But no, bringing Champs to LA bringing any of these events to LA has been a dream of ours, because we're headquartered in LA. I don't like to make about me, but I will for a second. Like, I'm born and raised in LA, and so it is a really, really exciting moment to bring it into our backyard. We have so much planned for LA. I think we just got maybe a little overexcited, so I would say it's gonna be a pretty big deal, and I think it's gonna be something that players are gonna be super excited about. We sold out finals, I think, in like 2 or 3 minutes. Yeah, I saw tweets. Everyone was like trying to get a ticket, and they're instantly sold out. Which, I mean, obviously, that doesn't feel great if you tried to get a ticket and you couldn't get a ticket. But I will say the interest in the game, the interest in coming and seeing the live events was like really humbling for us, super exciting for us. So we're really, really excited about it. And I'm just gonna say, by the way, we're not done with episode 7 content. I'm not gonna give y'all the real. I'm not, because they will murder me. But I will say, we've got some pretty big content releases coming up the rest of this year. We are not done, and we'll be releasing something around Champs time. And I'll just say, I like a theme. If you know me, I like a theme. So if you want to connect all the dots and you're thinking about where Champs is, I like a theme. So someone on Twitter is putting someone's theory. Someone's got their board live it's like Charlie streaming Day with in Always Sunny. He's like looking around. I've connected the dots. It's probably going to be me. I'm a bit of a lore fanatic, but I just want to say, obviously on behalf of the crew and everyone who's worked these events, thank you, and of course, thank you to the team who is in LA who makes this game happen. We literally would not be here without the hard work and dedication that you guys put forward to this game. Well, thank you to you all, and thank you to our players. We can't be more happier with how things have been turning out. So more to come. More to come. More to come. We're very excited, and thank you so much, Anna, for joining us. Thank and you. Real quick, want to get a prediction from you. Who you think who you like to win this final? Man, y'all always do this to me. I always do it to you. Kind of like I need EG to win today, y'all. I just Or an EG win today. Okay, an EG. Okay, a little America. Look. What do you want from me? I get it. I sat on this desk in Brazil and said, I want Fnatic to win. It's time for me to go home. She writes the script, really. Because she writes the script. And I've heard I write the script. That makes sense. So we'll see what happens. Anna, fist bumps as always. Appreciate you for having us here. Thank you Absolute pleasure. And you're welcome back to the desk anytime you want. But that is going to do it for us here. We're going to take a quick pause, and then we're going to break down today's matchup, the best of 5 grand final confrontation between Fnatic and Evil Geniuses. And as always, we'll see you on the other side.
Before we get into today's final, we want to give a special shout out to all of the incredible artists that have contributed to this event soundtrack, the majority of which, by the way, are here in Japan. So a huge shout out to them. You feel free to look them up, check out their work, and of course, make sure you give them a follow on all of the socials. Amazing stuff across the board. We couldn't be more thrilled with the the tonality and the way that everything has kind of been put together here. And of course, a lot of that comes from the people who make this happen, who give us the theme and the feel and invokes an emotion. So we, of course, want to thank all those artists yet again. But let's go ahead and jump into our Masters Tokyo Grand Final. Of course, joining us now, Paper Thin's here as well, buddy. This is, real quick, what'd you think of Deadlock? I was pretty hyped. I mean, the whole stage was just incredible. The way that this was presented in the stadium, like the lights were matching the actual video. It was awesome. It was so cool. Yeah, there's one thing that our production team does incredibly well. It's managed to make that in-house experience jump, and it definitely did here. But let's go ahead and talk about what we've been building up to for these past few weeks. Two teams that are vying for the crown in this best-of-5 series. It's Fnatic facing off against Evil Geniuses. And let's go ahead and talk about our lock-in winners first and just dive right into this here, because this team is looking to do something, Kakuka, quite historic that has not been done before. Back-to-back global titles. We thought that it could have happened in the past, but now there's a very real chance that this happens. Yeah, exactly. And for Fnatic, the year has been so special. We know that there has been a lot of changes, not only in the way the Valorant competitive is presented, but also getting that first win and lock in an event with a single elimination, then moving on to EMEA and being so successful time after time. Every single week it was the world versus Fnatic, and Fnatic was always winning, and it was always like that until playoffs. They get that loss against Team Liquid, and it isn't until they get to this event that we go back to seeing that face of Fnatic that scares the world. Yeah, and right now, they're on a historic run. Fnatic is having the best performance we've ever seen at an international Valorant event. Wow. So you gotta feel like these guys are on pace to win this event, to become that dynasty in Valorant esports that, kind of sets the tone for what's possible in the future, what these great teams are gonna look like. If they could win this event, not only would it be back-to-back, it would be 2 international events without dropping a series in a row to win. And on top of that, I think it would really be the first era that Valorant has ever seen established for Fnatic. Yeah, it's going to be exciting because we'll continue to talk a little bit more about Fnatic as well as the matchup to come. But let's go ahead and send it over to Yintu. He's actually standing by with Fnatic's Brain Trust. All right, GB, Fnatic are here as well, and I'm going to bring you guys 2 perspectives. Minnie, go over here if you can, and Ewan, I'm going to have you over here. Of course, Minnie, the head coach, Ewan, the performance coach. I got 2 questions for you guys. You've been in the grand final before, back in Brazil, but strategically and mentally, how do you stop the boys from going as close as they did last time? They don't want to do an 11-3 comeback every tournament, Minnie. I don't think we really care about that. We got over the line, so that doesn't really matter. We treat every game as if it's a grand finals, so we don't really put any pressure here. It's just another game. All right, what about you, Ewan? Yeah, I'm pretty in the same mindset than him. I think everyone is in the same situation right now, so BO5. So we just make sure everyone reset between every maps, and we get with as much energy as we can during the match. Well, thank you very much, guys. I'm very excited for this one, and we'll see you guys in a bit. Yeah. Back to you guys at the desk. Thank you so much, Yintu, for that there. Now we'll go ahead and move on to Evil Geniuses. They have had a wild ride this year, and honestly, I don't think anyone would have expected to see this team in this position. I mean, even at the start of Americas, we were like, I don't really know how this team's gonna do, especially after Demon 1 came in. I think we have to take this journey back to the beginning, where no one believed in EG. They made a few roster moves in the offseason, and people were ranking them 10th in Americas. And the first few weeks, they lived up to that. They were struggling in their first couple games, but then halfway through Americas, they bring in Demon 1, this unknown name, in a shocking roster move. They start to win a few matches. No one thinks they'll make it to playoffs. They need MIBR to beat 100 Thieves, and then a substitute knife someone just for them to make it in playoffs, and they kept that strike going. They went. They upset some of the top dogs in Americas to make it to Tokyo. They didn't even think they could
play with Demon 1. Last second he comes through, and that miracle run has just continued all the way now to the grand finals. Exactly, and this miracle run is building into this belief for this team. Like, they are working together, they are planning well, the spirits are high, everybody seems to be pretty well on the same page for the most part. They're doing a great job at anti-stratting other teams. Their coordination with their utility is brilliant. I mean, everything is coming together all at the right time. With a little bit of destiny, with a little bit of providence in there, they're able to start really punching like well above the weight that anybody expected. And as we were saying, like nobody or almost no people will believe that EG will be the team to do all of this, to go against the seed one from every single region and just beating them with such ease. Now they managed to, after yesterday, come back again and play this rematch against Fnatic. It just shatters the mind to think what could have been, right? All that comes Any down one to of those didn't happen. Chosen doesn't get that knife kill. Demon 1 doesn't end up coming here. They don't beat every one of those first seeds. It's crazy. Yeah, and I think it also illustrates that really in this game, anything is truly possible. Like, not just in the server, but also what's happening here as well. Kakuka, it feels as if this is just, it was divine intervention for Evil Geniuses, but they're in that collision course with Fnatic. Hear me out. I don't think it was a divine intervention. I think like for both of these teams, they're the proof that hard work matters and it takes you to a better place. Now, well, let's go ahead and check back in with Yinsu, who's actually got a word with the emotional leader of Evil Geniuses. It's Busio. What you got, Sue? That's right, GB. EG are in the building, and I'm grabbing Busio here. Real quick, Busio, first of all, congratulations, your first big international grand final. Tell me how you feeling and what you got in store for this rematch against Fnatic. Yeah, I'm feeling good. I think it's just sweet revenge. They beat us 1-2 last time, and I think it's just time for us to get revenge and win the grand finals for NA. Oh, I'm looking forward to it. Thank you very much, Busio, and good luck. Back to you guys at the desk. All right, well, you know, here's the thing. These two teams, they faced off against each other earlier in the week, and, you know, Paperton, we genuinely didn't know what to expect, especially after that Lotus game. And yet, somehow, someway, EG, an incredibly competitive team with the best of the best. Yeah, I mean, I think it came down to split almost going to OT. If it wasn't for those last 3 seconds, you know, this is a completely different scenario, potentially. Who knows? So I think EG here is, you know, got to feel confident coming into today. They got to feel like they were so close to besting Fnatic, cruising right into those grand finals. Certainly they have an opportunity here today, and I think they're going to take the most of it. And they were the team who pushed Fnatic the most. We're talking about their dominance in this run thus far. EG's been the only team to take them to a third map. It was 13-11. It was a few seconds on that final clutch on Split from EG being the team in the grand finals like we were talking about. So this is a squad that, well, everyone has doubted them. Well, it has been a miraculous run to make it here. They can compete with Fnatic, and they're the team that's played them the closest already. Yeah. And then on, of course, the flip side to that, you have Fnatic, a team that obviously no one doubts. Everyone knows it can bring it at any point in time because they put these pieces together to really win championships, plain and simple. Yeah, exactly. And also, the stakes are so different for today. Of course, the rematch that we were talking about, it was just in the upper bracket, you know? So you always have that second chance. But now we're talking not only about winning, but also getting that second slot for the last chance qualifier for your entire region. So, of course, you know that every single one in your region is backing you up. Yeah, and that, I think, you know, the big factors here, obviously, on this team, without a doubt, I think is just, you got to look at Chronicle. You got to look at Leo. Honestly, you got to look at Alfier as well. It's a super team. It really is. I mean, you could look at any player on this team and you wouldn't be wrong, but Kakuka, I know you have so much experience with these guys, having casted them, having you know, researched them in EMEA. What is it that makes these guys so special? I mean, I think there's a lot of things. The fact that the protocols that Fnatic follows and makes this kind of players the ones that are willing to put in the work and that are extremely smart. If they're willing to do all those things together, that's how they become so shiny in the server. And these 3 musketeers that Fnatic has, I think that they're going to take them to the victory. Yeah, I mean, and behind all of this is the big brain of Boaster. He does such a good job prepping. I mean, I love watching his stream because he'll sit there and break down other teams, you know, analyze their lineups and kind of figure out what they're going to do. And that sets up these top 3 players in our event right now. Wow. Leo, Chronic, Alfier. I mean, just having
just outrageously good performances. And yeah, Ethan's right there, but then Boaster is the 5th best rated player here in KDA. And you have 4 out of the top 5. That's crazy. It is absurd what this Fnatic team has managed to pull off individually. You see Busio making it in there as well. He has had an insane event thus far as that leader for EG. But not only could Fnatic make history by starting an era, winning the back-to-back, Chronicle as well, the player who has been so good throughout their run, has a chance to be the first ever with 3 trophies. It's wild. And not only that, every single time that he comes to an international event, because we know that for last year he didn't make it to any, he always gets at least to the grand final. So, you know, he has a very good high success rate. We got 30 seconds before we start. I gotta ask, who's winning? I think EG. I don't know why. I have no reason, but it's just been an amazing run. EG, I don't know if Fnatic can keep this crazy pace up. Fnatic, obviously. I mean, look, I love my boys in EG, but I've always felt like Fnatic have that upper hand. We're a split desk. Me alone. We'll see how this works out, but our coaches are standing by for map bans, and let's get this show started. Fnatic is looking for the first ever back-to-back international win, and EG's looking to topple the crown. It's now time to start Masters Tokyo right now. 光は儚く消える。準備の時が終わる。頂点への最後の関門。Looking at the past, it's funny to see how everything just changed these 3 years. Starting from Gambit, no one could know what will happen, which heights I achieved. For me, the past doesn't matter, only the present. With this talent that we have, we can make situations that are impossible possible, and just to make a legacy. Fnatic幾多の失敗、そして勝利。栄光を形作るピースは揃った。だがその輝きを継承できるのか、真の資質が試されようとしている。Everybody doubted us. Everyone said we wouldn't make it. But look at us now. 疑いの目は重圧となる。だが EG にとってそれは反骨の魂に火をつけるエッセンスだ。I've been watching esports since I was like 11 or 12, watching Double If, Sneaky, all these old LCS pros. To finally make it to the grand finals at an international event, it is insane. 高みへと駆け上がる新星、その圧倒的な力を言い表すならば、まさに悪魔。We almost had him last time. The series will be different. 外野の声
All right, let's get started. First of all, big congrats to both of you for making grand finals. Big deal, Masters of the Year. So let's go ahead and jump in. Gonna explain a little bit. So there is an advantage for Fnatic coming from the upper bracket. So you will have 2 bans, and then you'll choose Team A or Team B like normal. So we'll go ahead and go to, would you like Team A or Team B? Team A. So EG, you will be Team B, and we'll start, you get 2 bans. So what will be your bans? Pearl and Fracture, and then map number 1. Lotus, side on Lotus. Okay, and then map number 2. And side on Split. Defense, map number 3. Bind, and then side on Bind. Attack. Okay, and then map number 4, you have Ascent and Haven. Okay, side on Ascent. Attack. And map number 5, Decider will be Haven, and so EG side on Haven. Defense. Okay, gonna run through this really quick. So with the bans, we have Pearl and Fracture, both coming from Fnatic. Map number 1 is Lotus with EG on defense. Map number 2 is Split with Fnatic on defense. Map number 3 is Bind with EG on attack. Map number 4 is Ascent with Fnatic on attack. And map number 5, Decider, will be Haven with EG on defense. Sounds good? Good luck to you both today. Makuhari Messe の皆さん、準備はできてますか？もう一度聞きます。世界中の皆さん、Are you ready? 参りましょう。バロラントチャンピオンツアー2023マスターズ東京グランドファイナル選手入場。All chat and all chat. Delivers towards Demon 1. Showstopper set, he's still going to do it all himself! Fnatic look formidable!
Tokyo, legends will be made. Evil Geniuses returns bloodied and bruised for another war against Fnatic, who are looking to do something no other team has ever been able to accomplish. Win back-to-back international events. Today, a legacy will forever be forged. It's time for the grand finals of Masters Tokyo. Fnatic a chance to don Valorant's first ever era in their name, or EG an opportunity to complete the most miraculous run we've ever seen. No other team who has made one of these wild runs happen has made it all the way to the final. To test the top squad in the world right now, EG have that opportunity. We'll have to see what they make of it. And they need to keep that dominance that they showed during the tournament, and they need to show also their resilience that they showed yesterday against PaperX to win this last battle for Fnatic. 2023 might be their year, and actually this was years in the making for them. So long, keeping that same core, trying to work towards it. And for EG, it's the same story. These guys have been grinding it out last year, Tier 2 in North America. They never even made a grand final. No one expected them to be here this year either. But now at an international tournament, at a Masters, they have their first chance for a title. Yeah, and I mean, you're coming off of a lot of, kind of warm-up ability here for the side of EG. They got to play a long series yesterday. They're going to be feeling confident after that big win. You can see they're fired up on that walkout. They're in the zone when they're on pace. Nobody can stop them. They click so well together. Another chance of redemption also for Fnatic. We know how the last grand final went for them. They weren't able to secure that EMEA title. They need to bring it back here at the international event where it matters the most. And we need to talk about also about the map veto, right? About the maps that we're going to be seeing today. We know that Fnatic was granted those 2 bans, and for them it was easy. It was Pearl that they never want to see definitely this year, and Fracture just to counter what EG was able to put on the table last week. It was by far the most predictable map ban of all time, but also, yeah, we know exactly what was going to happen. Why would they want to play on Fracture? Small calls from Fnatic. Absolutely, but I'm sure EG expected that as well. In the upper final, they had their chance, just a few rounds away from beating Fnatic, but it's not about how close you got. It's about whether you can win it in the match that matters. And in this BO5, the deck is so stacked against them. Not the favorite in the series, but also those maps so difficult. You start on Lotus, which we've already seen how dominant Fnatic is on. And I think for Split, that's going to be the real big kind of decider here for EG, whether they're going to be able to hang with Fnatic or not, whether they're going to be able to make those adjustments coming into that map that they were so darn close on against Fnatic in the first round. Let's see if they can get it done. Prime Gaming Agent selects right there. This is what we're going to be playing here for Lotus. Mimi, your thoughts? No expectations of changes. These teams have not had much time, but EG yesterday did introduce the Viper into this composition. I think it gives them a lot more options in mid-rounding on their attacking side. I'm glad to see them stick to it. Yeah, and also another thing that we were mentioning, the preparation coming from EG. They're putting the extra time, the extra hours. Surprised to see Split as a second map, maybe instead of Ascent. I think that they know this to a T. One of the reasons why Fnatic didn't choose to go for Bind as the first one is they do not want surprises. I mean, I'm just curious to see if EG can push Fnatic a little bit more here on Lotus. Well, folks, it's now time for the best of 5 grand final, and we're all locked in and ready to go, and we couldn't think of 2 better casters to call the action than the world-class commentary duo of Pansy and Hypoc. The floor is yours, my friends. Thank you so much, GB. The atmosphere in here is just out of this whoa. Goosebumps, man. Yeah, literally, it is amazing to be here and truly seeing these 2 teams walk to that stage. Maps for Fnatic. EG took a map here in Tokyo, and I think coming across into this series now, they have to be in a position to
Success off the starting block. Boaster, meanwhile, has slipped through the net. Off the B side, Busio is in position to catch this, but Boaster, does he check this corner? Just on the edge of it, Busio wins out. Okay, that's 2 kills on their side and a follow-up as well. Busio takes out Leo, leaving it down to Durka and Alpha. And look at the positioning from Alpha, though. Nasty, gonna keep both of these players busy. Ethan on the defuse already. He's just gonna attack the paint shot for a while, and Alpha's now got a 1v1. Already halfway, though. Demon 1 wants to get back to business. Does he just try and sit this? No, he doesn't. He knows better than that. And Demon 1 gets off the defuse, takes down Alpha, and that is a different start. There was a moment there where Demon 1 was going to try and stick that through. Alpha, a little bit disconnected. We saw the amount of pressure he was under, actually. Goes 1 for 1. Jorgamo invests the paranoia here to try and isolate him, but initially here we've seen a big adjustment from the pistol. I said early on it was the first 4 or 5 rounds where Fnatic were hunting Boostio down. And let's kind of take stock here, because it's going to be a couple of Sheriffs and a Ghost, but this should be a round that EG can convert. But let's also talk about the narrative of Demon 1, right? Who has been progressively getting more and more deadly as this tournament has progressed. He has become lethal as it goes on. For now, a little adjustment here. Jorgamo knows better than to stick around, but force them to use that utility. But the one X factor, that one win condition we hadn't seen hitting as hard as online was this man. And he's already off to that hot start. Gonna clean up Durka here. Doesn't really take much damage either. Nothing at all. That's a good reply, though. Boaster going to temper some of that aggression, but they do recover the Guardian and filter it back. It's no upgrade found for Fnatic. So they drift back towards the orb outside B here. Finder sent out here, will catch. So attendance noted here. Alpha actually farming up towards that lockdown nice and early, just 3 away now. And the desk kind of brought this up as well, even in the last time they met earlier in this tournament. The Fnatic are incredibly diligent and making sure every single ult is worked for, every single orb is gathered. There's no lazy rounds from them. There's always something to achieve, and they generally do it very well. There's the second example of it only in this round. Again, they're even in the rounds they probably won't convert. They will make something happen. Now, down to about 27 seconds, the chance of conversion is getting lower and lower. Especially with Ethan repositioning here. Still Killjoy set up on B site as well. Boostio. Well, he has drifted away from the turret here. Little catch just before disconnected. Now there's one pop. Alpha's actually found Ethan. That's an opportunity. It's the Guardian down. Boostio tethered to the ground for a second. Spikes in, and they've got player advantage here. No recovered weaponry just yet. Boostio going to spot the player. That's going to be Chronicle down. Great trade from Alpha. Hold on, chip damage too. Boostio's in danger. That's huge. Fnatic maybe turns on its head, but a 1v2 still possible for Con, but it's got to close that gap. A tap on the spike and leans a little closer. Boaster sitting so deep though. Smart work from Boaster. Make him work for his next couple of steps. The shot doesn't come in, but time, it's ticking. The fight happens, and it wasn't clean enough for Con. Beautiful from Alpha here. Turning this round on its head. Fnatic back at 1 apiece. And Alpha on that lockdown as well, on the back of that round conversion. A shot to the heart of EG. And these are the two best pistol round teams in the tournament. Fnatic actually taking the lead in that regard, but flipping round 2 here is huge. Demon 1, meanwhile, actually didn't even spot that. 1 away from the Blade Storm, so an opportunity here, throwing the light shield in. Him to maybe look for a kill, or even, I mean, off the rip, go for this orb. See the temptation. EG want to stack up for it, yeah. They want to try and get this Blade Storm. On the other side, I think you're going to have, what, Chronicle? Kind of sat that side. I guess Alpha would respond to it, if anything. Yeah, they've set up here. There's a trap play off the turret contact, potentially with the paranoia. I don't think anybody from Fnatic's going to come this way. Alpha drifts away. Yeah, this is what they're going for. Alpha sitting a little too deep to have much of an impact towards it, but the sides can be taken by Fnatic. They'll get the spike down. But the orb's been gathered, so Demon 1 does have that, and he's invested it. So this is now for the retake. How much mayhem can they even cause here, right? How much can they actually do to dissuade this post plant? Problem being, actually, they need to go quick because this lockdown is in play. Fnatic have a late round piece here to convert and buy a little more time. See if they can do it. Can they flood the side? Durka waiting.
patiently. The only one to take the battle on the side. The rest sitting super deep for that post plant. Demon 1 going to take him down, but they got to get a move on. They still have to try and get themselves in a position to hit that diffuser. Demon 1 forced away, trying to get a little bit more chaotic here. They can't close down. Demon 1 can't get to him. Dealt with. Leo denies it, and Com, yeah, not going to happen. Leo's here. Safest pair of hands you're going to find. Fnatic make it up to 2. Nice attempt there, but I said lots of factors in play. A comfortable post plant from Fnatic as well. Playing distance, really actually mitigating the risk there from the Blade Storm of Demon 1. On the back of that, Nightfall available as well. Already this first ult cycle looking very healthy. God, that could have been insane. True. But yeah, you're starting to see 3. Well, I mean, Dirk is not far away, right? No, it's 2 off Showstopper as well. So those 3 are huge. They didn't even need that lockdown in the end. And obviously EG on the other side suffering. Now we saw Com being punished with this. We actually saw the likes of Boostio punished with that singular setup. This time around, Com wins it out. As well, EG, well, Com in this regard. Not respecting that utility. Let's actually come out on top of it with a kill. Lockdown invested though, so it should pave the way for an open site hit for Fnatic. Protocols coming in from both, so they're just making sure that no one was sat back in the corner. And obviously EG knowing better than that now. Pausing for a moment though, instantaneous plant. Waiting for a little bit of utility to cycle through here. I mean, lots of time has passed, actually allows EG to regroup here, but Boaster finds 2. Boostio and Jorgamo will fall. That's massive work, leaving just the 3 alive. Plant now gonna go down. Again, when we're talking best of 5s, it is now marathon territory, right? It goes into a longer series, but you have to look at kind of the, I guess, the early looks coming out from these teams, how these players are performing so far. Fnatic not looking too phased. I like some of the adjustments from EG. It's whether or not they can actually keep up over distance, right, over time. Can they match them on this map? Traditionally, and if we throw our minds back just to that last time they met, this was one with the biggest disparity on it. Now, EG, at least putting up the first, will close out a little bit of that worry that they weren't prepared, but on the other side of things, Fnatic, it takes a lot to fluster them. It's a very rare occasion you're going to put them in such a bad scenario that they can't recover. So I like that Fnatic are just kind of pausing in this one, taking their time, making sure they're doing their due diligence, just clearing through, because EG currently do have a little bit of a stack towards A. Sheriffs across the board as well. How deadly they can be in the thrifty. Pop out the back of the Viper here. Boostio will find one. Actually, tag comes through with a shorty, but Durka does this one. Boostio, he gets a second though. Needs to do a little bit more here. Jorgamo, the last one alive. Is there anything he can achieve out of this? I mean, then, yeah, the last 3 sitting pretty comfortably. HP in a good place. Like, nothing looking super easy for him. Like the danger they tried to create there, though. Quite simple so far for Fnatic in this round now. After all that chaos settles, Plant's going to go in. He's going to need some belters to do something with this. Even trying to drop out of the smoke there with the TP to maybe get a bit of information, but Leo will seal the deal on Fnatic's 4th. Need a response here from EG early on in this half. Options to play with now. Operator actually online. Also have the lockdown, have the Viper's pit. Winston just one away from the Seekers as well, so. Guys, I'm in their head, boys, I'm in their head. Okay, he's got. Yeah, I was just wondering what he was going to go for by then. I feel like I can hear Potter talking, which is a great bit of information. But, and look, a TriCast, I'm always down, but for now, let's focus as Demon 1.
postured up on this for a fight. And they were punishing them on any aggression before. Paint Shell going to be the first thing invested. Jorgamo really shouldering most of this contact, but they are just kind of waiting for Demon 1 to get that chance. Nade placement was actually nearly perfect here. Showstopper popped it. Actually, Demon 1 able to slip away, but caught on the retreat. Dirk is so good at this, clearing very efficiently. And Fnatic getting such a great read into all of the intent, all of that want from EG. And that's one of those big tools I was just talking about for EG to make a stand here in round 6. Removed, no chance of the trade. Com anchoring A site right now. Bustio tucked into a setup on B. Actually, decent read on the timing as well to pop the pit here, but it's a lot to handle. Yeah. Even outside of that, they can still crunch towards that B site. Yeah, counter pick comes in, so that's going to nullify that. Bustio looking like he wants to invest the lockdown here. 27 seconds, maybe not a bad idea. Going to really rip away some of their options, force them back into the pit potentially. But you can see Chronicle clearing around those edges, trying to spot out Com. The rest of Fnatic's coming this way, so Com once again will have his hands full. Divide goes up as well to ensure a little more safety. And Com's closing in. He's seen everything! Huge impact from Com. Finds 2 and now time! They're running so low, 4 seconds. Chronicle gun out! Goes for the fight, they do not have time! If they can live, they've done enough! EG deny Fnatic. Beautiful stuff from Com after being at a disadvantage so early on. Has a perfect read on the timing. Unfortunately, yeah, Chronicle, I'm not sure if it's just an unfortunate spread here, but he has such a small slice to play outside that pit. He can't really counter it. Can't really create any pressure towards Com. Unfortunately, late round, it's played to perfection. The lockdown to force them back towards A, it's a scramble decision, and they have to plant in such a risky spot. They invested so many ults on that round too. I mean, we had the Divide coming up as well, Dirk with the Showstopper, Chronicle with the pit, but a fast piece towards B. Simplistic an approach, but it's worked very well. Dirk is going to take all that space, but a challenger awaits, and it's going to be Ethan. Got a bit of a hot hand already this round. Following up from the last, Zeke is going to go through. And he should be working off the back of this. Yeah, time to close in. Bustio going to be the one really committed, and he gets away with murder. Finding 2 looking the wrong way. Ethan make himself the sacrifice, and it works. And Bustio's been dealt with. Big boy Bustio. He's playing out of his mind right now. 4 big kills for him. And let's, again, I have to remind you, roll your mind back. He was bullied on this map. Highlighted, you said it, marking your man. Durka had his number for like 6 rounds in a row. That's much different this time. Absolutely, and yesterday we were talking about the number of rounds that he's just dropping multi-kills. As the first point of contact for EG. Standing tall here. So we've seen him completely avoid that. The broken door position in towards Link. It's a massive adjustment of the defenses of EG. We haven't really seen Fnatic, I guess, fall foul to it just yet, but here, that adjustment of position does pay off for EG. Did the homework, but it's still Fnatic. That will always be the end of every sentence. It doesn't really matter. Big info. Demon 1 will be noted in the additional presence towards that C site, so let's switch up a little bit. Falling away from this, though, we are seeing that exploration of the other side of the map. Once again, Com. A whole lot of stress on this one man, because EG have responded, right? They've drawn 3 players now over towards C, pulling that rotation. So Com's going to have to anchor this like a superstar. Yeah, we'll spot the poison orb thrown across, I think. But actually drops it here. A lot of space between him and the next EG player, Ethan. Looks like he's making that rotation all the way back through spawn. Com actually able to slip through. Yeah, I'm away. surprised. Thought they might have been caught him on the way there, but no. Fnatic being meticulous. Crosshair looked bang on there. Yeah, that looked on the money. No, meticulous in approach from Fnatic. To plants in. And a 5v5 retake. This could get incredibly messy unless Bustio's going to keep keeping it clean. Chronicle's gone down. And the other players playing off-site, sitting super deep by tree over towards the back of the wall. They now don't have a presence this close by. They could start pressuring here, and Bustio wants a bit of that. Gets a little closer to the wall. He actually swings it! The flash is divine! Sent from the gods! Ethan could be grinning with that one, and he wants a bit more. Bustio is just unreal right now!
He must have heard me. Back-to-back multi-kills here for Boostio. And he's the tip of the spear, the flash from Ethan, and Boostio digs so deep behind this wall. I mean, timed to perfection. One enemy remaining. We actually might have a grand finals on our hands, like an actual competitive What a matchup. stark contrast. I believe it was 4 first deaths out the first 6 rounds last time for Boostio. Yep. And now look at him, 13-6. Leading the 9-8. charge, another lockdown available for him, and a massive financial cushion here for EG. What does Fnatic do now? Do they lean to other options? Do they look elsewhere? Had some success over towards C early on. This time around, EG noting that already. I don't think that's going to catch anyone, but it does give them the green light towards the site. There's an alarm bot here and there. Now they swarm down on default here, so a chance to maybe stall out this plant coming through, or force Fnatic to plant a little deeper here. Saw last time, Fnatic baited out a couple of peaks, but lockdown invested here. Durka's pushing forwards. EG are going to struggle to defend this. Okay, unless you have Ethan, apparently. Going to find Durka in all of that chaos. Supposed to try and take the brunt of this. And now Chronicle, a little bit of freedom comes out of the paranoia, but gets outdone. EG are sweeping the site. Alpha and Booster are about to get annihilated. Alpha, hold on, that's huge. Oh. That got a little close. But EG have just taken the lead. Fnatic, I think in a position now where they're probably feeling like they need to call a timeout. This should be a timeout. Feels as if they're struggling for an answer. EG are digging their heels in. Yeah, this absolutely should be a timeout for Fnatic. Pump the brakes, as we've actually just seen it come in here. They are indeed doing that. So a couple of different looks there. They tried to explore A again. They went back for that B lean. They've explored C, but none of them really found much footing in that. So options, that's the question. What do they run with here? But also for EG, the mentality of knowing they've forced Fnatic into that timeout. Oh, absolutely. Like, the emotional win on that, huge. I mean, we talked about last time, I mean, Potts has even hinted towards this, obviously coming into this initial first matchup. EG were a little scared to play against the people, again, the people they look up to, the people that they've tried to imitate and kind of adopt their own play style from. I think that was super team, that was very evident in the first, even the first map of that series. Map 2 and 3, different story. It truly is such a mental game when it comes to this, though, kind of that facing down an opponent who you never feel you have that 70-30, 80-20 against. You've got a best of 50-50. But they drew blood last time, right? They were 1 round away from OT, and then it could have been them sat in the fight. Coming his way, Leo's just removed his only support system. It's all down to him. Oh, I thought he might have had a second. Knives out. He's going to do some serious damage. He's seen so much for Leo. Quick to respond. And now looking for that plant. Pauses for a second. He's behind him. And Ethan's found Chronicle. It's all on Leo. The man who denied them OT. Denied them the chance. This time he falls. Ethan puts him to his grave. And EG pick up where they left off. That shot onto Demon 1 from Leo was ridiculous. How does he look so chill? Ethan is just like, it's actually crazy. Again, Leo finds the counter spam here. I didn't even snap to it. He was holding the angle there. I don't know if he's expecting somebody from Tree. Obviously, the TP from Jorgamo, there's some question marks around the map, but... So they found Com earlier, right? It's a disaster, yeah. Demon 1 actually dashes right onto the crosshair. Boostio on the op now. Interesting little switch up. Once again, showing that presence. It's just going to be that protocol list. Difference being, I guess Durka does have that showstopper Boaster. You can see the money really on the cusp of crumbling towards the end. Still able to fashion a buy here, which is fortunate for them. Just going to leave Chronicle postured up at this point, and the other 4 leaning back towards C. This puts, again, Jorgamo under a lot of scrutiny, but here, playing safe on the other side of the door. No one currently on that C side. This is now where it gets a little scary. Durka, the paranoia did land. Jorgamo with the TP, trying to keep himself safe. Doors shut, and no one there to receive it. Hey, what a big trade, though. The paranoia for the showstopper, whether or not he's... Ethan nearly cresting that corner. But Fnatic just posturing up a little bit. They have 2 players making progress towards A. Boostio will find the spike on Boaster, though.
the Seekers as well, because Fnatic are everywhere. They've infiltrated the entire map. Demon One waiting, spots them. Now he's in danger. Jorgamo's got his back. Takes down Alpha, and we're down to Chronicle, Durka, and Leo. Leo is looking monstrous today, though. Some impact kills for sure. Spike back in hand in 19 seconds. That B side looking vulnerable, but they could also look towards C. Trailblazer didn't catch Durka here, but I think the Flash did. Flash should have caught him. Oh, my word. There's the Viper's Pit. They've decided they've committed for that B plant. Spike planted. Durka's pretty far off, but the two players on the side, Leo and Chronicle, the ultimate duo. The best that they could have achieved. Looking at picking up that fully fledged roster. These were the players to headhunt. Flash goes into the pit, Demon One goes on top. Leo looks for it, finds it, no more! It's down to a 1v2. Ethan down to 76, but Durka and Chronicle sitting pretty. He's been found, put to the knees. Tied up all even, 6 apiece. But a stark contrast from last time. 10-2 was the score on the half on Fnatic's attack. EG with some great little adjustments here to bring out a level pegging at the half. Leo's having a game already, though. And it's impact kills, right? Yeah. He's 11-8, which doesn't seem hyper impressive, but then you look at the value he's getting off the back of it, out of this world. And again, when we talk about Super Team, we talk about them in those specific roles, and we haven't even seen them at their best yet, right? Like, technically, you haven't seen Durka on Jet, you haven't seen half of these players yet, but let's jump back in just a moment's time. Much, Pansy and Hypok. What a pleasure it is to be on this desk for the grand finals. We've got Mimi, Kakuka, and Achilles for joining us. Hi. Hello. It's been absolutely crazy so far. 6 and 6.5, perfect parity between these two teams, and a major step up for EG compared to what we saw the last time they played against Fnatic. Yeah, exactly. We're very surprised by what we're seeing on the server. We were talking about the level of preparation that was coming from EG, how reactive they were, how important it is to understand the timing in which Fnatic wants to do things. So you can, first of all, make them very nervous in the decisions that they're making, and also surprise them at the mid-round. And I was really impressed with, in particular, these late rounds from EG. So many of these replays were what made this even half happen, and in particular, boost your back-to-back 4Ks to get them to this point. Nigel is stepping up, and as you guys are talking about, we are even. But the thing is, I almost favor EG going into this half. Lotus with these comps can be fairly attacking-sided at times, and if EG can get that ball rolling, I think they are on good course for the map. The thing is, though, if Fnatic get that momentum, they are really good at controlling this defensive side. 60% win rate. You give them full rifles, you give them that Odin, and they do a great job of holding down those extremities and stopping your mid-rounding. Yeah, for EG, I'm looking for them to come out here, out the gate, get that pistol round win yet again, but this time not drop the anti-eco like we saw Fnatic be able to stay still away. Got them that massive streak to really run this one back where it was in EG's hands to start with. I think for some reason I'm starting to cheer for EG because I see the preparation, I see the work that is after that, and also Ethan, I'm looking at you not only on this map but for the rest of them. Well, 6 on the defense is huge, Pansy and Hypok. Let's see if EG can keep this up. You're right, this is a totally different matchup now. This completely shatters all our expectations from before. We're looking at a new environment, right? Something else to look at here, because EG have come out and they've put up a much better performance, night and day, from that first time they met. And Fnatic now have a true challenger on their hands. I feel like actually, overall across the half, I mean, I said this, I think at the 4-4 scoreline, but it felt like EG were in control. It was blow for blow, yes, we come out 6-6, but these tiny adjustments, EG with the awareness of what went wrong last time and how to fix it here. Looks quite simplistic for now, but you still have the players split towards the extremities. Boostio and Comp taking control of that. You do see, though, that Fnatic are playing towards connector, so Demon One's going to have his hands full. Booster, Leo, Durka, all there. Paranoia could be huge. He's diving in. A 1-for-1 trade out. Leo sends it back. Alpha doubles down, and they're clearing on through. Fnatic looking so deadly. Timing not there at all. Leo coming alive here. What a beautiful pistol round, though, from EG. The plan here, slightly off with the execution. I mean, the paranoia is huge. It catches all 3 players. Only amounts to 1 kill with a shorty. Maybe Demon One's blocked on the way in here, but it's the paint shell behind. Then the smoke drops. Demon One. 1 enemy remaining. Just caught on the retreat. But a 3K from Leo. Picking up where he left off. Yeah, flips things on its head.
And we're starting to see the true power of Fnatic, right? This team was made for finals. They're made to challenge anyone in the world. Forged from the best potential players. That even if one has a bad day, if maybe, you know, let's say Dirk is having an off game, maybe Alpha's having an off game, it doesn't matter. Someone else can fill any void that's left there. For EG though, so not done yet. Certainly not out of this one by any means. Team 1 trying to maybe give that similar look here, but EG starting to flood through the rest of the map, pick up the orbs, close in towards C. I'm going to prioritise some progress towards the lockdown. Probe sent out here by Ethan. It's just Chronicle initially, but Alpha drifting across to provide a little bit of support if necessary. Right. The timing was immaculate. Yeah, that was great. Thanks for that production. And also cameraman, who's been looking around at all the signs and gone, that's This is the one. I want to show that one. Yeah. It looks like a double pump back towards C. And that assistance from out here could be very, very valuable now. So yeah, he's actually drifted towards a committed position with Chronicle. Actually, does catch the TP finally, yeah, but Com good for the trade. Okay. The rifle retrieve for Demon 1. Only 15 seconds left to play with, though. Spike's down in a little bit of a dangerous spot. It is picked up, 10 seconds now. Any more damage would be good, but I don't think they're going to get much here. Demon 1's gone down, and there it is. Fnatic, keep composed, keep their cool here. It's going to be their 8th now. See a little more invested as well in that round 2 than usually you'd see Fnatic playing with a Marshall, potentially a pistol to round things out. But Alpha able to get back on Vandal here. Sure, already Leo in this half. Round 3, 1 off the ultimate. Nothing really within reach for EG either. Looking to probe towards C once again, and a switch up, a total switch up here on the defense for Fnatic. A little bit of fake utility, actually, almost implying a heavily orchestrated set piece. But look at this wall. That's so nice. They get to push up. It's a little bit deeper as Chronicle to deal with the turrets. They don't particularly know about both, so there's obviously that consideration to an extent. But how much do they clear on this? That's quite nice, actually, from Fnatic. Sitting deep, though. They are going to respect that EG can now take through towards C, but the retake's going to be deadly. So it's down to the likes of Com and Boaster. Who wins that fight? It's going to be Boaster. That's a free upgrade as well. Plant's going to come down. And I just love the way that they teed that up. Yeah, it was faking heavy presence outside mound. I mean, EG luckily drifting behind it, but lack of awareness towards the back line here. Fnatic now 5v4 on this retake. Big paranoia. That's B3 denied, slows the roll, and Demon 1 wants it, gets it, takes down Boaster, follow-up score, just can't get the third though. Jorgabo, a little out of sync on that, allows Leo and Chronicle to answer back, but buys a little bit of time and keeps them into this kind of 2v3. Boostio and Ethan though, can they keep control of this? More time being purchased here. A little bit of chip damage, yes, but now Ethan's got to be ready for this one. 3 players, he can't do enough. Fnatic clearing on through now. Close ain't enough. Does Fnatic make it to 9? Beautifully constructed as well. They said the early round perfect. EG, unfortunately, do lose Com ahead of this side here coming through. Again, Fnatic just dissecting their way through. It's not often you see him laughing and joking about things either, but obviously looking very comfortable in the server right now. Yeah. And now top of the board for Fnatic. He's one of those coldest players, even on the walkout. The walkout, he's just like zero emotion. None. Yeah, he's something to watch. And again, still not seeing them on the Sova, which is ridiculous, right? Like, the guy is good on pretty much anything, but for now, almost touching double digits here. Shots from Durka. Wants a little bit of the limelight for himself as Demon 1 removed early on here, above 120. Trying to deal with some of this utility, maybe draw the rotation, but no damage to really follow up on here. And if anything, it's to their detriment. It pulls Boaster and Leo a little closer towards the upper side of B.
Guardian's still in play now in Ethan's hands. I guess a window of opportunity here, but it requires Jorgamo and Busio to dig pretty deep outside rubble. Leo playing on the backside of the broken door could cause problems for them. Caution here. I think Durka's internal clock is starting to tick to the right tune as well. He knows there's pressure coming his way now. Maybe just shallow paint shot. Let's try and deal with anyone pushing up. Oh, beautiful pinch from big Koff. shot. Hold on. Durka though, look how quick he responds to this. Alpha's there with him. Oh, it's stunning from Alpha. Fnatic firmly in control. Double digits made, map 1. And they close cleanly. Another bye and a big round coming up for EG now. Well, this one has a big impact on how the rest of this half will go. Another situation where a string of rounds, much like the first, we're asking for a response from EG now. About there with their first ult cycle of this half. Lockdown available. TP for Jorgamo. Common Demon 1. Just missing one more orb towards it. A bit of a pace change here, at least early on. It's not necessarily created any pressure towards Chronicle just yet, but it has pulled Boaster, who does still have the Odin. You don't want to be tapping that orb right now. Yeah, you definitely don't want to be tapping that orb right now. No, but he's so close, he's one away. Oh, Boaster opens up the door, and Chronicle even gets a follow-up. Demon One's gone down. They haven't even had a chance to really start that roll in towards the site. They're left trying to pick up the pieces somewhere else. EG maybe running a little low on steam here. Bustio again, it felt like he ended the half on 14, barely on 16 now. Can they make something out of this round though? Plant would be ideal, obviously. Alpha waiting in the wings. Leo's there. Boaster, Chronicle, all nearby. Lockdown's gonna go through too. This now gets deadly. It's gonna ask a lot of these players. Is Bustio gonna at least get Chronicle down? But look at it. How do you get past Alpha and Leo? Jorgamo is not gonna do it. Fnatic are in full form now. In final form. Yeah. Stretching this lead even further. EG walking the tightrope in terms of the finances here. As we enter round 18. Again, it's the timing of this kill. EG are looking to get set up to maybe plant the seed of doubt, deal with this Killjoy utility on B once again, try and pull a rotation, but... Bro, why I have Sheriff? Why I have Sheriff? EG gonna try and pump the brakes here now. I mean, the saving grace being that it doesn't even get to the point where they can invest some ultimates. They're gonna be able to purchase back into the next regardless, or at least force back up. Yep. With the Blaze Storm there as well. Ethan just won off the Seekers to be a full house for EG. And again, it's so easy to look at the underdog story here, but again, Fnatic just played EG not long ago. EG clearly coming out, showing this progression, this capability to grow and change, and they still manhandle them in the second half. Like, Fnatic is such a formidable team. By all accounts, prepped perfectly. No one else came close. EG the only ones to even come knocking on that door. But if you want a game on this map, we'll start now. Plenty to play with. All those ults almost ready to go, apart from the Seekers that will probably come through this round if they want it. They should be able to get the buy there. So whether or not they're even going to set up for that ahead of this, or whatever side hit comes through, but definitely want to see EG formulate a plan around these ultimates. We praised them for doing so on other maps and how well synergized it looked. So we've got 5 rounds trailing to Fnatic right now. Another switch up on the defense for Fnatic as well. Just going to be Boaster with that Odin. Chronicle and Alpha kind of set up for a pinch off this utility. Just outside mound here, you can see it littered across the way. Yeah, this is quite scary. You can see it on the map now. To counter the lockdown, so
Paint Shell will go in, immediately removing that. Options getting less and less, and here comes that setup's effectiveness. Going to be tested once that second layer of players come in. Demon 1 can get past pretty comfortably. The rest not so much. Alpha and Chronicle, as said, the door swings and say goodbye to 3. EG left in tatters. Demon 1 and Ethan, the only on, really, on the site. And okay, gets Durka down. Should be able to get a plant off this. I mean, maybe Alpha's position's a little uncomfortable. They've got to win maybe one of these two extremities, even trying to find that safe plant. Comes for the CT side. Now what can these two do? A 2v4, was a 2v5. Seekers is going for it, trying to give them everything they can, every tool that they have invested here. Ethan down low though, 21 HP, and Demon 1 sitting pretty. Finds the first, Ethan trades it, and now down to a 1v2. But it's the big boys, it's Alpha and Leo, the ones who've really come alive here in these finals. Flashes one, expects to swing. Oh, a great read from Ethan, but not enough to take out either Leo or Alpha, who has said, Mike, they're in finals form. They just make it so difficult for him to pin down a 1v1. Even here, down to 21 HP. Demon 1 tries to go aggressive, dig out Boaster, but like I said, the read here from Fnatic. They set up with this pinch on the back of the utility to counter a lockdown execute. Catch them in the choke point. 6 unanswered rounds now for Fnatic. Gorgeous form. Operator out for Durka now. That little cherry on top of the cake. So you get a challenger. Anyone willing to take that fight? Nah. I wouldn't go near the side of that map if I were you, but it looks like EG do want to decide towards that B side. They're going to lose mountain control. They're going to hear all this utility, and that door's going to open. There is someone waiting. It's Durka. Delivers to us. Chocobo in a second. Divine work from Durka. He wants more. Get the door open again. Swing it through. Give me another target. Does Demon 1 want to go for it? The flash is there. Oh, he saved him. Durka just took down Boostio as well. Hold on. Ethan and Demon 1 again. Yeah. The deadly duo. Do they get closer this time? Look how deep Leo's playing on this. Demon 1's desperate for somebody to swing onto him here. A little bit of a misread here from Boaster. He's coming back through to stack up with Chronicle. Will give Ethan a plant. Seekers once again. Bloody hell. Right, they're going to take a journey. Demon 1's position could be everything. He should have the drop on Leo, he does. Now 2v2. Coming back around, it's all over towards Mound. This time, Ethan's even got a flash. Yeah, this could be massive in Chronicle. Gonna try and take a couple of steps forward. Spotted on the cross, now the flash doesn't need it. Ethan's there. Saves it for last. And Boaster gonna catch one. The spray, it's a little too wild. This time around, Demon 1 and Ethan. That's the unison that's scary, but again, they walk out barely alive. Will attempt to scrape together another purchase, but now Fnatic, 4 ultimates available for them. Even again, saving grace being Leo's caught before his ultimate actually casts. Big 4K from Ethan. But the first on this half for EG. They have to follow through with this. Boostio back on the operator. Gonna try and look for a pick here, and he will be rewarded. Durka will fall. Pit is just controlling so much of this space, right? You can't disrespect that. So they have to look elsewhere. It's B, it's A. 2 players close towards A, and there's Alpha, who's been absolutely lethal. Miraculous. Yeah, A1 and vicious, this kid. There's something about him that you just don't want to mess with at times. Just flips into a little bit of a different gear. They still have a lot of clearing to do. You can see the Fnatic actually staying a little bit deeper. They're going for a bit of a challenge on this. Prowler's not going to clear as much as they want. Boaster's in a really dangerous spot. He might be dead. Yeah, absolutely. Out in no man's land. Punished, and Boostio paid in the way. Let's try to follow up here, but the wall will slow things down. Leo respecting this for the time being, backing away. Chronicle still over towards C. So Fnatic concede a lot of space here. I'm really interested in doing any chip damage ahead of this plant coming through. 30 seconds left. Might even just consider saving this.
I think that's what we're seeing, yeah, looking at the mini-map. Yeah. So EG do follow up. There will be a flawless round as well, so a big boom to the economy. Gives them another buy in hand and puts them 4 away now from Fnatic. Yeah, it's how quickly do Fnatic think on their feet. That little new piece of the puzzle, right, that's been revealed. Boucher with that operator doing really nicely, finding them some early work, some early opportunities. Does Fnatic think they don't have to adjust yet? Maybe they don't. Maybe just a couple of nice shots that he was hitting. I mean, Bosa got caught out a little bit, kind of, you know, no man's land. What they go for. Yeah, I think as well, and it's you look for the indicator of where the operator potentially is on an attacking side, and if it's not Demon 1, it's Busio. Is he setting up for a lurk? Is he looking to just secure this extremity? So you can understand why Boaster's this committed, but yeah. EG re-clearing that space, what, 30, 35 seconds after that initial pick anyway. Fnatic's still comfortable, obviously, that string of rounds. Still have a buy or 2 in hand here. Let's see with the light shields coming through. A little combo. Does Com live? It looks fine. Heavy lean towards A here. Yeah. And we've seen Fnatic do this a couple of times as well. They'll just rotate Chronicle across, try and catch a vulnerable for Bosa to spam through on the Odin, and just play anti-plant on C, but EG are cautious in approach. Late investment of the utility as well from Alpha coming through. Deciding to invest behind this C site. Focusing deep towards CT. Yeah, Chronicle, yeah. They're setting up for so many little anti-plant stalls. They're doing it mid-round as well. 57 seconds now. EG. Jogamo has the spike and he has the TP, so this might just be an attempt to fake out a little bit of presence by EG. Annoying enough, they don't want to commit towards that. 40 seconds now, back towards A. It's Leo and Durka. I was going to say, yeah, there's a lack of progress on the other side of the map, though. See Ethan and Com still behind rubble. A couple of question marks. 30 seconds left. Lay ahead of them, and the commitment of the Poison Orb will be a big indicator to Durka here to call for some support. Timing on the door is going to force him slightly deeper. See Demon 1 trying to close in, but the timing's great from Com. Durka couldn't divide and conquer for once in his life. Normally he's there for it, good for it, but Leo has been monstrous. Spam goes in, look at the damage they're getting on this quick heal comes out as well. Leo trying to close that gap, he's already on the side, shorty in hand. Spam again, looking for the player. Leo can't do it this time, Chocobo's still alive. Boaster gets the trade. He's gonna be spamming this all day long. Ethan's down at 8 HP. Alpha's found Demon 1. It's a 3v3. Spotting the player, Busio can't land it. And now there's pressure on the site itself. Goes again, Alpha's got him. It's down to 2. Back down to a 2v2 though. It's going back and forth between these guys. Boaster spammed the entire round. Connects it, takes it through it. And that's map 1 in the pocket of Fnatic. That final round was ridiculous. EG have so many tools at their disposal. Almost a stranglehold set up in this post plant. And Fnatic just rip it away. Notable improvement here though for EG. Obviously in this matchup alone, we saw EG get taken the distance yesterday in a best of 5 on this map as well versus PaperX. But a stark contrast. Yeah, 9 Day. Definitely have a competitive series in front of us if EG can keep up to this level. But again, if you think Fnatic can't answer, they can't match any level you go to, you haven't watched enough of them. They are the team to beat for a reason. They've come out here and they've done very well. And now we're starting to see Alpha and Leo find their form too. Absolutely. And just to know as well, EG actually win out in the opening engagements here. Even at this scoreline, a 13-8, a clinical second half, EG were ahead on first bloods. So Fnatic recovering so many rounds here. Yeah, best of 5. Longest series now. Taking a look back at this. A start and a half from EG. First half, very, very solid. Took a little time to get going in the second. Like I was saying, there were a couple of really nice adjustments from EG to fix some of the, I don't want to say glaring issues, but things that Fnatic were targeting in terms of EG's approach to the defensive side on Lotus.
I don't know if this is just a case of it took a little too long to get going, or they didn't have any positives, any tangibles early on in those losses to really follow up on. Nice, gimme. Fnatic just ran away with the second half. Yeah, now the thing is this enough of an indicator for EG that they feel like, okay, now we're closer, right? We just drew blood against them on the map that we got absolutely smashed on. Now we get to walk into our map pick. Obviously Fnatic coming in from the upper side of things to get that 2-man pick run of it, so of course they start strong, but a much different beginning for EG here. This is much better, much more competitive. Now we have to find out what it looks like on Split after the break. Have you ever asked yourself after a bad game, what am I missing? Or sought help from impatient friends? Or browsed desperately for answers that only bring up more questions? Your self-doubting days are over with Discovery, the first game-focused AI. Discovery is trained on the world's leading esports athletes to be your everyday personal coach. That's right, Discovery can help you improve your gameplay by giving you tips and strategies to take your game to the next level. Get started at aimlabs.com/discovery. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Thanks so much. I'm here, of course, with Coach Minnie. Now, obviously, Lotus always going to be a good map for you guys, but you guys are on the verge of greatness here, and the precipice of it, some might say, with a back-to-back championship win. How do you keep the boys focused in this very intense time, especially in front of this crowd? I think it's just the way we approach it, not today, but like every day. Yeah. Like I said in an interview with Yinsu earlier that like we treat every day the same. Yeah, yeah. And so like as long as we're not taking, so we need to take it seriously all the time. Yeah. So we need to not take this too seriously though. It's like that kind of balance. So yeah, it's just like that. We just need to. Do you ever hear them kind of sound a little like maybe get a little antsy? Is that when you hit the timeout button? I mean that 5v3 where they were killing with yeah. They just started screaming, "Open the door! Open the door!" And I'm just like, okay, like calm down. We got a 5v3 and then they lost. So. Yeah. There's going to be a bit of a kick up the ass for making some mistakes there. But we just need to chill it back down and just do our thing, basically. I expect nothing less from you, baby. Best of luck in the rest of the matches. Back to you guys on the desk. Oh, just doing their thing into a first map win here in the grand finals. I'm your host, Yington. I'm joined by Mimi, Achilles, and Kukuka. Kukuka, when Mini is that relaxed and chilled, everybody better be afraid. Be very, very afraid. I mean, I think in every situation, I'm afraid of Mini because he looks so innocent, but he is like a devil. So, yeah, definitely. Especially that second half being so contended, you know, Fnatic knowing exactly what they wanted to do, how they wanted to do it, and actually everything working. It's a scary prospect for the rest of the best of 5. Yeah, it absolutely is. And they start off, I think, in that second half, just showing how good they are, not only in those retakes, but also in getting momentum. We talked a lot about how this series would probably be defined by how these two teams can get started in the early round, can win those pistols, those bonuses, and get that ball rolling. And Fnatic did a great job of that this series. No, they really did. I mean, we're talking about for EG, win condition, come out here, start that second half off, get that second pistol round under your belt, don't drop the anti-eco. It took so very long just for them to finally get some rounds, you know, under them on this attacking side. It was absolute brutality from Fnatic round over round. Yeah, exactly. And as Mimi, as you were mentioning, it was actually this rounds that threw EG off and definitely surprised us. The way that Fnatic had, you know, these advantages actually making into their advantages. Even if they didn't start the round getting that first kill or having the most impact, they always found a way to battle it back. I also thought this team was so good at being ahead on some of these reads. The round that sticks out to me in particular is the one where EG's trying to Killjoy, lockdown, execute towards C. Fnatic instantly has the response ready, a raise nade to take that down. This is a team who, when they get these early advantages, when they win that bonus, that pistol and they win that bonus, they keep that ball rolling with really good reads and are always adapting, staying one step ahead of their opponent, which makes them so hard to play against. Yeah, and even when they have a disadvantage early on in a round, they lose that first player. Their 4v5 conversion rate is 50% coming, you know, off of the back of that map. It was only 2 4v5 conversions for EG throughout that Lotus. So just absolute dominance showing from the side here of Fnatic. And unfortunately, not quite the map that we wanted to see. That 6-6 half to start things off, it looked so promising, but got a little minor run back, but not quite that, you know, that OT, that 13-11 scoreline that we would love to see. I mean, this is the advantage of being in the upper bracket, winning that final. You can pick Lotus with Fnatic straight away. But let's take a look at Com right now in the aim lab shoot around before we jump into map 2, because Mimi, this guy's journey has also been insane. Yeah, for EG to have the crazy journey to get here, it had to take a redemption for Com as well. The first few weeks of Americas, he was really struggling, and the community was doubting him. He received a ton of criticism when they were making the roster moves that he was sticking around, but in the later kind of half of America's groups into the playoffs and now in Tokyo, his performance has improved just tenfold. He has been incredible as an individual. He's kept the vibes up for his team, and he's so impactful with the util usage on the initiator role as well. Yeah, exactly. And now when I look at him, I want to think about the next map. I want to think about Split, because it's a map that they picked even though they lost against Fnatic on this one, and they also lost yesterday against PaperX. He is the one that managed to make, one of them that made the map actually get so close. So thinking of Viper, thinking about this second map, I'm looking at him especially when the defense comes. I mean, this is a marathon, not a sprint. Let's not forget that Achilles, Fnatic back at Locking, when they won that grand final, they had to win it on map 5.
life. So EG dropping map 1, not the end of the world. I mean, certainly not. I mean, we saw even just Paper X versus EG be able to run that back, have that go all the way to a map 5. So both teams very familiar with map 5, so maybe we'll get one here in this grand final. Yeah, and as you guys said, the adaptations and prep has been amazing on map 1. I can't wait to see what we're going to get from Potter on map 2. She's standing by with Golden Boy right now. Thanks so much, guys. All right, yes, of course, joined here by Coach Potter. Obviously, not the result you would have wanted in Lotus. You definitely did prove, though, and I think those boys proved that they can box with the best of them. What are you I guess, doing to keep that mental in check here? Because obviously, this is a very high-stakes situation these players are undertaking. Yeah, for sure. These past couple of days, kind of dissecting and figuring out when to be a little more disciplined versus being extra decisive and extra aggressive has been quite the challenge for us and the team, for sure, while on that stage. But, you know, Fnatic are just such a good team at demanding you to be responsible. That's very true. So for us, each match we've learned a lot. Lotus, things didn't go our way. Changing that Viper last minute definitely hurt a little bit for us, but you know what? We're going to split. It's our bread and butter for number 2. Oh, well, I'm looking forward to that. Last thing, though, I noticed, you came out a little bit later. What were you telling the team in the back there to get them riled up for this one? Well, some of those are secrets, but most of them are just, reminding each other that there's nothing different. Even though there are a lot of great Japanese fans out here, we're trying to play just like we do in scrims, just like it's a normal Wednesday, and we're just lounging at home. That's what we're trying to replicate on that stage right now. Potter, always a pleasure, my Thank you very friend. much. Always a pleasure to talk to you. Back to you guys on the desk. I mean, this is the thing, Mimi. If there's anything that's good about EG is their mental. It really is. This team is fantastic at coming back from the brink of defeat and keeping these games close. They were never expected to be here. They're still playing with house money, even all the way to the grand final. But what stuck with me in that interview from Potter was about Fnatic demanding respect. Last time on Split, on their defensive side, Fnatic was so good at being proactive at mid-round pushing into main and forcing EG to re-clear space, which was a lot to contend with. Yeah, as you can see from the Prime Gaming Agent Select, not much has changed. But let's not forget also, Kukuka, Fnatic won this map by the skin of their teeth. Yeah, exactly. I think that it was very complicated for them to close that one up. I think that it's also one of the maps that surprised us the most during this entire tournament. Again, I'm still looking at Ethan. I think that him, with that role being the solo initiator, has a lot of responsibility on the team. Well, I can't wait to see if EG can indeed make a comeback here. It's another rematch of the map they've already played before, but Pansy and Hypok, will the outcome be the same? Yeah, it's certainly a question that's on my mind because there were some really outstanding rounds and moments and kind of indicators that had me worried for EG during their last time they met that they never explored against Fnatic. Yeah, the concern for me lay with the attacking side. I think there were a couple of, I don't want to say 50-50 coin flip, but some slip-ups on the defense. For me, the focus lay with how they approached the attack overall. We've seen, obviously, Fnatic be one of the few teams to actually bring Cypher back into a couple of comps just to address this double controller, addressing the default Viper walls, and basically guaranteeing that they can hard anchor sites off on the back of Alfia. And actually, in the previous example, it was Leo as well, alongside him, to kind of play information gathering to confirm that there was no lurk or no late round presence behind that wall. Now, even with all that said, it was still a highly competitive match in the end. It came down 13-11, still. Exactly, almost OT. It was that close. Now, have they learned from before? Have they been able to take away from that last game, bring it through to here? Or do Fnatic still hold the cards? Alpha was key before, and he might be key again. Let's see if EG have learned their lesson and what they have in store for us here. Even see a little bit of a switch up here. Geeky little setup. With the smoke as well. What is this? That's so weird. Okay, I mean, that's not gone well for Boaster, but luckily, Chronicle's absolutely nuts. Ethan desperately doing some chip damage, and actually it's Boostio to take down Durka, so Chronicle has to respect this. And on the other side, remember, Demon 1 could lean through towards B as well. Leo, though, seems like the punchline to every joke of these rounds. He is always there, tilting it just back in their favor. Ethan getting caught in the heels, but still, Spike's on the site. Ethan's been caught. Do they swing? I don't think they know about Demon 1 just yet. But Ethan's under so much pressure. Yeah, he can't go too far away. Demon 1 has to watch this cross. Fault line back up as well with Leo flanking back through main. Huge opportunity here to pinch through onto Pillar. Flash for Ethan. That's his only little bit of safety. They still don't know about Demon 1, but he is going to have to do something heroic here. In a 1v3, first low, that's Chronicle gone. The rest not sitting so low, but just above.
Alpha finds him, takes him out. Fnatic going to be winning the pistol here. And coming on to split as well, got to be concerns from that best of 5. The big question around the depth of map pool. Potter saying this is obviously their bread and butter. So yesterday, at one point it was a 7-1 lead for EG. Ended up being 13-10 for Paper X. Good job. Will that be a bad omen today? Bucio bring a Sheriff in. Just a ghost for Com as well. Another actually feels like full invested round 2 for Fnatic. We know they like to put that Marshal on and just try and farm up some ultimate progress. This is the most basic iteration of this Cypher setup as well towards A, and we will see Fnatic lean heavily towards mid and B, time and time again on the back of this. Unless it gets addressed, right? It's... I mean, I seem to remember last time it was like round 11 or 12 was the first time that somebody from EG proactively went and cleared the trips and the camera on A. And Fnatic will give no reason to change just yet. They may have another look to it, but you can see Com trying to exploring this. I quite like what he's doing. Maybe he's happy to be the sacrificial lamb. Just have a little wander around, deal with it. But again, there's still the counter. There's still obviously Alpha, the player himself. Com gets a bit of a slap on the wrist, to say the least, down to 6 HP. EG just taking a tour of the map. EG coming forward, dealing with the trip. Will pull Boaster across. Keep Durka in position as well. See, the other side of things, actually going to, Chronicle, a deep position towards main. EG now scrambling to try and find at least a consolation here with the plant. Oh my God. Alpha! That transfer is disgusting from Alpha. Prime gaming flawless there. Not feeling too much of that threat, but EG went on maybe a fact-finding mission, it felt like, sending Com out with the feelers, just testing what the setup is. But you do want to see a round or two where they do test this A site early on. Again, I'm not necessarily looking for a round win. I'm looking for them to force the adjustment of Fnatic. Switch up the wall, maybe. Force Alpha into a position that's not just him, sat in screens in the camera. Basically AFK, I've got to say. It's just literally watching things unfold. Yep. But the challenge, they're going aggressive. The start 3 players all going to go for the brawl on towards B, set into motion by Chronicle. EG closing in for this. They want the fight on it. There it is. Utility to follow. Do they actually send on this? No, okay, they just send them back. But even here with so many shown, Fnatic aren't forced into a position to rotate. There's no pressure towards A just yet. Maybe now on the back of this progress towards Vents. Actually, Chronicle resetting up for a second fault line towards... Just misses the aftershock a little too high. Oh, but that shot's gorgeous from Jorgamo. Follow from Demon 1, but Leo gonna levy this out. Bring it back down to a 3v4, but again, the man who holds all the cards is Alpha. You can see him relaying the information now. He's spotted Com behind this wall. You can see the response coming in as well. Leo already going to start that tour back around CT, so they're able to stack their deck, right? Like, that's always the point of this. Alpha's drifted into that discipline corner as well. Yep. Camera finally removed, but Chronicle with the trade, and still EG not finding the full ways to navigate through this. Now they've got so many problems on this site. Do they try and run away? You've got 20 seconds. Where do you go here? You got to hope the Chronicle lets you leave. Not going to happen. You got to force it yourself. Jorgamo going to give them the pathway out, and they are running for their lives towards B. Enough time to get this plant down. Set up a little bit here. Alpha actually on the round the world mission. Going to come back towards B main here. Safe plant though. Not going to be exposed towards pillar. EG stack up towards heaven or hell here. Ethan previously punished from this same position. Is the awareness there once the time has passed? And Leo's not being quiet about this at all. He wants the attention, if anything. He needs his own flash for it. The double stack's going to work out. They're not going to let him past. So it's just Alpha. And Ethan does look vulnerable. Audio cue heard for sure. Messy. Not enough for Alpha that time. And yeah, he's got so many targets. They're all going to make it very different. Big round for Jorgamo, but bigger picture, Mike. It looked very aware of that reliance on that A piece now.
do they continue to find new options and ways to address this? Sure, but like I said, the reason I'm looking for this adjustment to be forced early on is because it puts Fnatic in a position where they can stack 3 towards B main. Chronicle set up a fault line from heaven. It opens up so many possibilities for them. Even though this time around, it kind of just looks like a util dump and maybe hoping for a free kill, but EG, unfortunately, with question marks elsewhere on the map, actually drift back into a second trap play in ropes. Again, a little off with the aftershock, sure, but it's like Fnatic actually just playing strat roulette, actually. Just going through another trap play here with a fault line, potentially. I'm say actually Durka not cleared by this. Wow, now he's cleared. But you've got to say, EG, I don't mind the Fnatic try to go for this. EG have been putting high priority in taking towards middle, pressuring off the back of that through vents, potentially towards A, or that nice adjustment back up towards B. So using that as a keen pivot point. Now, can they exploit that rotation? It's very difficult when you've got that Cypher, though, sat there with that safe bit of information. They can pull away Chronicle, the early man, cheat him over towards B. Having full faith in that very late setup. Jorgamo still showing a lot of presence, while we can see the rest of EG congregating back around towards that A site. I think at this point now, even with no information, the smokes at least here, Alpha will get an indicator nice and early on. Jorgamo pops the showstopper, might actually be able to catch Fnatic in rotation here. Okay, it doesn't get what he wants, but they still haven't got to the site. They haven't made that cross just yet. Now the first couple of steps going to come through. Team 1's cleared through the site, but Alpha's connected towards Ethan. Next up, Boaster gets it! Swings down Jorgamo! Cross ain't safe anymore. Spike picked up, ult comes in. Chronicles got Boostio and Demon 1 and Com are left in a dire scenario. 17 seconds, no plant to their name. And you already see Alpha getting closer, denied by Demon 1. Next challenger to come through. Demon 1 still looking. Might lost the angle he has. Chronicle, that bit closer. Com turns on a dime, he tried! And he failed, Fnatic. Pulling out another round here. Oof. There's an opportunity with that showstopper. You could see almost catching Fnatic. The stars are almost aligned for Jorgamo. But these late round hits towards A, Fnatic are always able to stay ahead of them. Even here, just a 1 kill off the trip potentially, and Fnatic then have to just sit back, force the plant out. Even here, I mean, forcing the first plant to readjust. And then, what, 12 seconds left on the clock. Nothing is comfortable towards A site for EG. A bit of a switch up now. Now he's starting to address those problems. They've got a different look for you. Oh, Fnatic is so ready for this. Durka wants to just get into it. He's got one down. Jorgamo goes off. Right back into the paint shell from the grave. Jorgamo drags him down with him. And now a 4v4, but look at the purchase here. Are any of those weapons recoverable? Not really. I mean, Team 1 will be fine, but it's Boostio on that Sheriff. There could be a problem. Comstade posted up behind this. Perfect read from Fnatic as well. To flip the script, basically now go to a 4-1 stack with Alpha being the solo towards B. Team 1 can get done here. Maybe a chance actually to recover that rifle, but Boaster, he finds a spam. The spam off the back of just the Seekers trailing through is going to take away Demon 1, who's a big proponent of this round, looking maybe a little bit more competitive, but Chronicle on the side can advise some time. Gives himself the angle and gives himself the fight. The paranoia sent in is perfect. Ethan goes down, and EG now just being bullied around the map. They can't get past Ramp. They can't get past Chronicle. Some beautiful setups being demonstrated here by Fnatic. I wouldn't be surprised to see a timeout as early as this. Potentially in the following round from EG. Yep. This pace change comes through. Like I said, the read from Fnatic is sublime. Previously, EG finding a lot of value on this pop towards ramp. The double satchel across from Jorgamo. It gets shut down here. And back to basics here. Fnatic Alpha back on A site. Talk about bread and butter. Certainly the case for Fnatic. You're starting to see them flex a little bit here. Starting to see some of that depth and capability too. Yes, we know the strength of Alpha's positioning, but then just kind of like adding that little bit of a twist to it once in a while, taking them away from it, allows no comfort for EG. They don't get to find out or get that kind of pulse point of this game. Back to this middle progression. Demon 1 looking for that first opportunity. Pop flash in.
Joker on the other side, but it's the jump spot from Leo that could give away the game here. Yeah, Demon 1 looks very dead. It's actually Com to go down on the other side of the map. Durka's rain shell's going to find Demon 1, and none of the players really from EG finding any footing here. It's just a frenzy, 2 sheriffs to work with now, but a 3v5. Jorgamo tries to slip through. If he did get spotted there. Chronicle still holding the corner. Ethan, a lot of pressure towards Durka. Will find the kill, but response is there from Boaster and Leo. Poised here to clean things up. Ustio will fall. 30 seconds left. Yeah, they're going to need that timeout now. Yeah, it's... I hate to say it, but this one's feeling welcome to the stream. Pretty reminiscent of the first split between these two teams. Yep. You need to see that switch up from EG, and whether or not they feel comfortable, and the answer being some set pieces, choreographed executes here, but Fnatic barely breaking a sweat, honestly. They are dictating the game right now. Fnatic are traditionally incredibly strong, but it feels rare to me that I see them being so proactive in determining the outcome as well. Like some of these old setups and these set pieces, they are very much, I guess, determining how the round plays out. Well, this feels a lot like what we saw Fnatic do versus Paper X on Lotus, where they were waiting for Paper X to just burn up everything, rush towards a site, and like I said, just find 1 or 2 kills when that deep dig comes through. Actually, we've seen this trap before elsewhere. Jeez. Not executed correctly this time around. Durka actually pops the showstopper here to try and find something. So it actually does come to a ton of damage onto Ethan. Demon 1's deep. The Demon 1 slipped through. Yeah, how has that happened? Way deeper than expected. Isolates Boaster quite cleanly. I don't think Boaster had any idea that anyone could be up by Melrim. So he's gone down, and that's opened up space. Opened up space and found a kill. I feel like that's the first time a trap player has actually been punished. And I mean, it looks like Fnatic went for the gamble of clearing over towards A. They find nothing. They now know what's coming their direction. It's going to be Leo on the other side, the man that caused them all that hurt on this very site. The divide to play behind. The Viper's Pit going to go up. 30 seconds left. Fnatic looking to flood here. I mean, Yeah, there's but look 2 at already Jorgamo. inside the pit. How deep do they check for this guy? As soon as this goes, he can absolutely be the death of them. He's going to find one, but Chronicle took down Boostio. So how much more can Jorgamo do? Demon 1's found Leo, so it's all going their way, but he can't quite see these players. Down low on HP. Chronicle can't recover in time. Demon 1 held it. A little bit of life in EG now. I said the first time that actually the how trap sad play EG doesn't got go around in it. favor of Fnatic, and benefit being EG not only find that space, control mid, they find a kill on the back of it. Close to falls. I have no idea how he's been allowed to get to that position behind it. Like I said, we've seen this trap play with the camera, the fault line, the paint shell, the aftershock. Everything gets dumped into where Jorgamo drifts into vents, but if it was execution slightly off or the timing was slightly off, and EG capitalized from it. Second on the board. They're looking to fight out in middle as well. I think, yeah, I was going to say, the only thing is, the detriment being it's drawn the operator out for Durka. Yeah, big challenge. Dog dealt with, gets back to his angle. Flash has to respect it. They're now closing up. He was fully blind. Did he see Jorgamo? I think he did. Now he does. And now he's in a little bit of danger. Paint shot to the feet. Does he get away? No! Durka denied, and they get away scot-free. Another first pick here, untraded. And EG able to slow down behind this. Boaster paranoia, invested, but on a wild swing. That's a little too ambitious there. Might need to cool down a bit himself. Giving over 2 opportunities now. Not anticipating being boosted up on these double boxes. Maybe thought he had that safety net with the smoke still being up on the stairs, but definitely looked awkward. Alpha just set up in... He's just such a rat. Such a ratty position here. Adjustment on the camera. Trip in towards vents. But I was about to say, Chronicle's been so nasty. Nearly lining them up. Gonna pop the showstopper. 30 seconds left. Trying to clear that space through here. These late presences in mid, coming out this time from Com, for example, really nice. Trying to keep some control of this map, limit some of those options. How long does he hold this, though? 1 to 7, not exactly a headliner performance, but the value on this could be huge. The operator looks like the key prize they want to take back into their hands. And Com's heard the swap as well, so... Got to know that.
Con will look to challenge here. What's their money like? 2.7 now? Did Alpha spot? I don't think he spotted. Oh, that's huge. That's the operator down. Gets picked up by Leo. Big gap, though, to close for anyone else for EG to come back and retrieve this. They drop in the op? Yeah, Yeah, Leo's right. Discord Doesn't want to risk it. Okay, fair enough. And the channel at the I mean, a chance here to maybe get one Assassin back on the board regardless. Yeah. I think Chronicle can certainly drop one out if he wants to. But EG follow up, find their third. These entries, they seem like 50-50 to say the very least, right? Like, that follow-up on Boaster, sure, that smoke in place above the box, I think he was completely out of it. But even finding Durka at the start there, going for those openings is getting... Assassin channel at the themselves. But traditionally, you'd see Durka post up in that same position as the Jet and have that get out of jail free card. Correct. Doesn't have the same safety with the satchels. Speaking of satchels, Jorgamo off to a quick beginning. Straight up towards vents. Starting to determine their own destiny here. Durka noted. Paranoia sent in the swing. Gorgeous timing it. You can see the synergy. Now, fortunately, I don't see any damage done. I mean, Demon 1 took a little bit of chip damage there, but Ethan immediately heals him back up. Down to 14 shield. That's a follow-up, though. Bloody 22 hell. HP now. You have to get healed once again. And that's, yeah, all the way back up to 100, so no harm, no foul. We'll be lacking that shield ahead of the next engagement. Yeah, but it's Chronicle and Alpha. If they try and go for this ace split, And they make noise. safety. Yep. He's got to know what's coming in. Jorgamo wins that? And now the pinch, right? Does Alpha do something horrific to EG? He's going to catch Com at the very least. TP taken, posted on the side. Catching out Demon 1 seemed none the wiser. Now the timing on that, okay, didn't expect Jorgamo to be working around by that tower, but now look at the lurk as well coming in. Busio, late presence in middle, but can the two weather the storm on the site? They've got 3 players facing them down. Timing is everything. Flash doesn't reveal as much as they'd want. Alpha's the one to catch that. Durka did just double-check Vents, by the way. He's trying to bait out Bustio. And he's done it! He's going to catch him! That's the lurk gone! God! And now down to the two, Jorgamo and Ethan. Going to need a big round from Ethan here. 6 seconds on the flash, but it's actually Jorgamo to deliver. Needs nothing short than an ace. But Alpha controls it at the very end. Doesn't drop the ball by any means. And Fnatic pick back up. It's 6 now. Beautiful awareness shown by Durka there. You can see him heavy stepping, spamming a couple shots here and there. Baits him out of that lurk perfectly. I'm saying, actually, this adjustment of Alpha's utility and the setup as well. A couple of times now, EG, where they have looked to increase the pace a little bit. Oh my God, Alpha. I mean, it looked a little snappy from the other POV, but beautiful stuff. He almost got a smile from Leo. Almost, yeah. It didn't happen, a smirk. 6-3 now. Jorgamo, okay, that's audacious of a beginning. EG following up with this pace change, though. A little more aggressive, a little more bursty in the open of each round. Alpha forced back a little deeper here, and actually nothing in terms of utility other than the camera to control that choke point now. So now I'm interested to see where Fnatic lean on this setup. With a minute 2 towards vents, Boaster towards stairs. An A-site giving up for retake, maybe on the back of the Rolling Thunder being available. Okay, Boaster identified, Jorgamo closing in or just posting up? It's so tense now, paint shell. Primed, Boaster. What's he see? I mean, there's a flash coming his way, something. Paranoia should be excellent. That should catch all through. Demon 1 breaks ahead of it. Takes out Boaster. Leo overwhelmed. Demon 1 trying to catch a light in this round. Denial of that pace change, so they can't then close it on the side. They're being held back here. Chronicle trying to close them down. He's got Alpha by side, but the timing is not right. Chronicle falls. Durka trying to punch across. He gets a dink. He's a down low, but they overwhelm Alpha. And EG have taken the side by storm. Spike in the hands of Ethan. Yes, he's the lowest of them all. So now it's a little bit dangerous. Gets a little bit worrisome because it is still Durka on the other side. Any other player. He missed the satchel. Plants in. Didn't get what he wanted there. And Ethan's down to 10 HP. That would have been huge if that connected.
What do you do with this? I don't think there's much more to be done. Giving it up, yeah. And you look at the funds. Durka down to 100 credits, cannot buy back, no showstopper available. Beautiful as well, yeah. Boaster connects with the paranoia, but Demon 1 actually capitalizes on the near side, inside that cloud burst, follows up with 2 more. Big round from him. Durka left you, try and cling to this rifle. I'll come back to the same point though, EG now stepping up the pace, and that's the awareness you wanted to see. Like I said, these late rounds weren't working for them because Fnatic were winning the information game. Time and time again. I do like seeing these players, especially from EG, trying to pressure Fnatic early. It puts them under a new sort of, I guess, problematic issue, right? It's like, okay, how do we deal with this? Do we have to invest our utility early? Do we have to be a little bit more heads up? They can't then take any of that kind of early space for free. They have to be very diligent. Now it looks like the adjustment from EG is maybe that pace change over towards that A site. We haven't seen that tested quickly yet. That's when you get worried, though. Yep. When you test the anchors of Fnatic. Chronicles here. I'll get confirmation, I guess, on the back of that wall being invested, but no pop just yet. Alpha won't be spotted on this double updraft. Sat safely behind that pillar. Look at the progress elsewhere, though, from Fnatic. That's going to draw Chronicle back towards heaven. Even a Trailblazer to confirm. Oh, yeah. Nothing outside B. At worst, they're in middle, right? Another big win for information on the side of Fnatic. Seeing nothing. Alpha will get the info on this. He's calling it now. He still has Chronicle nearby. I've got your trail. We're about the minute marker here. So the Seeker's going to come down, reveal pretty heavy presence towards CT. Flash towards that side, finds nothing. They start moving forward. Clearing as they go. Not caught this time. Should be there. Don't think that's going to be denied. Nope, not going to catch. Okay, 5v5 post plant. Oh, look at this positioning. Oh, Boostio got caught out so badly, but a big trade for Com. Jogomo then trying to pick up the pace a little bit, trying to survive by CT. 3 players on the other side, Leo up towards heaven. Has he got a flash? No, Ethan's not got extraction. I download വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല അതാ പിന്നെ കാണാത്ത അത് മനസ്സിലായി അല്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു Information about to be fed through Ethan. Position now noted. Diffuse. In the starting stage, There's so many problems. Max Fast and Furious ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണാ ഇവന്റെ വൈഫ് He's the late post for EG. With that gravity run we've seen. മരിച്ചു പോന്നോ That's how Demon 1 falls. ഈ ഡോമിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവത്തില്ല ഒരു അതാ പറഞ്ഞ എലി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ ആ പെണ്ണ് അവൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് 10-നകത്ത് അവളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ അവളുടെ സിസ്റ്ററെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 10-നകത്ത് അവളുടെ സിസ്റ്ററെ വരുന്നതായിട്ടാ ഈ 10 കണ്ടില്ലല്ലേ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ടെന്നിനകത്ത് അവിടെ സിസ്റ്ററിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് മറ്റേ മരിച്ചു വന്നോളില്ലേ അവിടെ സിസ്റ്ററിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും മരിച്ചു പോകുന്നോളൂ അവിടെ സിസ്റ്ററിനെ തട്ടിക്കുന്നു എടാ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് It looks no wiser. Oh, Alpha. This man has controlled half of this map. Yeah. Like I said, he sets up so many of these set pieces for Fnatic. Creates so many options, so many opportunities. Reflected here in the control of ഇതിനകത്ത് ഡോമിന്റെ ഡോട്ടറിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ അല്ല മകൻ മകനാണ് ഡോമിന് മകനാണ് There with the follow up. പിന്നെ മറ്റേ പോൾ വാക്കറിന്റെ ശരിക്കുള്ള മകളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോൾ വാക്കറിന്റെ ശരിക്കുള്ള മകള് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിട്ട് ജോൺസീന ആയിരിക്കും ഞാൻ മറ്റേ ജോൺസിനെ മരിക്കും പക്ഷെ അടുത്ത സീരീസ് പിടിച്ചു അത് മറ്റേ ഇനി റോക്ക് തിരിച്ചു തന്നു റോക്കും മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ല റോക്ക് മരിച്ചിട്ടില്ല മറ്റേ ഇവള് തിരിച്ചു വരും മറ്റേ പേരെന്നാ
Gal. Thank you so much, peeps. All right, I am joined by Emil, Yeah. who's here watching the games in the crowd. Oh. Emil, first things first, എന്നാ woman? pleasure to have you, my friend. Wonder Woman ആയിട്ട് How have you been അഭിനയിക്കുന്നുള്ളൂ. enjoying this experience so ആ far? അവള് I mean, it's തിരിച്ചു വരുമെന്ന് amazing. This പറഞ്ഞു whole venue, all these people. കാണണമെന്നുണ്ട് It's a പക്ഷെ pleasure to be here. എന്തോ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് Especially ഇപ്പൊ just the കാണാൻ ഒരു walkouts and all the രസമില്ല. crowds cheering. Amazing. Amazing. പണ്ട് really was, എനിക്ക് a sight ഏറ്റവും to behold, അവസാനം but ഞാൻ you know what, though, I കണ്ടത് mean, വെച്ച് you're one of the കഴിഞ്ഞാൽ many ഈ brilliant minds that we have in Valorant. I figured ഡോമിന്റെ we'd take a ഗേൾ little ഫ്രണ്ട് time to തിരിച്ചു break വരും. down the game and also kind of get your thoughts into how can But you stop this ആ fanatic അവള് lineup, ഒരു because ഒരു you have പാർട്ടിൽ done it തിരിച്ചു before. വരത്തില്ലേ. So what were the things that you were മറ്റേ looking to isolate, you അതിനകത്ത് were looking to punish when you faced off against them for the EMEA മറ്റേ title? ഷോ എന്ന് So, പറയുന്നത് I'm gonna be മറ്റേ honest, F1 Fnatic is റേസിംഗ് very, കാറൊക്കെ very hard വെച്ചിട്ട് team to play against. ഒരു If you let them play പോലത്തെ ഒരു their own വണ്ടി game, വെച്ചിട്ടുള്ള you have ഒരു a bad time. Okay? സിനിമയുടെ ഒരു So what you gotta പാർട്ടിലാണ്. have to do is just find a way എനിക്ക് to be 7 early, ആണ്. right? So ഫാസ്റ്റ് for EG, ആൻഡ് for ഫ്യൂരിയസ് example, 7 ആണ്. you have അത് Demon 8. 1, maybe make sure that he's a little bit more loose, a little bit more aggressive, disruptive. You can't ആ just play a പോൾ normal വാക്കർ ഉണ്ടെന്ന് 5 തോന്നുന്നു. on 5 competitive എടാ Valorant, നമുക്ക് ജയിക്കൊരു right? പേര് Fnatic is gonna win that. You have to be a little bit more chaotic, a little എന്ത്? bit more play with heart, aggressive and disruptive. Yeah, so then, I mean, that being KK said, I mean, കക്കൂസ് ചെയ്ത് how ലൈവ് do കണ്ടു. you, I guess, like, stop them? I mean, it's gonna be hard. I'm gonna be honest now. Yeah, go for it, go for it. എൽവിഎഫിന്റെ ലൈവ് I കക്കൂസ് can see the ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല score, സൂപ്പർ. obviously. അതെ But പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു. EU is a stronger region. Okay. Okay. But we'll see. I'm not gonna speak too soon. But എടാ if എൽവി EU നീ wins, ഇതാ I'll make a tweet. സ്ട്രീം ഇതേ അല്ല ഗെയിം കളിക്കലല്ല ജസ്റ്റ് നീ ഫേസ് ക്യാം ഇടാത്ത To talk to you, brother. Enjoy the games, enjoy Japan as well. We're going to send it right back over to Mobile the വെച്ചാണ് to get us back ചെയ്യാലോ. into the action. Over to you guys. Thank you so much. Yeah, wonderful to hear from. എൽവി നീ മറ്റേ തൊപ്പയെ പോലെ ഷർട്ടൊക്കെ ഊരി വന്നിരുന്ന് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യും. If you're going to play 5v5 Valorant against You're gonna Fnatic, lose. നീ അടുത്ത എൽബിഎഫിന്റെ പേരിൽ കേസ് എടാ അവനെ ഏത് വകുപ്പിലാ കേസ് എടുത്തതെന്ന് ചുമ്മാ ഇതടാ മറ്റേ വിഷയം മറക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ സംഭവമില്ലേ it was Fnatic choosing when to ഏത് switch things സംഭവം? up. ഈ മറ്റേ
with this setup here, whether or not Demon Aston 1's നല്ല going to കളി. be pulled across JK the പോലെ referee JK side. സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് ഒരുത്തിന് 3 ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ Targeted in the previous season, an accident when he was anchoring on B side. And he's fairly നിനക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടടാ, നീ യൂട്യൂബ് ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിനക്ക് ലോഡ് എടുക്കൂല. ആവുന്നുണ്ട്, പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട് 8-6 അല്ലേ? Maybe on the buy round, potentially we'll see what I was talking about, but here it's a double stack for Demon 1. ഇത് ഫൈനലാണ്. ഇത് ഫൈനലാ. ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. മറ്റേത് അടുത്ത മാപ്പ് അവര് ജയിച്ചു, ഫെനാറ്റിക് ജയിച്ചു. ഇത് 3-3-ലാണോ 5 5ആണോ? 5 ഇപ്പൊ എല്ലാ മാച്ച് 5 അല്ലേ? എല്ലാ മാച്ചും 5. അത് ആദ്യമേ 3-0 ജയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇതെന്താ അൽഫജർ? ഡിഫൻഡ് നന്നായിട്ട് കളിച്ചായിരുന്നു. നോക്ക് സേജ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. 2 കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഒരു ടീമിൽ 2. മറ്റേ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് ഇതായിരുന്നു, ലോട്ടസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ 2 കൺട്രോളർ ആയിരുന്നു. ആദ്യം ചെയ്തു. അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല, കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നീ ട്വിച്ചിലാ ചെയ്തത്? അല്ല, ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 3 ദിവസം ആവണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ. അങ്ങനെയുണ്ടോ? നീ മെസ്സേജിലല്ല, കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ടല്ലേ ചെയ്തേ? എടാ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അവിടെ യൂട്യൂബിൽ താഴെ കണക്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ചാനലിലല്ല, മറ്റേ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിനകത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ആ കണക്ട് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നിന്റെ ഒരു വാലറിന്റെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐഡി വെച്ച് അതും അവൻ അത്രയും ക്ലോസ് ആംഗിൾ ഇത്രയും കോൺഫിഡന്റോടെ കളിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളൊക്കെ അവന്മാർ കേറി നപ്പോ. ഇത് മറ്റേ 360 ഹെഡ്സിന്റെ മോണിറ്ററിൽ അതില് കൂടുതൽ എപ്പിസി കളിക്കുന്ന പ്ലേസാ. റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര. അത് മാത്രമല്ല, നല്ല ഗെയിം സെൻസ് ഉണ്ട്. ഇതേ ഗെയിം സെൻസും ഇതേ എബിലിറ്റീസും ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലും ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവന്മാര് മണ്ടന്മാരല്ലല്ലോ. FNCയും അതിനാണ് അവന്മാരെ കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മാച്ചില് 6-6 ആയിരുന്നേ. പക്ഷെ അറ്റാക്കിങ്ങില് ഈജിക്ക് ഒറ്റ റൗണ്ട് അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇതന്നെ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ അവന്മാരത് മുഴുവൻ ഷോക്കായിരുന്നല്ലോ ഈജി. അവര് ഓടിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് ഫനാറ്റിക് അല്ല, മറ്റേ ഈജി ഡിഫെൻഡിങ്ങിലെ ഓടി നിർത്തായിരുന്നു. മാസന്റില് മറ്റേ സോവയുടെ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ റീല് ആവറേജ്നെസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫനാറ്റിക് ഓടി വെച്ച് കളിക്കുന്നത്. സോ മറ്റേ മെയിൻ റിവീൽ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചല്ലാത്തിന് 4 കിലോ എടുക്കും. ഇന്നലെ നമ്മളിട്ട വീഡിയോ ഇല്ല, 2000 വ്യൂ ആയി. മറ്റേ KJയുടെ ഞാൻ ഇട്ടില്ലേ? ഞങ്ങള് നീ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാനും JKയുടെ ചെയ്തായിരുന്നു അത്. എനിക്ക് ഇത് പറ്റില്ല, സൈറ്റ് എനിക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അല്ല, ഇന്നലെ ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോ മറ്റേ ട്രീക്കകത്തുള്ളത് അഭിഷേക് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഞാനും JKയുടെ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും, JK പൊട്ടിക്കാം. പക്ഷെ അത് ശരിയായിരുന്നല്ലേ? അല്ലടെ എ മെയിൻ ഇടുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ട്രീയിൽ ഇടുന്ന ഒരു മാക്സിമം സൈറ്റ് മറ്റേ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ല ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി അവിടെ ചെയ്യും. അല്ല നീ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് അവരെ നമ്മളെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന്റെ പുറകിൽ ഇട്ടായില്ലേ, അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചുമ്മാ സ്പാം ചെയ്ത പൊട്ടി പോകും. അതെന്നാ പറയാ, വോൾ ബാങ്ക് ട്രീലിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം. അത് അന്നേരം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെടിവെച്ചത്. ഇവന്മാര് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇവന്മാര് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ? ലെവലിലൊന്നും കളിക്കുന്നേ ഇല്ല. മറ്റേ കോൺഫിഡൻസ് ഇറങ്ങി കളിക്കും. അല്ല, ലോട്ടസിലാണെങ്കിൽ അവര് ലോട്ടസിൽ വൈപ്പർ ആണെങ്കിൽ എ സൈറ്റ് വാളിട്ടിട്ട് സി സൈറ്റ് പോയിരിക്കും. ഇല്ല, പച്ചവളക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഉരുണ്ട മുളക് അത് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് മൈ ബാഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. മാർക്കറ്റിൽ പോയാ ഇതിപ്പോ വന്നതിന്റെ കാലത്ത് ബാക്കി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലടാ, പച്ചവളക്ക് ഇഞ്ചിയും വൈഫ് എടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇത് മാർക്കറ്റാണ്, ഈ കൃഷിക്കാരുടെ മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാര്
ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ 10-500-200 പേര് വെച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളോ ഇഞ്ചി മാത്രം വിൽക്കാൻ തന്നെ ഒരു 10-15 പേരാണ്. സൺഡേ മാർക്കറ്റ് ആണോ? സൺഡേ മാർക്കറ്റ് അത് 24 എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും, 360 ദിവസം ഉണ്ടാവും. കൃഷിക്കാര് ഉഴവർ സൺഡേ എന്ന് പറയാം. കൃഷിക്കാർ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ അവർക്കും വില കിട്ടും, മറ്റുള്ളവർക്കും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ജേക്കനെ വിട്ടാ ജേക്ക അവിടെ പോയി എല്ലാം മേടിച്ചു. പക്ഷെ അരി മാത്രം എല്ലാടാ രാവിലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി എടുത്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചി പോരാ, തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, നമുക്ക് വേറെ കടയിൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കട ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാനതൊക്കെ വിട്ടു. പച്ചമുളക് വൈഫ് വാരി ഇട്ടതാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഉരുണ്ട മുളക് ഇത് വേണ്ട, ഇത് നീളമുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ അത് രണ്ടും എടുത്തില്ല. അവസാനം അതങ്ങനെ വരൂ. നിനക്കൊക്കെ ഗെയിമും കളിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ അടിച്ചിരുന്നാ മതിയല്ലേ. ഇത് ഫനാറ്റിക് ചൂസ് ചെയ്ത മാപ്പ് ഇത്. മൾട്ടി ടാസ്കറാണ്. ഫാമിലി മാൻ കം ഗെയിമർ കം. ഇവര് മൗസും കീബോർഡും വെച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. എന്തേലും അകലെ വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് അന്ന് ഇതിന്റെ ഏതാ അറിയാ, നമ്മുടെ PRXന്റെ ഒരു പയ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി അകത്തി വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ, ചെരിച്ചും കിട്ടിരിക്കുക. കീബോർഡും മൗസും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു 1.25 മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അവൻ എങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയും കയ്യെത്തുന്ന അറിയില്ല. അവൻ ആ മോണിറ്ററിലോട്ട് കയറുന്നത്, അവന്റെ മുഖം മോണിറ്റർ അകത്താവുള്ളത്. അത് സെൻസി ഒക്കെ DP ഒക്കെ 400 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അവന്മാർക്ക് റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി PC മോണിറ്ററിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അവന്മാരുണ്ടല്ലേ സ്ക്രീൻ അതിന് അടുത്തോട് കണ്ണിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. എത്ര ഒരു നമുക്ക് 2 ദിവസം വയ്ക്കുമ്പോ കണ്ണടിച്ചു. പിന്നെ എടാ ഞാൻ അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര രസമാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് കുറച്ച് കണ്ണടി വെച്ചാൽ ഒരാൾക്കാര് കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് അല്ല കണ്ണാടി വെക്കുന്ന ചില ടീമിലൊക്കെ ഉണ്ടാ. ഇത് ഇവരുടെ ടീമിലില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പുതിയ ഏജന്റിന് ട്രെയിലർ വന്നായിരുന്നു. പുതിയ ഏജന്റിന് ട്രെയിലറും പുതിയ മാപ്പിന് ട്രെയിലർ എല്ലാം വന്നു. എല്ലാം കാണിച്ചായിരുന്നു. അതിപ്രാവശ്യം പുതിയത് ഇതല്ലേ പേഴ്സ്. സോറി, എനിക്ക് ഡോക്ടർ കണ്ണാടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ വെച്ചില്ല. എനിക്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം പുതിയ എനിക്ക് പവർ വരാ, ഞാൻ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത്. പുതിയ ഏജന്റിന്റെ നാട്ടുകാരൊന്നും കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. പുതിയ ഏജന്റിന്റെ ഇതിനകത്തില്ലടാ മറ്റൊരു ഷീൽഡ് പോലെ സാധനം ഉണ്ട്. വെടിവെച്ച ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നെ സൈഫറിന്റെ പോലെ എന്തോ ഒരു കേബിൾ എന്തോ സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ട്. റെയിനി ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട. ജെറ്റും റേസ് ഒക്കെയാണ് ഡ്യൂലിസ്റ്റ് പിക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ റെയിനെ എടുത്ത വിഷയമായി. റെയിനി എടുത്ത അതുകൊണ്ടാണ് അവന്മാര് കേറാത്തത്, അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ, കളിക്കുന്ന പോലെ. അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ കോമ്പിനകത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ റെയിനയുടെ ആവശ്യമില്ല. അയ്യോ, ഫാന്റെ 90 ബുള്ളറ്റ് ആക്കിയോ? ഫാന്റെ 60 അല്ലായിരുന്നോ? 60 അല്ല, ഇപ്പൊ അവൻ ആദ്യം റീലോഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇല്ല, അതിനകത്ത് 90 ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിനകത്ത്. എനിക്ക് തോന്നിയത് അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആള് പൈസയും കൊണ്ട് കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാണ് ജാക്ക് പോരുത്. ജാക്ക് ചെയ്ത തെറ്റിന് ജാക്ക് പോകരുത്. എന്നെ പോലെ നിർത്താൻ പോലോ. 30-90 ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ചു നോക്കി. ഹെവനിന്ന് കളിച്ചവന്റെ 30-90 യോറോന്റെ മറ്റേ മാസ്ക് ഉണ്ട് എവിടെ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. 30-90 ആയിരുന്നു ട്രോഫിയില് നോക്കി. 30/90 അല്ലേ? എന്നടാ 120 ബുള്ളറ്റ്സ് ആയില്ലേ? അത്ര ഇല്ലല്ലോ, മൊത്തത്തിൽ 90 ബുള്ളറ്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ.
ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അവനെ ബി ഹെവൻ കളിച്ചവന്റെ മറ്റേ റീകോൺ ഫാനും കളിച്ചവന്റെ 30 പേർ 90 ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവ് പുറത്തോട്ട് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയോ ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നടാ. ഇന്നലെ ഞാൻ അൽമാനോട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് 40 ടാഗിൽ ഞാൻ 2 വട്ടം ചത്തു ഇല്ല അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ 40 ടാഗ്. ഷീൽഡ് ഇല്ലായിരുന്നോ? എടാ 40 ടാഗ് എങ്ങനെ ഷീൽഡിലേക്ക് 40 ടാഗ്? പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ടാബ് അടിച്ച് നോക്കില്ലേ, അപ്പൊ 200 ടാഗ്. എന്തൊക്കെ ടാഗ് എനിക്കറിയില്ല. അതാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇത് ഫുൾ ടൈം ലോഗൗട്ടാവും. അവരുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിനകത്ത്, മറ്റേ പാച്ചിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഗൗട്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിതീഷിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എന്നെ ആരും വിളിക്കായില്ലേ ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നാളെ വർക്കുണ്ട്. ഈ ഉമ്മാരില്ലേ ഫനാറ്റിക്കലി എല്ലാ റൗണ്ടും ഫാൻറ്റം മേടിക്കും. മറ്റേ ലെവൽ 1 ഷീൽഡ് വെച്ചാൽ കളിക്കുന്നത്. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മാർ ലെവൽ ഞാനല്ലേ ഉമ്മാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ ഫൈനൽ ജയിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഉമ്മാർ എല്ലാ റൗണ്ടും എയർ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ലെവൽ 1 ഷീൽഡ് വെച്ചാൽ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, ഈക്കോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എടാ ഈക്കോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എയിം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈക്കോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സ്പെക്ട്രം കളിക്കുന്നവർക്ക് വാനിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരും. അല്ലടാ അവന്മാർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അവന്മാർ ഫുൾ ഷീൽഡ് മേടിച്ചില്ലേലും അവന്മാർക്ക് ആദ്യം ടിക്ക് എടുക്കാന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിലാണ് അവന്മാരുടെ ഗണ്ണിന് പ്രിഫറൻസ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഫുൾ ഷീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹെഡ് ഷോട്ട് കിട്ടിയാലും 120 ടാഗ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും 4 ബുള്ളറ്റ് കിട്ടുന്നത്, 3 ബുള്ളറ്റ് കിട്ടുന്നത്. 4 ബുള്ളറ്റ് കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ചാവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 124 ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവും. പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മുടെ വാൻസലിന് ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാവും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും സ്പ്രേ അടിച്ചിരുന്നു. ഹെഡ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. 1 ടാപ്പ് എന്തായാലും ഹെഡ് ഉള്ളു, ബോഡിയല്ലേ അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ലെവൽ 1 ഷീഡ് ആണെങ്കിലും അവന്മാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് എങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫുൾ ഷീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാൻഡത്തിന് ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊണ്ട് ചാവില്ല, പക്ഷെ വാൻഡലിൽ ചാവും. പക്ഷെ ഹാഫ് ഷീൽഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ചാവും. ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഫാൻഡത്തിന് ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. ഇവർക്ക് ഹെഡ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മളടിക്കുമ്പോ എല്ലാം ബോഡിയിലും കാലിലും. നമ്മളെന്ന് പറയണ്ട, നിന്നെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. സൽമാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ചില വീഡിയോസ് ഇന്നലെ ഞങ്ങള് കോമ്പ് പോയി. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ത്രോ മാച്ച്, ഞാനും സിൽവർ അക്കൗണ്ട് ഇവനും സിൽവർ അക്കൗണ്ട്, കട്ട സിൽവർ ലോബി. സൽമാൻ കിടന്ന് തൂങ്ങുകയായിരുന്നു അടി കണ്ടിട്ട്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോക്കിയപ്പോ അമ്മാര് കളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആസ്ട്ര എടുത്തു, ഒമനും എടുത്തു. അമ്മാര് നമ്മുടെ ടീമിലെ ആസ്ട്രയും ഒമനും ഹെവൻ കളിക്കാനായിട്ട്. അതൊന്നും അല്ല, ഇവന്മാരെ അറിയാണ്ടെടുത്തതാ. ഇവൻ അറിഞ്ഞില്ല ഒമൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സൈറ്റ് കയറുമ്പോ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്മോക്ക് ഇല്ല, ഒരു സ്മോക്ക് പോലും ഇല്ല സൈറ്റില്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ മിഡി പോയി ചാവും. എന്നിട്ട് ഇവരെ ചെയ്തു ഒമന്റെ അടുത്ത് നോക്കിയ പറഞ്ഞപ്പോ അതൊരു പെണ്ണ്. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, ഇനി പറയണ്ട, മനസ്സിലായി. അയ്യോ സൽമാൻ കിടന്ന് പൊരിഞ്ഞ അംഗം. പക്ഷെ എന്താ അറിയോ, പിസ്റ്റലിനെ കടിച്ചിട്ട് അവന്മാര് സിൽവർ ലോബിൽ ഇവര് അടിച്ച് പിസ്റ്റല് ഷോ കാണിക്കാൻ പോയത്. തേഞ്ഞ് ഒട്ടി തുറ മരിച്ച്. അല്ല സൽമാൻ ഈടായിട്ട് ഷോവും കളയും. ഞാൻ കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അതെന്നാ ഫോൺ എടുത്ത് ഫുൾ ടൈം റീൽസിൽ അവൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ റീല് കാണും. ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ മാറിടാ, അപ്പൊ അതിലോട്ട് സെറ്റ് ആയി വരാൻ ടൈം എടുക്കും. 5-6 മാസം പിടിക്കോ? സേജ് ഇല്ലെങ്കിലും മിഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ഇതുണ്ടോ? ഹോൾഡ് ചെയ്ത് എവിടെയാ നോക്കിയാൽ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ സേജിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് റിവൈവും ഒരു ഹീലും മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. വാളിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്താലും വേണേ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും.
ഞാൻ വേറെ അല്ല നീ ആ കളി നോക്ക്. അവന്മാർ എവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവന്റെ ഹെവനിലല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല അവന്മാര് ഹെവനും കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്താ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല മറ്റേ ഞാനൊരു ഇത് കണ്ടിരിക്കുക, ഈ സ്പ്ലിറ്റിനകത്തില്ലേ സേജ് വാൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ മിഡ് വാൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ ബി ഹെവനിൽ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റെപ്പില്ലേ, അതിന് ഇപ്പറേ വാൾ ചെയ്താൽ മതി, എന്നിട്ട് ഒരാൾ മറ്റേ വെന്റിന്റെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ വാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചു കളയും, അപ്പൊ യൂസ് ഇല്ലെന്ന്. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് കണക്കായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കളിക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവര് കളിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മിഡിൽ വാളുന്നതിന്റെ സേഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മിഡിൽ ആരും കളിച്ചില്ലെങ്കിലും സേജിന് ഒരു വിധം ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ചു നേരം കൊണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് യൂസ്ലെസ് ആണ്, കാരണം അതാ പറഞ്ഞു ഒരു വാളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 400 അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുക പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ യൂസ്ലെസ് ആയി പോയി. 90% കേസസിലും മിഡാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്, അമ്മ ആ സ്പോട്ടിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. പിസ്റ്റൾ റൗണ്ടിൽ പോലും അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. നമ്മള് മാത്രമല്ലല്ലോ, നമ്മള് കളിച്ച എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലോബിയിലും ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കുഴപ്പം. അത് ഈ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു, മിഡില് സേജ് വാളിയ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ഇല്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ബി ഹെവനിൽ കയറുന്ന അവിടെ വാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ്. സേജിന് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. കാരണം നമുക്ക് വാളിന്റെ മേളിൽ അവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റും, അവിടെ നിന്നാലും സേഫ് ആണ്, പുറത്തോട്ട് മാറാനും പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ. പിന്നെ വേറെ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് കയറി എബിലിറ്റി സ്ലോവർ ബന്ധം കിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പീക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതേപോലെ ആ ഇതിനകത്ത് ഡ്രോപ്സ് ഉള്ളവന് കവറും ചെയ്യാം ഒരുമിച്ചിട്ട്. അതെ. ഇനി ഇൻ കേസ് ഇപ്പം അവരവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് വരുവാണ്, സേജ് ഹെവനിലെ വാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ വെന്റിലുള്ളവർക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വരും. മിഡിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ കിട്ടും. പക്ഷെ അല്ല നമ്മുടെ 5 സ്റ്റാക്ക് വാഴ 5 സ്റ്റാക്കാണ്, അവരുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ല അതിപ്പോ ഇത് പറ്റായിക്കൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും വലിയ അങ്ങനെ കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. മിഡ് അവിടെ വാളിയാന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ഇത് വലിയ വിസിറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? മിഡല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ഒരു കളി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ, അതിന് കണക്കായിട്ട് ബാക്കി വേണ്ടിക്കണം. ഞാനിപ്പോ അവിടെ വാള് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഒരാള് സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കണം, അല്ലാണ്ട് അതിനുള്ള നേരെ എയിൽ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി ഞാൻ ചെയ്യും. ഉമാരി കണ്ടില്ലേ, ഉമാരി ഒരാൾ എയിലും ഒരാൾ ബിയിലും കളിക്കും, ബാക്കി 3 പേര് മിഡിലാണ് കളിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ, മിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പിന്നെ എയിൽ കളിക്കുന്നവൻ ചാവൂല, എയിൽ കളിക്കുന്നവൻ പ്ലാൻ കഴിയുന്നവർ അവരവിടെ ഉണ്ടാവും. നോക്കിയേ വൈപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലെ ഡിഫൻഡറുടെ വൈപ്പർ മെയിനിൽ അൾട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും അൾട്ടി നിൽക്കുക. അവന്മാര് പ്ലാൻ ചെയ്തു സൈറ്റിനകത്ത്. വൈപ്പർ എത്തി. അവനാ ഹെവനിൽ കൂടെ കയറുമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ടർ അൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ വന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു, അതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല. അതില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ ബ്ലെയിം കളിക്കും, അവര് സേവ് ചെയ്യാൻ പോയി. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് വിട്, ആ റൗണ്ട് പോയാൽ വിടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 2 വിക്ക് പോയാൽ തന്നെ ഉമാര് സേവ് ചെയ്യും, ബാക്കി 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഉമാര് സേവ് ചെയ്യും. ഗണ്ണ് റൗണ്ട് ക്രൂഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ. എന്തായാലും പുതിയ സെന്റിനൽ വരുന്നോടെ സൈഫറിന്റെ ഇതാവും, ഏകദേശം സൈഫറിന്റെ ട്രാപ്പ് വെയർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് കുറെ ആളുണ്ട് കേട്ടോ. ഹാർബർ ഒന്നും ഇല്ല. ഹാർബർ ഞാൻ ഓർത്ത് ഹാർബർ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് വരുമായിരിക്കുന്നു, ലോട്ടസ്. പക്ഷെ ആരും എടുത്തില്ല. വൈപ്പറും ഒമ്മനും മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ലോട്ടസിനകത്ത്. ബ്രീസില്ലല്ലോ, ഇതിനകത്ത് പേളും ഫ്രാക്ചറും ഒമാര് ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. അസെന്റ് ഉണ്ട് അവസാനത്തെ മാപ്പ്. അസെന്റ് ഹെവനാണ് ഡിസൈഡറിന്റെ മാപ്പ്. ഇനി അസെന്റും പിന്നെ ഏതാ അടുത്ത അസെന്റാ? അല്ല അസെന്റും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, അസെന്റും പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഏതാ മാപ്പുള്ളേ? അസെന്റും ബൈൻഡും. ഇനിയുള്ള അസെന്റും ബൈൻഡും. ആദ്യത്തെ 2 മാപ്പ് ലോട്ടസും സ്പ്ലിറ്റും ചൂസ് ചെയ്തത് ഫെനാറ്റിക്, മറ്റേത് 2 ചൂസ് ബൈൻഡും അസെന്റും ചൂസ് ചെയ്തത് EG, പിന്നെ ഹെവൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഡിസൈഡർ. ഇപ്പോഴും ഇതിപ്പോ ഇമാര് ഫനാറ്റിക് ജയിക്കുന്നുള്ളതും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതും കൂടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫനാറ്റിക്കിന് ഇനി സീനില്ല, കാരണം അവർക്ക് നല്ല പ്രഷറായി. 2-0 ആയി. ഈ ഗെയിം കളിക്കണം, ജയിക്കണം. ഫനാറ്റിക് 11 അവന്മാര് ഭയങ്കര ലക്കി ടീം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് മറ്റേ അവന്മാര് 2-1 നിന്ന് ഫനാറ്റിക് 1 മറ്റേ 2 ആയിരുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ റിക്കോർഡ് അല്ലായിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് 1. എന്നിട്ട് ആ ഫനാറ്റിക് ആ 9-3 കേഴ്സിൽ നിന്ന് അവന്മാര് കളി തിരിച്ചു വന്ന കളി പിടിച്ചത്. There's still a fighting chance. They still have 100 ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവന്മാര് ഫൈനലൊന്നും വരുന്നില്ല.
some of this momentum. ഹിക്കോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഹിക്കോ പണ്ടേ പോയില്ലേ? അവരൊക്കെ പോയി. സെന്റിനൽസും തോറ്റു. സെന്റിനൽസ് സെന്റിനൽസ് ഒക്കെ സെമിന്നേ പോയി. Trailblazers sent out towards Alpha on 8. ടെൻസ് ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ടെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പെണ്ണിന് ക്യാൻസർ അല്ല, അവൻ പറയാൻ ഭയങ്കര അല്ല അത് സ്റ്റേജ് വണ്ണം കണ്ടില്ലേ? അല്ല ശരി, അവളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് 20 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? 20 വയസ്സ് ചെറിയ പ്രായം. അവളത് ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആറ് ബുള്ളറ്റ് ആ ജെറ്റ് അവിടെ ചാടി ഇറങ്ങിയാണ്ടോ? അല്ല, ആ 6 ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വല്ല പ്ലെയർ ആയിരിക്കട്ടെ, 4 പ്രാവശ്യം റീലോഡ് ചെയ്തോളും. എന്തൊരു ആ സ്പ്രേ, എന്തൊരു ഇതാ നോക്കി, എന്തൊരു ക്രിസ്പാ നോക്കിയേ, അനങ്ങൂല്ലേ ക്രോസ് എയർ ചെയ്ത് ബുള്ളറ്റ്. ആ നീ അടിക്കുമ്പോ അവിടെ മറ്റേ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് 2 വട്ടം വരയ്ക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഇന്നലെ മറ്റേ സിൽവർ പ്ലെയറിനൊക്കെ അടിച്ച് അടി കാണണം. നീ ആ ജെറ്റ് അവിടെ എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നു, അടിച്ച് ആ പ്ലെയിനിൽ വന്നു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ മെയിനിന്ന് ബ്രീച്ച് കയറി അടിച്ചവനെ. ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡൊക്കെ കിട്ടുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ സ്മോക്കിൽ കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് അയ്യോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അവന്റെ അടി വന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ മുൻപിലാന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ 26 വരെ പോയത്, മറ്റേ ഓവർ ടൈം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റേ റേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒമൻ എടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകത്തില്ലേ, അതാണ് എളുപ്പം. കാരണം ഹെവനി കളിക്കുന്നവർ ഒന്നേ റോപ്സിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങി അവിടെ നിൽക്കും. അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒറ്റ കയറി ചാവരണം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെന്താ വെച്ചാൽ നീ നിൽക്കുന്ന ലെവലിലല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ ചിന്തിക്കും, നീ വേറെ ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബോക്സിന് അങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ കയറാറ്, കാരണം അവിടെ ആരെങ്കിലും കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. 12 വരുന്നു. ഇല്ലില്ല, ഇത് ടൈറ്റ് മുമ്പേ 10-11 അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു. 11 ഇതെനിക്കൊന്ന് ഓവർ ടൈം പോകുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റേസിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാട്ടാ കളി എടുത്ത് അവൻ എന്ത് എൻട്രി എടുത്തു. ഇനി ഒരു പിക്ക് കൂടെ എടുക്കണ്ട, 3 വിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട. ലാസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് 4 4K. ഇവരാണത്, പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. പേരൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഉണ്ട്, കളിക്കുമ്പോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാണിച്ചില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇജിയുടെ കോച്ച് ഒരു ഗേളാണ്. നമ്മ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇടക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നീ കണ്ടില്ല? മുടി നീട്ട് സൽമാനിപ്പോ ഗേളാണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നീ രാവിലെ എന്തിനാ എന്നെ ചൊറിയാൻ വന്നേ? ഞാൻ ഇപ്പം ചൊറിയാൻ വന്നു. നീ രാവിലെ ചൊറിഞ്ഞ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നായിരുന്നല്ലോ ആവശ്യത്തിന്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു, ബാംഗ്ലൂർ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. കൈമാക്ക് ഇപ്പൊ വരും. ആടാ ഞാൻ ജാക്കെ കസ്റ്റമർ പിടിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് ജാക്കെ റിവാർഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നു. സൽമാന്റെ ഗിവ് അവേ ഉണ്ടോ? ഗിവ് അവേ ഉണ്ടോ? ആ ജാക്കെ കൊടുക്ക്. ജാക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ, കസ്റ്റമർ പിടിച്ചു കൊടുത്തോട്ട് എനിക്ക് മാക്ക് മേടിച്ചു തന്നു. വൈപ്പർ എവിടെ വാളിട്ടേക്കുന്നത്? എന്തോടാ വേണം? വീണ്ടും ഹെവനിൽ കൂടെ കയറി വന്ന് അടാ തോറ്റു ഈജി തോറ്റു. ഒരാളെ ഉള്ളൂ, അവര് ജയിച്ചു, ഫനാറ്റിക് ജയിച്ചു 13-11. 5 പേരും ഉണ്ട്, ഫുൾ ഹീലും. ഈ റൗണ്ട് പോയി. ഇത് ഓവർടേക്ക് ഒന്നും കിട്ടും. ഇവിടെ 2 വിക്കറ്റ്. സ്മോക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാക്കി. അല്ലെ അവർ ഈ റൗണ്ടും കയറിയത് ഹെവനിൽ കൂടെയാ, മെയിനിൽ കൂടെ കയറിയില്ല. അവനൊക്കെ ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഹെവനിൽ അടിക്കില്ലേ? നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ. ഹെവനിൽ ആൾക്കാരൊന്നും അടിക്കും. ജപ്പാനിലല്ലേ കളി, അവന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങി കണ്ടായിരുന്നു.
അല്ലെ വൺ ഡാൻസ് പാടിയവനല്ലേ? ഞാൻ അവന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നിനക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുക്കാം, ഞാൻ അയച്ചു തരാം. നീ തൊപ്പിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ? തൊപ്പിയുടെ ലൈവ് ചാറ്റ് തൊപ്പി മറ്റേ ബ്രൗസർ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും. പറയും Ctrl+C അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഒത്തിരി പഴയതാ, ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നത്. അവൻ Ctrl+C അടിക്കും. Pornhub. നമുക്ക് 2 ഗ്രോസറി ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം. എളുപ്പമുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം. But it won't be the first time that EG have overcome insurmountable odds. The fact they were even at this event, the fact they made it to the finals, I'm never going to write them off until that final round is on the board. I think that's fair at this point. ഈ ക്രോസർ പോകുന്നുണ്ട്, പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? നമ്മര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കും, അല്ലാതെ പിന്നെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല. അല്ല, അവരത് അത്ര അവരുടെ മൈക്രോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അത്രയും ഇതാണ്. നോക്ക് കറക്റ്റ്. എനിക്കറിയാം, ആ വെക്കും അടിക്കും, അത് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ അടിക്കും. അതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്രോസ് ഇട്ട് വലിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. ഇവർക്കൊരു 3 ബുള്ളറ്റ് അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മളാ ഒരു 10-15 ബുള്ളറ്റ് അതെ വലിക്കേണ്ട വരും. ഞാൻ കില്ലെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്, നീ കില്ലെടുക്കുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ഒരു വണ്ടി 2 ബുള്ളറ്റിന്റെ ആവശ്യം. ഞാൻ അയച്ചു കണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഡി അടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ല, ഇത് പോയതാണ്. അല്ലെന്ന് വിൻഡോസിന്റെ കീ പോയതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പം തപ്പിപ്പോ എന്റെ ഒരു സ്പാർ കീ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ മറ്റേ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ലീഗ് ഓഫ് ലെജൻഡ് ഇവരുടെ റയോട്ടിന്റെ ഗെയിംസ് അല്ലേ? കമന്റ് എടുത്ത് നോക്കടാ. നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ? മനസ്സിലായി. അല്ല, ഇത് എന്താ അവന്റെ ഫോണാണോ? അടാ, അവൻ ഫോണ് ഷെയർ ചെയ്ത, ലൈക്ക് മിറർ ചെയ്തതാ, അവന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. എല്ലാരും കൊണ്ടന്മാര്, JK പോലെ എല്ലാരും കൊണ്ടന്മാര്. പക്ഷെ ഇത് കൂട്ടൊരു ചെയർ ഇത് അല്ല, ഈ ചെയർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. സീക്രട്ട് ലാബ് 40 രൂപ. ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. രണ്ടല്ലേ? ഞാൻ 3 പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയറും തലവിടെ വെച്ച് ആയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു തലവണ മേടിച്ചു. ഞാൻ 2 തലയിടാ, ചില 3 തലയുണ്ടോ? അതിന്റെ 2 അല്ല 3 തലയാണ്. സോറി, 3 തലയുടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ കളിക്കും. മറ്റേ ഐറ്റം ട്വിച്ചിലെ ട്വിറ്ററിലെ മറ്റേ ഹാഷ്ടാഗ് വാലറന്റ് മാസ്റ്ററിന് അടിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഇതിനകത്ത് അടിച്ചു നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ വാലറന്റ് മാസ്റ്റർ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തേ? ഇങ്ങനെ എന്നാ കൊടുക്കുന്നു? എവിടെ കൊടുക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി. ട്വിറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഹാഷ്ടാഗ്
പോയി. ഇത് നീ പണ്ടിട്ടല്ലോ ഉടായിപ്പെട്ടവരെ. ഇതാ പണ്ടിട്ട ഞാൻ കണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശരിയാക്കി തരാം. അക്കൗണ്ട് എന്ത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ അവര് കാണിക്കൂലോ. റിപ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ കാണിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഈ ട്വീറ്റ് എല്ലാരും കാണും. സ്റ്റാർട്ട് റിപ്പോർട്ട് LF മറ്റേ വാൾട്ടറെ കളി ഫേമസ് ആയി കഴിയുമ്പോ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പൊങ്ങിയത് LF ഹരാസ്മെന്റ് ഓർ ഇമിഡിയേറ്റ് വിത്ത് വയലൻസ് കൊടുക്കാൻ. हमारे कॉल है कि He can't push city, yeah. Heaven plant. I got dog for screens if you want. Yeah, I'm just sending in my ult, okay? We shouldn't take screens. Okay, okay. I'm gonna dog him in right now. അതിന്റെ സബ്ടൈറ്റിലും വന്നോ ഇത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്? Do we call? John, do you need to smoke, John? No. John, I'll smoke for you though. Do it. Standing city. Dead heaven. Nice. Relax, boss. Could be behind. Can you ult rain for boss or something? Check it. Yeah. I'm gonna wait here. No. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് അവിടെ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തത്? നീ ഹെവൻ വിട്ടത് എന്തിനാ? അല്ലേ നീ നോക്ക്, ഇവര് വാ തോരാതെ കോൾ കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മളവിടെ ഒരു കില്ല് മിസ്സാക്കിയതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞത്. റീവൈൻഡ് നീ എന്തിനാണ് പീക്ക് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഉപേക്ഷിച്ചാ. അതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അഭിഷേകെ. ഒന്ന് ഇവന്മാരും ആവശ്യമില്ലാതെ പി കെ ആവില്ല, അതുകൊണ്ട് അവന്മാർക്ക് അതിനിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കളി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും. പിന്നെ അവിടെയുള്ള പിന്നെ ഈ ഹെവനിലിരുന്ന് കോൾ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരുത്തം വേണം. എനർജി ബൂസ്റ്ററാ. താങ്ക് യു ഡിയർ. ഷെയറൊന്നുമില്ല പിടിക്കാൻ കുറച്ച് വാട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പോയോ പാടിയോളാ. It's going to be so hard to do so. Fnatic played that one incredibly well. I think what this team always impresses with is in these late games when it looks like they're slipping. It looked like EG was going to rally back. They were making an impressive run of things in the second half, but it's that one timeout. Mini getting in the conversation, an eco round thing. എനർജി ഡ്രിങ്ക് കൊടുത്തത് വീട്ടിൽ നിനക്കൂടെ തരാം. Heartbreaking victory for the side of EG. Yeah, exactly. And now things that take a ഡ്രീം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന JK വെച്ച് എന്റെ മറ്റേ എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്റെ അവിടെ കാടിയുള്ള ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. കോച്ച് ഈ ഫനാറ്റിക്കിന്റെ കോച്ച് എന്താ ഇല്ല ഇവൻ കളിക്കുമല്ല. ഒബ്സർവറിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കാമല്ലോ. അല്ല കോച്ചിനകത്തായിരിക്കും. അല്ല ഈ നമ്മള് കസ്റ്റം കളിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അവിടെ ഐഡിയ അടിച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മള് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ കസ്റ്റം കളിക്കുമ്പോൾ സ്ലോട്ടില്ലേ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരും. അവിടെ ആ പേരും ഹാഷ്ടാഗ് അടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പം അവൻ ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് വരും. ഞാൻ എന്നിട്ട് ആരോ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നിട്ട് അന്നേരം അതിനകത്ത് കണ്ടു. ഞാൻ അന്നൊരു സംഭവം വെച്ചില്ലേ, ചുമ്മാ ഓട്ടം ഏത് വീഡിയോ വെച്ചാ അത് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫുള്ള് ട്രാപ്പിട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് എ മുതൽ സി വരെ ഓട്ട മത്സരം. ഗണ്ണൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് മാപ്പാ? ഓടുമ്പോ ഫുള്ള് സൈഫർ ട്രാപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിൽ കുടുങ്ങി ആരാണോ ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് സ്പൈക്ക് എടുക്കുന്നത് അയാള് പിന്നെ നൈഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ചിലർക്ക് നീട്ടിയല്ലേ ഇട്ടേക്ക. അപ്പൊ അത് ഒരുത്ത പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റവൻ കൊടുക്കും, ആ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേ മറ്റേ കൊടുക്കും. ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട്. അല്ല ഈ സൈഫറിന്റെ 2 ട്രാപ്പ് ഒരേ സ്ഥലത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അടുത്ത പൊട്ടില്ല, കൊടുക്കില്ല.
international tournament, he's always made the finals. Of course, he became the second ഏതാടാ player. ഈ കിളവികൾ കിടന്ന് Records കുണുങ്ങടിക്കുന്നത് and history on the line. ഇതൊക്കെ വല്ല സ്ട്രീമറൊക്കെ ആയിരിക്കും. Able to not only become the only player to do ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലെ AKFന്റെ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലേ? എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് സമയമില്ലത്. ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിടാ, നീ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, സമയമായിട്ടില്ല. അതല്ല, ഞാൻ അവന് മറ്റേ അങ്ങേർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സമയമായിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്ത്യയാത്ര ഞാൻ പാട്ട് രാഹുൽ കേതുവിന്റെ അപഹാരം മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വയ്യല്ലേ? ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അയക്കടാ, നീ എന്ത് നാണിക്കണ? നിനക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ? ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് മിസ്സായിപ്പോയല്ലോ. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സോറി. എനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു? സത്യം സത്യം, എനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ. അവസാനം റെയിന വന്നു. ഇതിന്റെ ശരിക്കും പ്രശ്നം എന്താ? മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിന് കമ്മല്ല, നാണക്കേടോ? എന്താണ് പ്രശ്നം? നിനക്ക് കഴിവില്ല, നിനക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ലേ അഭിഷേകേ? No, no, no. ഇത്രയ്ക്ക് ഇവരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നീ പാർട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പോന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ? അല്ലല്ലേ, മറ്റേ തുടങ്ങിയൊക്കെ നാളെ LDF പോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി ഈ ലൈവ് ഒക്കെ അവർ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് അന്ന് താങ്കൾ തുടങ്ങിയോ? സ്കൈ സ്കോവേക്കാളും നല്ല സ്കൈ ആണ്. ഹീല് കിട്ടൂലോ. ഓ, എന്തോ രണ്ട് വിക്ക് അവിടെ കയറിയപ്പോഴേ 3 വിക്ക്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഇവന്മാര് പൊളിച്ചടുക്കുക. ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അറ്റാക്ക് നല്ല തന്നെ, പക്ഷെ അമ്മ ഡിഫൻസിൽ ഇവര് കയറാൻ നല്ല പാട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവര് ചൂസ് ചെയ്ത മാപ്പാണ്, ഈജി ചൂസ് ചെയ്ത മാപ്പാണ്. ഈ അറ്റാക്കിങ്ങും ഡിഫെൻഡിങ്ങും ആരാ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് തന്നെ. അല്ല, അവര് മാപ്പ് ചൂസ് ഇപ്പൊ 2 മാപ്പ് അവര് ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്തതിനകത്ത് 2-നകത്ത് മറ്റവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആരാണ് മാപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ടോസ് ഇടുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു. അവരെ 2 ടീമിന്റെയും കോച്ചിനെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നടുക്ക് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അവരെ കാണിച്ചായിരുന്നു ആദ്യമേ. അല്ലട, വേറെ കാര്യമുണ്ട്. ഇവര് അങ്ങോട്ട് കേറും, നമ്മള് കളിക്കുമ്പോ അവര് കേറൂല ചില സമയത്ത്. നമ്മൾ അവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിക്കത്തുള്ളൂ. അതില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഇവന്മാര് ഈ സംഭവം, ഈ സിനാരിയോ 100,000 വട്ടം കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്കൈ പിന്നെ യുഹോളിൽ സ്പ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് കൗണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ഇവർ ക്ലിയർ പ്ലാൻ ആണ് അവർക്ക്. യുഹോൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും. സൈഫറിന്റെ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പം കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിയിലെ ഹുക്കയിൽ ആ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടോ, ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല ട്രാപ്പ്, പൊട്ടിക്കാനും പാടാണ്. കാണത്തില്ല, കാരണം തിരിച്ചടിച്ച്
ഹുക്കേന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. എന്താ കോഫിയോ? അല്ല എനിക്കല്ല എന്തിനാ ഈ ബി വിൻഡോയ്ക്ക് ഹുക്കാന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഹുക്ക, അത് ഹുക്ക വലിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഹുക്ക കണ്ടിട്ടില്ല. അതെന്താ ജാക്കെ ഹുക്ക? ഹുക്ക എന്താന്നറിയില്ല നിനക്ക്? എനിക്കറിയത്തില്ല. വലിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. മറ്റേ സൗദി ഷാമ്പയിൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജാക്കെ? ഇല്ല. നൈസ് സാധനം ജാക്കെ, കുടിച്ചോ. ഓ ഈ സാധനമാണോ? എനിക്കതിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഞാൻ കാനം കണ്ട മനസ്സിലായി, എനിക്കതിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇതെന്താ ഇപ്പൊ റീവൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പില് ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോ കുടിച്ചതാ. നൈസ് സാധനം. ഇപ്പൊ അവര് വിളിക്കും. ഇപ്പൊ അവര് ലൈഫ് ലൈൻ ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കും. എന്നിട്ട് ലൈഫ് ലൈൻ വേണമെന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്ലെയറെ മാറ്റണോ? അവൻ ഇതിനെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് എല്ലാം പറയും അവൻ, പക്ഷെ കളിക്കാറിയത്തില്ല. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ, ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഒരു റൗണ്ട് ജയിച്ചു കേട്ടോ. ഇല്ലടാ റൈബോട്ട് വിളിക്കട്ടോ, അത് ലയിച്ചു. ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ല വേറെ കാര്യമുണ്ട്. ഫനാറ്റിക് ഇപ്പൊ കളിച്ചത് ഇത് കൂടെ ബോണസ് റൗണ്ടാ കളിച്ചത്. അവർക്ക് ബൈയുണ്ട്. രണ്ട് ടീം ഫുൾ ബൈ അല്ലേ ഇപ്പൊ? ഫനാറ്റിക് ഹാഫ് ആണ്. ഫനാറ്റിക്കിന്റെ ബൈ നോക്കിയേ, അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ട്. അവര് മേടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഫുൾഷീൽഡ് മേടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ട്. അവർ ഹാഫ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും, 5 പേരും. 1500 എല്ലാവർക്കും, 1500, 1000 എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അടുത്ത കളി എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂടാ, എന്തായാലും ഏറെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈക്കോ മറ്റേ സീറോ ആക്കി. അല്ലടാ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് റൗണ്ട് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും 4900 ഈക്കോ കിട്ടും. എക്സ്ട്രാ പൈസ ആണല്ലേ അമ്മ ഒരു ഫ്രണ്ട്സി കൂടെ മേടിച്ചേക്കാം. അല്ലെ ഓപ്പോ കളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഫാൻ്റെ കളിക്കുമ്പോ എന്തിന് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പോകുന്ന അറിയില്ല. ഷോട്ടി മേടിക്കാം, ഫാനും കളിക്കുമ്പോ വേണേ ഷോട്ട്. ഇപ്പം നഷ്ടമാണ്, പണ്ട് ഷോട്ടി മേടിക്കാറ്. ക്ലോസ് കളിക്കുമ്പോ ആവശ്യം വരും, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിടന്നടിക്കും, പെട്ടെന്ന് വീഴും. ആംഗിളൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പിടിച്ചോണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു 50-50 ചാൻസ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ HP ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും കിട്ടാനില്ല. ഈ ക്രോണിക്കലിനെ ട്വീറ്റിൽ ട്രോൾ ചെയ്ത് കുറെ ക്രോണിക്കലിനെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത്. അവൻ ബാക്ക് സൈറ്റ് അല്ല നീഡ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അവൻ നീഡ് ചെയ്ത് നേരെ ഇതിലോട്ടേക്കാണ്. അൾട്ട് കൊണ്ടില്ല അല്ലെ, അൾട്ട് അകത്തോട്ട് പോയില്ല, പുറത്തു പോയി. രണ്ട് വിക്കറ്റ് എത്ര? ഇല്ല ഹീൽ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അയ്യോ ഹീൽ കിട്ടത്തില്ല, ഹീൽ കിട്ടിയില്ല. ഇല്ല വെറുതെ കിട്ടിയില്ല. HP നോക്ക്, 20 HP. അല്ല സ്കൈ അവിടെ നിന്ന് ഹീൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല അവന്. സ്കൈ അവന് അവൻ മോളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് അവര് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടായിരുന്നു. അല്ല അത് ഫുള്ള് എഡ്ജിലല്ലേ ഇരുന്നേ, അപ്പം കാര്യമായ ഡാമേജ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ റൗണ്ട് അവര് ഈജി പിടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. 3v2 ആണ്. 3v1 കിട്ടി. നല്ല ആളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബ്രസീലിൽ വെച്ച് മറ്റേ ഫനാറ്റിക്കിനെ അവന്മാര് ഭയങ്കര ട്രോളിയില്ലേ, കളി ജയിച്ചിട്ടും. ലിക്വിഡുകാർ അവിടെ ഫാൻസ് ഭയങ്കര, അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ബ്രസീലിലോട്ട് പോകുകയായിരുന്നിട്ട്. അഭിഷേക് ആ ചേംബർ ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് TP ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ടോടാ നീ? ഇവനോട് ഞാൻ എത്ര റൗണ്ട് ഇവനോട് ഞാൻ പറയണം ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ TP ഇട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്ക്, ഒരു ഫിക്ക് എടുത്ത് പോവില്ല.
അഭിഷേക് അത് TP സേഫ് സോണിൽ പോകുമ്പോ ആദ്യം മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലടാ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടതാ. അവൻ TP ഇടിക്കും. TP ഇടിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റേസ് മറ്റേ ജക്കോട് അൾട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ജക്കോട് അൾട്ട് ഇവരുടെ ദേഹത്തോട്ട് ചാടുമ്പോ TP തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു തൊട്ടടുത്ത് TP അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിലാണ് ജക്കോട് അൾട്ട് പൊട്ടുക. അത് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടും. എന്നിട്ട് അവൻ അടിച്ചു കൊല്ലും. അവൻ അപ്പൊ ശരിക്കും ലക്കും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാ അത്ര ക്ലോസ് ആയി നമ്മള് TP മെനക്കെടില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ കളിക്കുള്ളൂ. അല്ല ഈ ഒമൻ കളിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. വരുമ്പത്തേന് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിലേക്ക് TP ചെയ്ത് അവനെ ക്ലോസ് ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോകും അവന്റെ അടുത്തേക്ക്. കാരണം രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോൾ അവന്മാർക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടത്. അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിഷേക് നമ്മള് മറ്റേ പേള് കളിച്ചപ്പോഴാ ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ. അഭിഷേക് സേംബറാണ് ബീലിംഗില്. അവനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ബീലിംഗിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അഭിഷേക് TP എടുത്ത് ബീലിംഗിൽ നടുക്കോട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. എന്തിനാടാ അല്ല അവൻ വരുമ്പോ അവരത് പറ്റിക്കാരാ. അവന്റെ വായിക്കാത്തോട്ട് പോലെ വിരിഞ്ഞാന്നോ തോന്നുന്നത്. വിരിഞ്ഞാന്ന് 2 റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവൻ ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചല്ലേ. ഈ റൗണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടി. ഇതെവിടെ സ്പൈക്ക് എയിലാണല്ലോ. പിക്ക് രണ്ടും കിട്ടിയത് ബിയിലല്ലേ. അല്ല എയിലും ബിയിലും രണ്ടിടത്തും കിട്ടി. ബ്രിമ്മിന് ഹെൽത്ത് ഇല്ല. TP ചെയ്തു. ബി സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ സ്കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് സൈറ്റില്. ഈ റൗണ്ടും പോയി. ഈ റൗണ്ട് ഒരു പിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് സേവ് ചെയ്യായിരിക്കും. പ്ലാൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ സ്കൈ നിൽക്കുന്നിടത്തില്ല. റേസ് ആണെങ്കിലേ അവൻ ആ വെന്റിൽ കൂടെ നെയ്ഡ് അറിയാൻ പറ്റും. പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നിടത്തോട്ട് ഡിഫോൾട്ടിലോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന്മാരെ കാണാം ഇടയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സോവായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് റിവ്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് വോൾ ബാങ്ക് കിട്ടണം. അല്ല അത് വോൾ ബാങ്ക് ഇട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട്. അത് പുറകെ പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഡിഫോൾട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ വെട്ടത്തില്ല വോൾ ബാങ്ക്. ഡിഫോൾട്ട് ബാങ്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല. അല്ലാതെ സൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോ റീടേക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല ഇതുണ്ട്. റീകോൾ ഉണ്ട്. അല്ല ബ്രിമ്മിന്റെ സ്പോണിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത്. ബ്രിമ്മ് സ്പോണിൽ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് കേട്ടോടാ. അത് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ വായിൽ പോത്തായിരിക്കും. പോത്തല്ല പാമ്പായിരിക്കും. എന്താ മിണ്ടാത്ത ഗെയിംസ് ഒന്നും മിണ്ടാത്ത. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഗെയിംസിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറിയിരിക്കും. മൊബൈലിലായിരിക്കും. മൊബൈലില്ല പിന്നെ PC-ലല്ല. അതെ അതെ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഗെയിം പ്ലേയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? അതെ പറയാനുള്ളത്. അതെ പറഞ്ഞോ. ഈ ഫനാറ്റിക്കിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈജി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫനാറ്റിക് തോക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ. ചേക്കെ റീവെന്റിനെ ഫനാറ്റിക്കിന്റെ കോച്ചാക്കിയാൽ അല്ല ഇന്നലെ എൽവയുടെ സ്ട്രീമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിഷേകിന്റെ റാങ്ക് കുറയാൻ വേണ്ടിട്ട് റീവെന്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തത്. റീവെന്റ് കാട്ടി കലിപ്പ് അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഞാനെന്താ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആളെ അവൻ വിട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും മറ്റേതായിരിക്കും. ഈ എസ് പോലെ കമന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ മേടിക്കണ്ടേ. ഞാൻ വായിച്ചെന്നെ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോഴേക്ക് നീ പോയി. നടക്കട്ടെ റീവൈൻഡ് മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂവിനകത്തൊക്കെ വന്നിരുന്നു.
ഈ കൈ കണ്ടോ പണ്ട് PC ടീം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്നെ ഒരുത്തൻ കളി ഓപ്പായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് സ്മോക്കിൽ കൂടെ എന്തോടെ 2 റേസ് ചത്ത്. അവൻ അൾട്ടിട്ട് ബ്രിം അടിച്ചു കൗണ്ടർ അൾട്ട് അല്ല ബ്രിം അടിച്ചു. അല്ല കൗണ്ടർ അല്ല അവന്റെ ഏജന്റ് കൗണ്ട് ഇത് 2-0 ഈ കളി ഫനാറ്റിക് വെച്ചാൽ അവര് കളി തീർന്നു. രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ എബിലിറ്റി ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ചേമ്പർ ഓപ്പൺ പിടിച്ചിരിക്കുക. പറ്റത്തില്ല. ഒരു പിക്ക് എടുത്ത് അവന് മറ്റേ ഇല്ല ഹുക്കേ ഓപ്പൺ അല്ലേ, അവന് കവർ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. വന്നു ബ്രിം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹുക്കേല്. അല്ല മറ്റേ ഒരു പിക്ക് കിട്ടിയ എബിലിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ, അത് ഏതാ എബിലിറ്റി? അൾട്ടായില്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ 2 വേണമായിരുന്നല്ലോ. ചേമ്പർ അല്ലടാ ഇവൻ സൈഫർ ഇല്ല ആയില്ലായിരുന്നു. അൾട്ടോ അൾട്ട് മറ്റേ ഇത് എവിടെ റിവീൽ ആവുന്നത്? റീഫിൽ ആവുകയല്ല, സൈഫറിന് ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് റീഫിൽ ആവോ? ക്യാമറ പൊട്ടിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരില്ലേ? ഒരു പിക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോ റീഫിൽ ആവും. അങ്ങനെ കുഴിമന്തി ആയാലോ? മടുക്കൂല എല്ലാം ഇപ്പൊ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വിക്കറ്റ് കിട്ടും. അല്ല വൈപ്പർ ബ്രിമ്മിനെ അടിച്ചു, പക്ഷെ ബ്രിമ്മിന്റെ അൾട്ടിനെ വൈപ്പർ ആവുകയും ചെയ്തു. ഇത് 6 ശബ്ദോട് അല്ല ആ ചേമ്പർ എന്ത് വിഫാടാ ഇത്? ഫാൻറ്റത്തിന് അടിച്ചു, ഫാൻറ്റും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഹെഡ് ഹണ്ടറിനും അടിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ റിവേറ്റ് കയറി അവന്റെ ഐഡി പാസ്വേഡ് അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ റോളക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. റോളക്സ് എന്ത് വലിയ കാര്യമോ ചക്കെ? ഒരു 10-9 ലക്ഷം വലിയ കാര്യമല്ല. 2 ദിവസം പണി എടുത്താൽ റോളക്സ് അല്ല. റോളക്സ് മാത്രമല്ല അവൻ ഓടോമാർ പീക്കുകയും ഞാൻ വെച്ചാ പണിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ജേക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റമർ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും. ലൈവ് നിന്നത് നിർത്തിട്ട് പോണേ. ഡിസ്കൗണ്ട് 1000 കയറിയല്ലോ, കത്തിപ്പോയി ഡിസ്കൗണ്ട് കത്തിയതാ. എനിക്കൊരു ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ. എടാ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടടാ, വാച്ച് പാർട്ടി ഇട്ടാ ഡിസ്കോഡില്. നീ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യണ്ട. വന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഇത് ലൈവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല ഇവിടെ. കറണ്ട് പോയെന്നാണ് തിയേറ്ററിൽ കറണ്ട് പോയി. ഇതെന്താ വെയിറ്റ്? എന്നാ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യും. ഉണ്ട് യൂട്യൂബില്. ഇതാ റീലോഡ് ആകാത്ത പേജ്. ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ഇടാടാ, സ്ട്രീം ചെയ്യണ്ട. വാച്ച് പാർട്ടി ഇടാം. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മൈരേ എനിക്ക് ഇതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
have one in hand here. Almost every single one, just watching this back, is just... കഴിഞ്ഞ ഫൈനലോട്ട് ഈ ഫൈനല് Regardless, I'm impressed. I'm impressed. ഇത് വിങ്മാൻ ട്രോഫി കൊടുത്ത് ഓടുന്നു. P.C. They want to find the fight there. The flash. അവൻ TP കാത്തിരിക്കും. And now Alpha's going to have problems back. അതെന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ വീക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ടൈം കൊടുത്തില്ല അവര്, അതിന് മുന്നേ കൊന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ വരെ എത്തിയുള്ളൂ. വൈഫറിന് മറ്റേ അവനെ അടിക്കുന്നു, ഓപ്പ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇട്. എടാ ലൈവേ ഞെക്കാൻ ഗെയിംസ് പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി ഡിലേ ആയിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ കണ്ടോ. നീ ലൈവേ ചെക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രീം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീ എന്ത് ലൈവ് വെക്കുന്നത്? നമുക്ക് ലൈവ് ചെക്കാൻ അതല്ല ജെക്കെ അവൻ പറഞ്ഞത്, മറ്റേ ലൈവിനകത്ത് പുറകിലെ കിടക്കുന്നേന്ന്. അത് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരും ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം ലൈവ് ഞെക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലാ. എല്ലാരും യൂട്യൂബ് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാം. താഴെ മറ്റേ ഇത് ജാക്കിരുന്നാ കാണുന്നേ. അപ്പൊ താഴത്തെ ലൈവ് ഞെക്കുമ്പോ ഇതാവും. 4 വരെ യൂട്യൂബാ കാണുന്നേ. ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഈ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ നീ അന്ന് ചെയ്ത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എടാ അതെന്താ അത്ര നേരം ഡിലേ ആക്കി? ഞാൻ ഡിലേ ആക്കിയല്ല, നിന്റെ നെറ്റിന് അതല്ലെന്ന്, ഞാൻ ഈ പ്ലെയർ ഡിലേ ആക്കിയിട്ട് പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചില്ല. അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഓപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ ഞാനെ അടിച്ചേനെ. അല്ലടാ മറ്റേ ഷവറിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പീക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പീക്കുന്നാലും പ്രതീക്ഷിക്കും. സൈറ്റിൽ നിന്ന് പീക്കല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കും. 4-6 ഫെനാറ്റിക്കിന് വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല. സ്ലോ ലാഗ് ആട്ടോ. നീ ലൈവ് അല്ല കാണുന്നത്. ഞാനിപ്പോ മറ്റേ ബാത്തില് നീ മേളിലെ ടൈമർ പറഞ്ഞാ മതി. എത്രയായിരുന്നു ടൈമറാ? എനിക്ക് 1 ബഗ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റ്. ഗെയിംസിന്റെ ഷോപ്പ് സ്ലോ ആണ്. അല്ല ഞാൻ പറയാം ഗെയിംസ് സ്ലോ ആണ്. എടാ ഫനാറ്റിക് ഈ റൗണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന റൗണ്ട് റീവെന്റ് ബ്രെയിനെ പോലെ അഭിഷേക് ഞാൻ കുറച്ച് PC അല്ല വേറെ ബൈ ബൈ. Okay, they actually made some space on this. Nothing on their side really apart from. ഈ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കോഡിനകത്ത്? എന്റെ താഴെ ഉണ്ടാ ഒരു മറ്റേ റോക്കറ്റിന്റെ സിംബല്. ഓ അതേലാണോ? വാണത്തിൽ സിംബൽ. ജാക്കിനെ ഫോട്ടോ വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു അവന്മാരെ അവിടെ. സൽമാൻ ഉള്ളവരടിക്കും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. എന്തോ ജാക്കേ 4-7 അല്ല റിവെന്റിന്റെ പിടിപാടാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയടാ. നമ്മള് കളിച്ചിരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫനാറ്റിക്കിന്റെ കോച്ചാക്കിയാ മതിയെന്ന്. ആ സെക്കൻഡിൽ അവര് കോച്ചാക്കി. ജയിച്ചിട്ടില്ല അവന്മാര്. ഫനാറ്റിക് ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 5 മാച്ച് പോയാൽ മതി. അല്ല ഇനിയിപ്പോണ്ടല്ലോ ഇവന്മാര് വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ റീവെന്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ലൈവിൽ വരണം. കവടി ഇറങ്ങിട്ട് മറ്റേ പറയാം ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലടാ അഭിഷേക്. മറ്റേ ഹെവന് കയറിയിരിക്കും. ഹെവന് കയറി എന്നിട്ട് കോള് കൊടുക്കും. അവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക്. കണ്ടായിരുന്നോ അവനെ റേസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് പൊട്ടിയില്ല. പൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കളി കിട്ടിയല്ലേ. അതിനകത്തോടെ നടന്നു കൈ അടിച്ചാൽ ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ട്
ഇവന്മാര് കൺട്രോളർ 2 എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ലില്ല പിക്ക് എടുത്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. 3v2 അല്ലേ, സമയമുണ്ടല്ലോ. സൈബർ ടാഗാണ്, ഹെഡാണ്. കിട്ടുമായിരുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത ബീക്കാണ് എല്ലാവരും കൊടുത്തത്. ഇവന്റെ വൈപ്പറിനതും സൈഫറിനും ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബീക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രോക്കായി. ഫനാറ്റിക് നന്നായിട്ട് ബ്രോക്കായി. എടാ സത്യം പറ, നമ്മൾ റീവെന്റ് പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പീക്ക് കോച്ച് പറയും പീക്ക് ചെയ്തത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പീക്ക് നിങ്ങൾ കേക്കരുത്, പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേക്കരുത്. നിന്നെപ്പോലുള്ള തീട്ടക്കളിയിൽ അവന്മാര് കളിക്കണം. ഇങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. VCT പറ്റി കമന്റ് ചെയ്യാൻ റീവെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആളുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മേ ബി ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾ പുലിയായിരിക്കാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ചെക്കന എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഊക്കല. എന്തായാലും അവനൊരു നല്ല വശം അല്ലേ, അവൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവനുണ്ട്. ഇല്ലേ ഉണ്ടോ? റീവെന്റ് ബുദ്ധി ഇല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജാക്കി എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാ ജാക്കി? അവനതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ റീവെന്റ്. അവന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഉണ്ടായപ്പോ അവന് ജോലി ചെയ്യാനും അവന് സമ്പാദിക്കാനും അവനൊരു സാധനമുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ പറ്റി അനിയ അടുത്തേക്ക് സത്യമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. തമ്പാനൂർ അമ്മിണിക്കുട്ടെന്നാണ് ഇവന്റെ തൂലിക നാമം. ആടാ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ജെകെക്ക് കസ്റ്റമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നിനക്ക് തൂലിക നാമം അറിയില്ല ഇവന്റെ? പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നാ ഞാനാ ചോദിച്ചത്. അവൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ നെയിം ഒക്കെ പോലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഫനാറ്റിക്കിന്റെ കയ്യിൽ പോയി ഈ മാച്ച്. അല്ല അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇവന്മാരുടെ അത്രയും പ്രഷർ അത്രയും പ്രഷർ എന്നിട്ട് അവന്മാർ കളി ഏൽപ്പിച്ചു. ഫൈനലിൽ അടിച്ചു. ഇപ്പൊ അവന്മാർക്ക് എന്നാ ഇരിക്കുന്നത്? രണ്ട് മാച്ച് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇവന്മാര് ചൂസ് ചെയ്ത മാപ്പല്ലേ, ഈ ചൂസ് ചെയ്ത മാപ്പാണ്. പിന്നെ അമ്മാരെ ഡിഫെൻഡീവ് ആണ്. അപ്പൊ അമ്മാർക്ക് അമ്മാർ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയുള്ള 2 ഈജിന അടുത്ത അസന്റും ഈജില്. ഈ വാളിവിടെയൊക്കെ ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പില്ലേ ഇങ്ങനെ വാളി സൈറ്റിലേക്ക്, എന്നിട്ട് മറ്റേ യുഹോളില്ലേ, യുഹോൾ എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. അവൻ 4 പേര് എയിമിന് നിക്കുന്നത്. വൈപ്പർ വാളിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഗോള് ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി? ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ റീവൈൻഡ് ഇല്ലാത്ത നീ ഭാഗ്യം സൽമാനും. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാനും സൽമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ മറ്റേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ കാണാൻ പറ്റില്ല? മണ്ടറാണോ? ഈ ക്രോണിക്കിൾ ഇവൻ എല്ലാ മാപ്പിലും സ്മോക്കാണ് എടുക്കുന്നത്, കൺട്രോളറാണ്. എന്റെ മോനെ ഫ്രീക്കില്ല. ആഹാ 1 2. എടാ നിങ്ങളെല്ലാം സ്ലോ ആണ്. ഈ ബ്രിമ്മിന്റെ കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞു? ബ്രിമ്മിന്റെ റൗണ്ട് പറഞ്ഞ ടൈമിംഗ് പറഞ്ഞേ.
But Ethan's position, do they even consider ടൈം എവിടെ ചേക്കാം മേളിലെടാ മേളില് ടൈമറാടാ ടൈമർ മേളിൽ നോക്ക് 4:08 ഇടയ്ക്ക് ടൈമർ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ പോയി ചേട്ടാ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ പോരാ ഗെയിം പ്ലേ സ്ക്രീൻ പോയി കളി ജയിച്ചു അങ്ങനെ ഫനാറ്റിക് റൗണ്ട് ജയിച്ചു. അല്ല ഫെനാറ്റിക് റൗണ്ട് തോറ്റടാ ഓ ഈജി അടിച്ചല്ലേ. ആ റെയിനോടെ നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു ഇനീഷ്യൽ അല്ല പ്രിമ്മ് റൊട്ടേഷൻ നൈസ് റൊട്ടേഷൻ നൈസ് നൈസ്. അവർക്ക് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? സൈഫർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവർക്ക്. ഇപ്പൊ ബൈ ഫേസ് 10 സെക്കൻഡ് ഇല്ല എനിക്കിവിടെ പരസ്യത മറ്റേ കൈ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേ ഉള്ളത്. ആ ഇപ്പഴാ വന്നേ. ഇപ്പം 12 അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ്. പുറകിലാണോ? അതെങ്ങനെ ശരി? നിങ്ങൾ ലൈവ് അല്ലേ? അതെ ലൈവാ. എന്തൊക്കെ ലൈവാ? ഇപ്പൊ 5 സെക്കൻഡ് 4 3 2 1 0. എനിക്ക് റൗണ്ട് തുടങ്ങി 1:28. നീ ഏത്? എനിക്ക് തുടങ്ങി. എനിക്ക് എനിക്ക് തുടങ്ങിയല്ലോ. എനിക്ക് എനിക്ക് 1:34. എനിക്ക് 32 31 ആ 30. ഞാനും അല്ലേ ഒരേപോലെ. അഭിഷേകിന് ഭയങ്കര അഭിഷേക് ഡയറക്റ്റ് മറ്റേ ടോക്കിയോ എന്നുള്ള നേരിട്ട് കണക്ഷനാണ് അവർക്ക്. ഞാൻ ഇന്ന് ഏഷ്യാൻഡാരോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ VCT കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല പാക്കല്ലോസോ കുറച്ച് ശരിയല്ല ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. എടാ എനിക്ക് 57 സെക്കൻഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് 5 4 എനിക്ക് 1 മിനിറ്റ് 3 ഇവിടെ 1 മിനിറ്റ് 8 സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കും. അത് എനിക്ക് 1 59 45 44. അല്ല അഭിഷേക് 10 സെക്കൻഡ് ഇതുണ്ട്. അതെങ്ങനെ അറിയത്തില്ല ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ കിട്ടും. ഞാനേ പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്ലാഷിന് അത് അടിച്ചിട്ട് എന്താ ഇവന്മാര് ത്രോ ആണ് ഈ മാച്ച് പോയി. റീവൈൻഡ് വന്നപ്പോഴവരുടെ മിക്കവാറും ടെൻസ് കളിക്കുന്ന ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എത്ര മാപ്പ് ഉണ്ട്? 5 ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5. ഇത് മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ്. ഈ ആമസോൺ പ്രൈമിലും വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലേ? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ലോക്കോയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. വൈപ്പറിന്റെ ഇത് ഉണ്ടോ? ഞാൻ 8 സെക്കൻഡ് 5 4 3. അഭിഷേകിന് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ്. ഇവർ ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ PC കേറടാ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നിട്ട് എനിക്ക് 1:18. അഭിഷേകിന്റെ IP കണക്ട് ആവുന്നത് വേറെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരേ സെയിം ഇതാണ്. അതാണ്. അതല്ല എനിക്കത് അഭിഷേക് യൂട്യൂബിൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. ഇല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നല്ലേ. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാ വരുന്നത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ 58. ഞങ്ങൾക്ക് 1 7 1 6 1 5 4 3. ഇപ്പൊ റേസ് ചാവും. ഇത് അഭിഷേക് ഇതൊരു ഒരു സ്പോയിലർ ആണല്ലോ. പക്ഷെ കാര്യമില്ലടാ 10 സെക്കൻഡ് ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ല അതിപ്പോ ഞങ്ങക്ക് നീ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം. രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ. കൈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഇടും സൈഡിലേക്ക്. സൈഡിലേക്ക് 2 ടീമിന് സ്കൈ ഡെയർ സ്കൈ ആണെന്ന് പറ. ആ കണ്ടു. ബാക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ. I just still can't believe how diligently they cleared that. Again, they had the dog to go through, right? Gets dealt with by Demon 1. Yeah, Demon 1 tries so hard to bait a little bit of presence to play Com in, but maybe if Com wasn't fully white at that point, they were still checking. അഭിഷേക് ഗൂഗിളിലോട്ട് പിങ് എത്രയുണ്ടാ? ഈ ഫോണിലാണ് ലൈവ് കാണുന്നത്. ആ വെറുതെ അല്ല.
ഫോണിൽ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. എന്റെ ഫോണിലും ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഫോണിലാണ് കണ്ടത്. വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് PC-യിൽ വന്നത്. നോക്കട്ടെ, എന്റെ ഫോൺ നോക്കട്ടെ. 21 ms. ഫോണിൽ കയറിയിട്ട് നീ ഇതിലാണ് ഡിസ്കോഡിലാണോ? അല്ല, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ. അല്ല ഇവൻ അഭിഷേക് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഫോണിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 10 സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 1:20 ഒക്കെ ഫോണിൽ ഇപ്പോ 1:20 1:19 1:18 1:18 ഫോണിൽ കുറവുണ്ട്. ട്വിച്ചിൽ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ട്വിച്ചിലാണ് 55 53 52 50. ട്വിച്ചിൽ അതിന് താമസം. Time to scurry. He's going to come back around and invest that. I know exactly. At this point, though, just going straight on in. Oh, they were so ready for it. As soon as he got airborne, it's brought back down to earth. Leo outdoes Com comfortably. And the plant's going to come in. All off the back of Demon 1 there, really. Bit unfortunate, that could have been everything. It could. Like I said, he's given a little bit of space to work as well. Boaster doesn't catch him on that market cross initially. Yeah. Opts to try and take the trip away. And there's just so many Fnatic bodies here. Get around from that. Talk a match, I didn't even catch that showstopper hits the box on short, but there's a world there where it does a ton of damage on short in that choke point. You'll respect it from Jorgamo, but another situation here. Ethan's holding on to a bulldog. Being left on these broken buys. Yeah, 500 come back, for Jorg and Com. Anyone will be in a position to purchase back here. ലൗഡും അതെ, ലിക്വിഡും അതെ, സെന്റിനല് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാളും ഭേദമായിരുന്നു. എല്ലാരും പേടിച്ചൊരു സെന്റിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേത് സെന്റിനൽ? അമ്മാര് ഒരു തവണ കപ്പടിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അവന്മാരല്ലേ? ഇല്ല, ഫെനാറ്റിക് അല്ല, അമ്മാര് ഒരു തവണ എന്തോ ഒരു കപ്പടിച്ചായിരുന്നു. ഇല്ലല്ലോ, ഫെനാറ്റിക് അല്ലേ 2 തവണയും കപ്പടിച്ചത്. ഇല്ല, സെന്റിനൽ ഫസ്റ്റ് സെന്റിനലായിരുന്നു. അല്ലടാ, അതെ ഫനാറ്റിക്കിനെ തോന്നിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം മറ്റേ ഇവന്മാരെ അടിച്ചേ. അവന്മാര് ടീം ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഫിനിക്സ് കളിക്കുന്നവനല്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ലൈവ് കാണാറുണ്ട്. ട്വിച്ചിനകത്ത് കാണാം വൈകുന്നേരം. ഹെവനിൽ അവൻ ഫിനിക്സ് കളിക്കും, ഒരു രക്ഷയില്ല, പുളിയായിട്ട് കളിക്കും. ഹെവനിൽ ഇപ്പൊ ഫിനിക്സ് പിക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഫിനിക്സും റേസും ഉണ്ട്. കാണുന്നില്ല. ഇവന്മാരെ ഡിഫൻസ് അല്ലേ, ഇവന്മാരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. On the other side, the most deadly thing is in the hands of Boost. Okay. There as well for Ethan. Vilong as spike side. Clear towards shower. Looks like the Prevent long എവിടെയാടാ? ഓർക്കുന്നുണ്ട് അഭിഷേക്? പഴയ മറ്റേ അഭിഷേകില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു, ലോഗ് പറഞ്ഞതായി വൈൻഡില് എന്തോടാ ലോങ് നിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വൃത്തം പോയിട്ട് എ പോയി നിക്കായിരുന്നു. എ ലോങ് ഇല്ല സ്ഥലം. ഈ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്ക്, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പേര് പറയണോ? പിന്നെ അല്ലാതെ നീ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ലോങ് മോനെ റെയിൻ അവർ രക്ഷയില്ല, മൂടിഞ്ഞ കളി. 2 വിക്ക് അത്രക്കില്ല.
തിരക്കാവില്ല. തിരക്കില്ല. 40 സെക്കൻഡ്. എടാ ഇവന്മാരൊക്കെ കളിക്കുന്നതാണ്. 36, 35, 34. എനിക്ക് 20 സെക്കൻഡ്. മൊബൈലല്ലേ ഒക്കെ ആണെന്ന്. നമ്മളൊക്കെ റെയിനയുടെ ആൾക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് പിക്കെടുക്കും. പക്ഷെ ഇവ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഫയർ ഇൻ ദ ഹോൾ. എന്റെ അകത്ത് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടില്ല. പ്ലാന്റ് ചെയ്തു അതാറില്ല ഇവ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത്. എന്റെ അത് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജാക്കയുടെ ഫാസ്റ്റ് ആയി. 1v1 ഇവിടെ 2v2 ഇവിടെ. ജേക്കെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ച്. നൈസ് ഷോട്ട്. Just a second away, gets directed to Temples to play with an out from the other side. He's just going to stick this one out to perfection, surely. Alpha's going to swing it, he does. Alpha makes no mistakes. ജേക്കെ ഇപ്പൊ റീപ്ലേ to drop in that one, but again, get 7 up on the board now. One ജേക്കയുടെ സൗണ്ട് പോയി. നേരത്തെ നല്ല സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. In this round from EG. Relying on the mind games here. Alpha hopping back in. comeback ആയിരുന്നു ട്ടോ. 4v2 ഉണ്ടായിരുന്നു. All that time that passes and he's finally in a position to take an engagement. What are you doing? ആറെടുത്താണ് അവൻ വാട്ടർ ഡൂയിങ്. Sound കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക്? ഞാൻ അടിക്കുന്നത്. On the other side, Leo one away. 2 off from Chronicle. Staying pretty strong here. This is going to be on take one. Does he dare dip his toes ahead of this? Salman, stop using your toys. 4 players over there. ഇത് ഇവനടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആയിരുന്നോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച അവരവിടെ IPL കാണുന്നല്ലേ. എന്തോ തവള സൗണ്ട് പോയല്ലോ. അത് ഫോണിൽ കയറി വേറെന്തോ മാറി കയറി പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി. പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കാണാൻ വേണ്ടി ഫോണിൽ കയറിയത് തവള കയറും. ഇവിടെ സർവീസ് ധാരാണ് തവള വെച്ചിട്ട്. ഓ ജീവിയില് ജീവിയില് ഈ ബ്രിമ്മ പ്ലാൻ ചെയ്തോ? ഇല്ലല്ലേ, സമയമില്ല. നീ ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് വെക്കുന്നേ? Great commitment here from Demon One. Like I said, nearly caught off guard by the Trailblazer. Initially here, it's Demon One to pick and then ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് EG has cooked up with his composition. ഇത് ഫെനാറ്റിക് ഭയങ്കര റിലാക്സ് ചെയ്താ കളിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഹാർഡായിട്ട് കളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ the big gun himself, Demon One. There it is, delivers perfectly. Dirk's dead in this round. No chance to get back on his feet here. Fnatic to continue in that path, or do they adjust? And you can already see a little bit of a dip back as well. ചേംബർ ഇപ്പൊ പിക്ക് എടുത്തു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എത്ര എനിക്ക് 1 മിനിറ്റ് 14. ജെകെ ഫ്രണ്ടില് അഭിഷേകിനെ കടത്തി വെട്ടി. എനിക്ക് 1-10. എനിക്ക് 1-3 1-2 1 59 58 57 ഇവിടെ സൽമാൻ കുട്ടി നിർത്ത. പോയി അത് പോയി. ആ വെക്ക് പോയോ? ബ്രിമിന്റെ വെക്ക് പോയോ? ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ സ്റ്റക്കായി.
try and spring around this delay. to slow them down here. Looking out for creeping closer on the other side of the map. It's still not done yet. And Ethan, the time to check on this is gorgeous. So much information on that. 30 seconds. Oh, Alpha! He's so deep on this too. The rest of the Chronicle's got no idea that Chronicle's right next to him as well. Takes out one. No, Alpha's taking two. Still holding on. 13 seconds overwhelmed. And the 1v1. Oh, you're late, baby. Sky v Sky. Multi. Ethan up against Leo. And it's Leo's every day of the week. പക്ഷെ ഫ്ലാഷ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലാഷ് ആയിരുന്നല്ലോടാ. ഈജിയുടെ പ്ലെയർ ഫ്ലാഷ് ആയില്ലേ ഇത്? റീപ്ലേ മൗസ് എടുത്ത് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓ ആ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തില്ലല്ലേ? Wrong with the whole gotta get a little weird, gotta get a little out there, gotta try and play a different game. You play a traditional game against Fnatic, you will lose. Maybe you bring out a change. നീ അവിടെ വരെയോ? Fundamentals just looking amazing this map for me. തള്ളല്ലേ? But it's not over yet. Nope. It's a reiteration. This is Fnatic. ഓ അങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ഇടക്കൂടെ. അതെ ഈ പുഷ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നവന്മാർ എന്തിനാണ് ലോങ്ങില് ക്ലൗഡ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്? അവന്മാർക്കല്ലേ കേറട്ടെ. അടിപൊളി. ഫനാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് 7-12 പറയാൻ പറ്റരുത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് ടീമും നല്ലതാടാ. ഐ മീൻ അവര് നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. പക്ഷെ ഈ റൗണ്ട് അവന്മാർ മാക്സിമം ജയിക്കാൻ നോക്കുവായിരുന്നു. ഇതെന്തുവാണ് വേറെ ശബ്ദം? സൽമാൻ അവിടെ ಮೊನ್ನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಡೆ ഞാൻ തിരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് വന്നു. മറ്റേ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു കോമഡി ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിന്റെ പേര് എന്താ? മറ്റേ ഈ പറയുന്ന കൗണ്ടർ ഇടുന്ന ഇതായിട്ട് കോമഡി ഉത്സവം. കോമഡി ഉത്സവം. കോമഡി ഉത്സവം. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഈ ചളിയൊക്കെ പറയുമ്പോ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് കൗണ്ടർ അടിക്കായിരുന്നു. നീ ഇതിനകത്ത് നീ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലഗിൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന? എടാ അവന്റെ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ എത്ര ചായ കുടിച്ചു? കുപ്പിക്കത്തോ? അല്ല അത് മറ്റേ ഈ സ്റ്റാർ ബക്കിന്നൊക്കെ മറ്റേ കോഫി കിട്ടുന്ന റെഡ് ബുള്ളിന്റെ പേര് അപ്പുറം ഇരിപ്പുണ്ട്. മറ്റേ ഫ്രീസർ പോലെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ കോച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഇത് വേറെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടൈമൗട്ട് ഇടുന്നു. ഉമ്മാരാ ഭീമേൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കിട്ടിയുണ്ടാവും. ഓപ്പറേറ്റർ മൂഞ്ചി അവൻ നല്ലോണം കാണിച്ച ഡോട്ട് ചെയ്ത ഷോട്ട്. ഷോട്ട് മിസ്സായി. ഞാൻ ഏട് കിട്ടും അവന്. പോയില്ല, അവൻ റൈറ്റോട്ട് വന്നു. തിരിച്ചു വരുവോ? ഒറ്റ പിക്ക് എടുത്തില്ല. 4 വിക്കറ്റ് 3 വിക്കറ്റ്. ഫനാറ്റിക് അവിടെ വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കളി അങ്ങ് നിർത്തിയാലോ? സറണ്ടർ ചെയ്താലോ? സറണ്ടർ ചെയ്താ മാറ്റാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തൊന്നുമില്ല. ഇത് എത്ര ഇത് ക്യാഷ് റൈസ് എത്ര വരാം? They look to punish, they look to pinch that aggression through hooker. This time around just throwing everything. Time out.
അമ്മർക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ജയിച്ചാൽ മതിടാ. എടാ അമ്മരെ പിങ് കണ്ടോ? 6 പിങ്ങാണ് കാണിച്ചത്. RMS സൈഡ് കാണിച്ച് ഈ അമ്മരിപ്പ ഒരുത്തന്റെ ഫേസ് ക്യാം വന്നില്ലേ? അപ്പൊ സൈഡിൽ എന്താ കാണിച്ചത്? ഈ വെക്കുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ശരിക്കും അവന്മാർക്ക് പുറത്തുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി 2 ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് മറ്റേ ചെറുതുണ്ട്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ മറ്റേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ, ഈ കോച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗണ്ട് വരാതിരിക്കാനുള്ള നോയിസ് ക്യാൻസൽ. അങ്ങനെ മറ്റവന്മാര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം. കീബോർഡ് മൗസ് ഇവര് കൊണ്ടുവരുന്ന കീബോർഡ് മൗസ്. ഓ ആണോ? ഇഷ്ടമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം. അവര് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടം കളിച്ച് ഇതായത് അല്ലേ. പുതിയ മൗസ് വരുമ്പോ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എന്നെ പോലെ അഭിഷേക്, ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കീപാഡിൽ കളിക്കുന്ന നീ ഇവിടെ വർത്താനം പറയണ്ട. എൽവി, പണ്ട് ഞാൻ ആ നമ്മള് ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇതിന് പേരായിരുന്നു ഈ പിന്നെ ലോജിടെക്കിന്റെ മൗസ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴേ ഇവന്റെ കുണ ഞാൻ മറ്റേ 12,000 രൂപയുടെ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. അത് വൈപ്പർ മറ്റേതേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. അത് കിട്ടുന്നില്ല. അത് അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ വരുത്തിക്കുന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മളാ 2,000 രൂപയുടെ മൗസ് വാങ്ങിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ച് തേഞ്ഞ് തീർന്നുണ്ട്. ഞാൻ മേടിച്ചല്ലോ, ഞാൻ ബാസിലസ് മേടിച്ചല്ലോ, ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടില്ല. എവിടെ വാങ്ങിച്ചു? മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ? അത് ഒത്തിരി നാളായി ഈടയ്ക്കാ മേടിച്ചത്. ഞാനില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പുറം 2 വിക്ക് പോയി. ഈജിക്ക് 2 വിക്ക് പോയി. ഈ റൗണ്ടും ഫനാറ്റിക്കും ഉണ്ട്. ഫ്ലാഷായി മറ്റേ നടുക്ക് മറ്റേ ഇത് വന്നിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലാഷ് കാണത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ സിമ്പല് വന്നല്ലേ മറ്റേ കണ്ണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയതിന്റെ. ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ഫ്ലാഷ് സ്കൈയുടെ. അപ്പൊ യോറിന്റെ ഡബിൾ ബൗൺസ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാ ഫ്ലാഷ് വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്കൈയുടെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും, യോറുവിന്റെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. കെയോയുടെ പക്ഷെ കെയോയുടെയും യോറുവിന്റെ ഫ്ലാഷ് ഇല്ല. മറ്റേ ഡോഡ്ജിന് എളുപ്പമാണ്, ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയുടെ വല്ലത് കേൾക്കുന്നു. But also then to kind of add to that, the loss in shower as well. The success for Alpha there to be able to do that. അഭിഷേകിനെ വീട്ടിൽ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യോഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. യോഗ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആകെ കുളമായി. യോഗം അഭിഷേക്, നീ ഒഴിഞ്ഞു പോകൂല. ഇല്ല, ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകൂല. നീ എറണാകുളത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോടാ. ഇല്ല. അപ്പത്തെ അഭിഷേക്, എന്റെ ഫ്രണ്ട് എത്ര വർഷമായിട്ട് ആ റൂമിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവനോട് ആരും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ സൽമാനാണ് മറ്റേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായിരിക്കും ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ നിന്നെ പറയാ, ജേക്ക പറയാം. ഒരു വിക്ക് കിട്ടി. കിട്ടിയാ അത് ആ പോയി, കളി പോയി. വീണ്ടും പോയി. എനിക്കിത് കംബാക്ക് അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കംബാക്ക് ആയില്ലേ? നോക്കിയത് നീ ബ്രോക്കാണ്. ഓ, ഈ റൗണ്ടോടെ തോറ്റു. അല്ല, ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത റൗണ്ട് അവന്മാർക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് ബൈ ഉണ്ടല്ലേ? 1000, 1500, 1250, 2100. ഫനാറ്റിന് എന്തായാലും ബൈ ഉണ്ട്. ഈജിക്കും ബൈ ഉണ്ട്. ചേംബറിന് ബൈ ഉണ്ട്. ചേംബറിനും ബ്രിമ്മിനും ബൈ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സേവ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ റൗണ്ടെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക്. അല്ല, ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈജി തോക്കും ഉറപ്പോ. ഇത് ഓവർടൈം പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് എന്തായാലും പോയി 11-12. അടുത്ത റൗണ്ട് പോയി. അടുത്ത റൗണ്ട് അവന്മാർക്ക് ബയ്യും ഇല്ല. ഈജിക്ക് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോഴ്സ് ചെയ്യായിരിക്കും പറ്റത്തില്ല.
അല്ല മറ്റേ ഇവനൊക്കെ സ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു. 1-2 പ്ലേയേഴ്സ് ഇത് സ്പെക്ടർ അല്ല മറ്റേ നമ്മുടെ അല്ല അവരുടെ ഈക്കോ നോക്ക്. ഇപ്പൊ ഈ റൗണ്ട് തോക്കുമ്പത്തിന് 1300 കിട്ടുന്നേ. ഇപ്പൊ 1500 1300 3300 എന്തൊരു കംബാക്ക് അവന്മാർ ചെയ്ത് 4-10 ആയിരുന്നു. അവന്മാരെന്തിനാ പീക്ക് അമ്മ ഓവർ അഗ്രഷൻ കളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആ റേസ് ഒക്കെ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് പിക്ക് ചെയ്തല്ലേ. എനിക്ക് ആ ബ്രിമ്മും അവര് പീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആംഗിൾ ഉണ്ടോ? ബ്രിമ്മ് ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് പീക്ക് ചെയ്തപ്പോ അതേ ആംഗിളില് അവന്മാര് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. 2 ഓപ്പൺ അറ്റാക്കിംഗ് നോക്ക്. റേസിന്റെ ഓപ്പ് എടാ 3 ഓപ്പടാ 3 ഓപ്പ് പീക്ക് ചെയ്യുന്ന മണ്ടർ ഇല്ല സ്കൈ ബാക്ക് പട്ടി സൈഫർ ഓപ്പണോ? അല്ലല്ലോ സൈഫർ ഓപ്പൺ. സൈഫർ ചേംബർ ഗണ്ണ് മാറ്റിയടാ. അവര് ഓപ്പം മേടിച്ചു വാനിലും മേടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഫനാറ്റിക് ഉണ്ടോ? സൈഫർ മാത്രമേ ഓപ്പുള്ളൂ. ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഓപ്പ് മാറ്റി. ഓ അതെന്റെ ഷോട്ടാണോ റേസിൽ എടുത്തു? ഫനാറ്റിക്കിന് വിക്കുപോയി. ഇൻഫോ ഉണ്ടോ? Just 14 HP and Demon wants to bring down the guillotine in time. 3v3. He's answered back as well. Run and hide for a second. എറിക്കിന്റെ പിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പോയിട്ടുള്ളൂ. And now 4v3. ഇത് പ്രശ്നമാണ്. ഈ സൈബർ പീക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭയങ്കര പാട് എന്റെ മോനെ ആ റെയിൻ അടിച്ചോണ്ടോ? ഇൻഫോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്തൊരു കസൊക്കെയാണ്. കിട്ടിയ ചിലപ്പോ കളി കിട്ടിയെന്ന്. ഓ ആ റെയിൻ നൈസ് അടിയടാ. എന്തൊരു അത് അല്ല അത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ലൈക്ക് ആയിരുന്നു മറ്റേ അവനെ പീക്ക് ചെയ്യാതെ ആ ഷവർ ചെയ്യുന്നവനെ അടിച്ചിട്ട് നൈസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പീക്ക് ചെയ്തേനാ റെയിനെ പോയേനെ. ഓപ്പല്ലായിരുന്നോ? അവൻ മാർക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും. അവന്റെ മറ്റേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണത്തില്ലല്ലോ. അല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. POV ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് POV ആണല്ലോ കാണിച്ചേ. ടീമേറ്റ്സ് ഗോൾ കൊടുത്തായിരിക്കും. അയക്കല്ല അടിച്ചത്. ആ ഒരു ഇതിൽ അടിച്ചതേ ഉള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓപ്പാവുമ്പോ എന്തായാലും അവൻ പീക്ക് നിക്കല്ലോ. അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ നിക്കില്ലല്ലോ. അവൻ ക്യാമ്പില്ല. അവൻ ഉറപ്പ് പീക്കല്ലോ. അല്ല അന്നേരം പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ടീമിൽ അത്ര പേരല്ലല്ലോ കളിക്കുന്നത്. മെയിനിലും ആളുണ്ട്. ഡിഫെൻഡിങ് ഇവര് ഈച്ച് ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. വീണ്ടും FNC അടിച്ചു കയറുവാണോ? TP ചെയ്തില്ലാതെ ഒരു പിക്ക് കൂടെ കിട്ടിയേട്ടോ. ഈജി ഡിഫെൻഡിങ് ഷോക്ക് കേട്ടോ. അല്ല അറ്റാക്കിങ് അവര് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോങ് ഫ്ലാങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. പ്രിമ് കണ്ടിട്ടില്ല. അറിയില്ലല്ലോ. അവന് ബുള്ളറ്റില്ലായിരുന്നു. ആ ബുള്ളറ്റിലായിരുന്നു അവന് സ്പ്രേ ആയിരുന്നു. 3 ബുള്ളറ്റിലുള്ളായിരുന്നു. അവനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് കുറവാണ്. വേർക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ഈ കൈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കണോ? ഈ കൈ അല്ലാണ്ട് ഒട്ടാണ്ടിരിക്കും. എന്റെ വലത്തേക്കൈയുടെ ഇടത്തേക്കൈയുടെ രോമം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വലത്തേക്കൈയുടെ ഈ മൗസ് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് രോമൊക്കെ ചെറുതാ. എറിഞ്ഞ് തീർന്നിരിക്കുക.
കരടിയാണ്. Joe, the worst thing is, you look around, right? Look അതൊക്കെ around. മീശയില്ലാതെ പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം. ആൾക്കാർ നീ നോക്കിയിട്ട് പറ രോമം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. അവിടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ വശീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ടൈപ്പല്ല. ഇപ്പത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ക്യാബിൻ ക്രൂ ജാക്ക്. നീ മറ്റേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേ? ഓൺലി ഫാൻസ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഓർത്തിട്ട് അവിടെ തബല വായിക്കുന്നത് അവരെ തിരക്കുള്ളൂ. ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി പോടും. റിവൈൻഡ് ഉണ്ടോ? റിവൈൻഡ് ഫുഡ് എടുക്കാൻ പോയിട്ട് അവര് പോയല്ലോ. വരുമ്പത്തേനെ വനാറ്റയ്ക്ക് ജയിച്ചു. അവൻ പോയപ്പോ അവര് പോയപ്പോ കളി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയടാ. സത്യല്ലേ? അത് ശരിയാണല്ലോ. റിവൈൻഡ് വിളിക്കാം. ഒരു മാച്ചിൽ ജയിച്ചില്ലേ നാണക്കേടലാണ്. അവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ലൈവിലല്ല ഡിസ്കോർഡിൽ വാ. അല്ല റിവൈൻഡ് ലൈവിലുണ്ടോ? ചാറ്റ് വന്നു ലൈവിൽ കമന്റ് അടിക്കുന്നു. എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കളി കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. കളി തോറ്റോ? ഈ കളിയിലേക്ക് ഈജി ജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിലേ റിവൈൻഡ് നല്ലൊരു തോക്കം ഇത് കിട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഈജിക്ക് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് തോറ്റെന്ന് ഈജി ജയിക്കാൻ ജയിച്ചാ റിവൈൻഡ് ആയിരുന്നു പൈസ കിട്ടിയത്. അവിടെ പനാറ്റിക്ക് പിക്ക് എടുത്തോ? എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ പിക്ക് പോയി. ഈജി അമ്മ സ്പാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോടാ? കറക്റ്റ് സ്പാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അമ്മ? അല്ല അവിടെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ വാളിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. വാ തുറക്കരുത് പ്ലീസ്. വാ തുറക്കരുത്. ജിജി അടിച്ചോ? ജിജി അടിച്ചോ? ജിജി ഗെറ്റ് ലോസ് മദർ ഫക്കസ് അടിച്ചോ? അടിച്ചോ. കളി ജയിച്ചു. 3-0 അവന്മാര് കളി ജയിച്ചു. എന്റെ പൊന്നോ, അത് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റൗണ്ട്? അത് അല്ല റീവെന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ. ഫനാറ്റിക് കംബാക്കിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും VCT കിങ് റീവെന്റ് തന്നെ. ഒരു റൗണ്ട് പോലും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈജിക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവന് ചോറിന് പകരം ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേരെ. അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഫൈനല് 3-2 ആയിരുന്നു തോറ്റത്. ഐ മീൻ ജയിച്ചത്. ഇത് 3-0 ജയിച്ചു. പിന്നെ അടിച്ചു പോയോ? എന്റെ സൗണ്ട് പോയി. എന്റെ ഇതായി ഫ്രീസ് ആയി. കോച്ചിനെ മാറ്റി റീവെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാം. റീവെന്റ് ഇവരെ കോച്ചാക്കി എല്ലാ കളിയും ഇവര് ജയിക്കൂടാ? ഏറെക്കുറെ. ചിലപ്പോ നമുക്കും VCT വരെ പോകാൻ പറ്റും. റീവൈൻഡ് ജിങ്സ്ഡ്. മറ്റേ അവര് അവിടെ കൊണ്ട് റീവൈൻഡ് സൈഡ് മറ്റേ ടീം തോറ്റു. ഫനാറ്റിക് ഒഫീഷ്യലി ക്രാക്ക്ഡ് വയലന്റ്. എന്തോന്നു ക്രാക്ക്ഡ് വാലറന്റ്? മറ്റേ മഹാഭാരതത്തിൽ മറ്റേ ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തി യുദ്ധം ചെയ്തത്. നിന്നെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ. അല്ല അതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ LDF ഒക്കെ ആണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. മറ്റേമാര് തിരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോണ്ട് കൊല്ലുന്നത്.
പിന്നെ അവന്റെ കോപ്പറേഷൻ അവിടെ പൂര അടിയായിരിക്കും. അവന്റെ ഫസ്റ്റ് കളി തോറ്റപ്പോൾ പൊരിഞ്ഞ അടിയായിരിക്കും. സൽമാൻ റെയിൻ എടുത്ത് മൂഞ്ചി കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഫൈനലിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ബോധമുള്ളവരെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാരാ എക്സ്ട്രാ പ്ലെയർ ആയിരിക്കും. ഇത് കോച്ച്, അത് കോച്ചല്ലേ? അത് രണ്ടും കോച്ച്, അത് കോച്ച് അതൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കലൊന്നുമില്ല, അമ്മ എടുക്കല. അതൊക്കെ ഭയങ്കര താമസമല്ലേ? ഒക്കെ അവിടെ നിക്കുക, രണ്ട് വാക്ക് പറയാ, അവാർഡ് മേടിക്കുക, അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഫിലിം അവാർഡ് പോലെ വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ പോകത്ത്. കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങളവരുടെ എയർപോർട്ട് പണിയുന്നുണ്ട്. VCTയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എയർപോർട്ട്. നിനക്കൊരു ഹെലിപ്പാഡ് പണി തരാടാ. അവൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. നീ എന്തിനാണ്? ഞാൻ മറ്റേ അവിടെ ലൈവില് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ട്രോഫി കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ലൈവ് ഞാൻ ഈ ട്രോഫി മേടിക്കുന്നു. ജേഴ്സിയില്ല ഇപ്പൊ കാണിച്ചേ. PRX ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വേറെ DRXോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇല്ല, സെമി ഇല്ലായിരുന്നു, അതിലും പോയി. പക്ഷെ ഫനാറ്റിക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ, എന്തല്ലേ ഭയങ്കര ഇതാണ്. പണ്ട് ഈ ഫനാറ്റിക്കിന്റെ മറ്റേ BGMയുടെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയില്, മറ്റേ സ്കൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പിക്കുണ്ട്, ഇപ്പത്തെ പിക്കുണ്ട്, മറ്റേ റേസ് ഗണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് ചേമ്പറിനെ അടിച്ചത്. അതാ ചേമ്പറിന് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോ ചേമ്പറിന്റെ POV ആയിരുന്നു കാണിച്ചോണ്ടിരുന്ന അവിടെ. മറ്റേ ഡിഫെൻഡിങ് അവര് കൊറേ റൗണ്ട് വെറുതെ കളഞ്ഞു. ആ 3v2 ഒക്കെ മറ്റേ ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേമ്പർ ഓപ്പ് വെച്ച് കളിച്ച ഇവിടുത്തെ റൗണ്ടില്ലേ, വെറുതെ കളഞ്ഞ ആ റൗണ്ടൊക്കെ. സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന HP ആണ്. അല്ലല്ലോ, ആണോ? HP അമർ ജേഴ്സി ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മൊത്തം AMD ആണ്. പെണ്ണിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇവൻ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് മറ്റേ റീവെന്റ് ആള് സൽമാന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ. സൽമാൻ മൂവ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ആളാണത്? ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു മാച്ച് വരണം എന്റെ മോനെ, ഫൈനലൊക്കെ ആള് കാണണമെങ്കിൽ. എല്ലാം വന്നാ പോവും. ഫൈനല് വരണം, കാണാൻ പോകും. ഫൈനല് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേല് ആ ഫൈനലിൽ ടീം ഇന്ത്യ വരണം ചെക്കെ. ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനലിൽ വരണം. അത് വാലറന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ, റൈറ്റിന്റെ ആൾക്കാരാ. പുതിയ ബാറ്റിൽ പാസിന്റെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. നൈഫ് കൊള്ളത്തില്ല, ഒരു കച്ചറ നൈഫ്. അമ്മച്ചയുടെ പേര് നോക്കിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് എന്തിന് നൈഫ് വേണം? ഒരു സ്കിഡ് വരുമോ? സൽമാൻ ഇപ്പൊ ചുരണ്ടും, എനിക്ക് സ്കിഡ് ഒന്നും ഇല്ല, ഐഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഒരു സ്കിഡ് അയച്ചു തരണം.
LDF അല്ലേ വേണ്ട പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കിൻ ഇവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് മെയിലല്ല ടിക്കറ്റ്. നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് അല്ല, സ്റ്റോറില്. ഇന്നലെ ലുട്ടാത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഏത് മെയിലിൽ അയക്കണ്ടേന്ന് പാലറിൽ സ്കിൻ കിട്ടാൻ. അല്ല, ഒരു സ്കിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറിൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും, മാക്സിമം 5. മെയിൽ വരും. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ, റിപ്ലൈ വരുന്നതിന്റെ ഒക്കെ റിപ്ലൈ വരും. നമ്മുടെ മെയിലിൽ റിപ്ലൈ വരും. എനിക്ക് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്കിന്നല്ല, വേറെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിട്ടാലും റിപ്ലൈ വരും. എന്താ മറ്റേ ഹാക്കായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നു, അതോ എനിക്ക് സേജ് മെയിൻ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലസ് കൂടുതൽ. അതാളെയൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. എന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരു LDF ഉണ്ട്, അവന്റെ കൊണ തീരെ കേൾക്കാൻ വയ്യ. അവൻ കളിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് കുണയ്ക്കുമ്പോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൈക്ക് ഓഫ് ആവാൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം തരണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ കീ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആരുടെയും സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ അവസാനം ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മറ്റേ അല്ല കോള് തിരിച്ച് റീവൈൻഡ് കോള് കൊടുക്കുമ്പോ തിരിച്ചു കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കും. നമ്മള് പീക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ റീവൈൻഡ് കേൾക്കുന്നത് പീക്ക് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ റീവൈൻഡ് പീക്ക് അത് അവനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. അവന്റെ ലോജിക്കിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അത് മറ്റേ ലോജിക്കിന്റെ ലെവൽ 0 താഴെയാന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാണ് റീവൈൻഡ് ദൈവം വെറുതെ ഫനാറ്റിക്കൽ ജയിപ്പിച്ചതാ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇത് മുതൽ കളിക്കുമ്പോ സത്യം റീവെന്റ് ഇനി നമ്മൾ കോള് കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, കോള് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അവൻ കളിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അവർ 10 കളി തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല. അവൻ അവൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വരുമല്ലോ. എത്ര വട്ടം പറയാതെ ഞാൻ അവന് കോള് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. ഞാനത് മറ്റേ തന്നെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി മറ്റേ എപ്പിസോഡ് 1 നിർത്തിയതാ. ഇപ്പൊ എപ്പിസോഡ് 7 ആയി. നീ 100 പറയുന്നില്ല, 1 കേൾക്കാറുണ്ടോ? പിന്നെ ക്ലാസിക് സംഭവം എന്താ അറിയോ? ഞാൻ ഹെവനിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ കളിച്ചോ, ഞാനിവിടെ ഇപ്പുണ്ട്, അടിച്ചോ. ജാക്കി ഇപ്പഴത്തെ ഓക്കെ. നീ പിന്നെ അല്ല, ആ മാച്ച് ഫുൾ ഹെവനില്, അവൻ താഴെ ഇറങ്ങിയില്ല. അവൻ നമ്മള് തോറ്റ മാച്ച്. ഇവരാര്? കോച്ച് ഇൻ ഗെയിം കോച്ച്. അല്ലേലും മറ്റേ പുസ്തകത്തിലെ പശു പുല്ലുവേണ്ടി പണ്ടുള്ളവർ പറയുക. പുസ്തകത്തിലെ പശു ഭയങ്കര പുതിയ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ ഭയങ്കര പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. വാലറിന് വെച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പുസ്തകത്തിലെ പശു പുല്ല് കണ്ടിട്ട് സ്കൈ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ചത്ത കേജയുടെ ബോട്ട് അടിക്കില്ല. അത് ചിലവാറുണ്ട്. മറ്റേ സൈപ്പറിനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈപ്പറിന് ട്രാവ് പിടിച്ച് പൊട്ടി, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. LVFന്റെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, LVFന്റെ വാലറിന്റെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ. കൊരക്കന്റെ ജേക്ക കടിക്കില്ല. അത് വാലറിന്റെ അല്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാം. യൂട്യൂബറാണ് അത്ര ലൈവിൽ കിടന്ന് മണ്ടത്ര വിളിച്ചു പറയാം. ഒരു തവള, ഈ തവള ചവിട്ടി പുറത്താക്കും. നീ വേണേ കുരയ്ക്കുന്ന ഹോക്സ് കടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല എന്തായാലും അവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും മാസ്ക് ഇട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ജപ്പാൻകാര്. അവന്മാരെപ്പോഴും മാസ്കാ, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. അല്ല അവന്മാര് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പേ മാസ്ക് ഇട്ട് നടക്കുള്ളൂ. അല്ല നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് യൂട്യൂബ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ?
ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മറ്റേ ഇത് കിട്ടും, കാർഡ് കിട്ടും ഗെയിമിനകത്ത്. നമ്മള് ഗെയിമിൽ കണക്ട് ചെയ്താലല്ലേ? ആ അത് അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മള് വാലറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല, അതിന്റെ ഇമെയിൽ ഐഡി ഇല്ലേ, ആ ഇമെയിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ താഴെ അത് കണക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ലൈക്ക് കമന്റിന് അപ്പുറം കണക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഇവരുടെ ചാനലിന്റെ അവിടെ. അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇവരുടെ ഇതോട്ട് ലിങ്ക് ആവും. ലിങ്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ റിവാർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഗെയിമിനകത്ത് ഒരു കാർഡൊക്കെ കിട്ടും, കാർഡ് ടൈറ്റിലൊക്കെ. ഇവിടെ കിട്ടില്ലെന്നാണോ? ഇന്ത്യയിലില്ലാന്നാണോ? ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അത് ലൈവ് കാണണം, കണ്ടു വെച്ചാൽ പിന്നെ നിനക്ക് പിന്നെ എന്താ കൊണ്ടത്തരാം. ഏതാണ് FNC ഗെയിമോ? ആ ഇത് ഇതിന്റെ ഈ ലൈവിന്റെ താഴെ അതിന്റെ താഴെ കണക്ട് ഉണ്ടാവും. ലൈവ് തീർന്നില്ലല്ലോ, കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കണക്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. റിവാർഡ്സ് അതെ റിവാർഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ട് ഒന്നും. രണ്ടിലും ചെയ്യണോ? ഇല്ല, ഒന്ന് ചെയ്താൽ റിവാർഡ്സ്. ഗേൾഫ്രണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടേക്കണേ. ഇവൻ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്ത് ഭാഷ? ജപ്പനീസ്. മൊത്തം മാസ്ക് അല്ലേ? നിനക്ക് കിട്ടിയോ റിവാർഡ്? കിട്ടിയോ? ഞാൻ അത് ഗെയിം തുറന്ന് നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. Yeah, I think it's one thing we really wanted to focus on coming into this grand finals and every. ഇത് പ്രൈസ് എത്രയാടാ? എന്ത് മില്യൺസിനാണ്? And we have fun. 2 million. That bind first half, it's safe to say we weren't having fun. There's a lot of problems happening that. ചെറിയ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്നെ പ്രായം കാണും, സൽമാന്റെ പ്രായം പോലും കാണൂല. ഞങ്ങളെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിന്നെ പോലെ കളവന്മാർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷൗഡ് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഷൗഡ് കളിച്ച് തോറ്റ് മൂഞ്ചി തെറ്റി പോയി. അല്ല ഷൗഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കളിച്ചില്ലല്ലോ. ആരും ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കളിച്ചില്ലേ? ഇല്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമായിരുന്നു അത്. ഒരു മാച്ചേ കളിച്ചുള്ളൂ, പിന്നെ കളിച്ചു. ആ മാച്ച് ജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ പിന്നെ കളിച്ചൊന്നും ഇല്ല. ഇവൻ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇല്ല. ഷൗഡിനെ പണ്ട് Cloud9 ആ ഒരു പേര് ഇപ്പൊ ഇല്ല. അന്നാ പണ്ട് CS:GOയിലെ ഇതായിരുന്നു. CS:GO ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവന്റെ യൗവനത്തിലല്ലേ? യൗവനം കഴിഞ്ഞ് വാർത്തക്ക് അതെ. LBF 29 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും തോന്നും 30 വയസ്സ് പറഞ്ഞ എന്താ ചെറിയ വയസ്സല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് 39 വയസ്സ് നിനക്ക് തോന്നും 40 വയസ്സ് പറഞ്ഞ എന്താ ചെറിയ വയസ്സ്. മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തല്ലേ, ജെറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു തടിയൻ. അതിന് 30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു റേസ് കളിക്കുന്ന ഒരുത്തല്ലേ, മുടി വളർത്തി. ആവറേജ് ജോനാസിനൊക്കെ എനിക്ക് പ്രായം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആവറേജ് ജോനാസ് ഒന്നും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സീനിൽ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. താരിഖിനും കണ്ടിട്ട് വലിയ പ്രായമുണ്ടോ? വലിയ ചെറുപ്പമൊന്നും അല്ല. താരിഖ് ഷോടൊക്കെ ഒരേ ഏജ് ആണ്. でもそれ以外はリラックスして指示を出すこともできましたし、最後に一つ、ടെൻസിന് 21 22 കണ്ടു. 遠隔で指示してくれたコーチにもここからお礼を言いたいと思います。 21 വയസ്സുള്ള ഗേൾഫ്രണ്ടുമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നീ ഇങ്ങനെ നടന്നോ? ഓ റിവൈറ്റ് കേട്ടില്ല. നിനക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ടോ? ജെക്കേക്കാളും രണ്ടിന് കുറവ്. I am 30 years old. ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതിയാ? കൈരേഖയൊക്കെ മാറാറായില്ലേ? മാറ്റി മറക്കണം. കൈരി എന്ത് മറിക്കായിരിക്കുന്നത്? അത് തേഞ്ഞ് തീർന്നില്ലേ? മാർക്കർ വെച്ച് വരച്ചേക്കോ ഇപ്പുറത്തെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വെക്കോ? ഓ നിന്റെ വലത് കിടന്ന് ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കയ്യൊക്കെ ആര് നോക്കാൻ? കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനല്ലേ?
ഇവന് കൈ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കൈ നോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു മരുന്നിന് പോലും ഒരു വര കാണും. ഈ ഫനാറ്റിക് ഏത് റീജൻ എടുത്ത ടീമാണത്? യൂറോപ്പ്. എത്ര ഫാൻസ് അവിടെ? അതാണ് എന്ത് ഫാൻസാ നോക്കി. അല്ല മറ്റേ സ്കൗട്ട് ഒക്കെ ആദ്യമേ മറ്റേ പബ്ജിയിൽ വന്ന സമയത്തില്ല, അന്ന് ഫനാറ്റിക്കിലായിരുന്നു സ്കൗട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇന്ത്യയില് അന്ന് ഫനാറ്റിക് ഒരു ടീം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഫനാറ്റിക് ടീം ഇന്ത്യയില് ഉണ്ട്, BGMയിലുണ്ട്. വാഴപ്പിണ്ടി അഭിഷേക് കേട്ടിട്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, 3 മാച്ച് കൊണ്ട് കളി തീർത്തല്ലോ. 5 മാച്ച് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. അതെ in that regard, but also we see if anybody's going to be able to challenge this dynasty. How long will it be able to stretch? Because I agree, it does feel like that. Yeah, that's Boston girlfriend. Because no team has been able to hold the throne. Purple. Tournament to the next one. Fnatic the first to do it. Now they have ആരെ ഗേൾഫ്രണ്ട്? ബോസ്റ്റർ അതാരാ? ഇപ്പ കളിച്ചില്ലായിരുന്നു. ജാപ്പനീസ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടില്ല, മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ്റെതാ ഇവനെ കാണാൻ അവന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ബോസ്റ്റർ കേട്ട ജേക്കട മോത്ത് ബോസ്റ്റ്. ഇവനെ കണ്ട വലിയ പ്രായം പറയുന്നില്ല. അതല്ലടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇവന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ ഉദ്ദേശം എന്താ? ഇല്ലില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു. മറ്റേ ക്യാബി ഗെയിമിങ്ങിനെ വളയ്ക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ ഡൈനാമോ അറിയണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഞ്ചാബിൽ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ പെണ്ണിന് ആകെ 600 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ഇല്ലേ. 15 view. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകും. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പണം നോക്കണം. അവളുടെ കൂടെ പിന്നെ പോകുന്നവർ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. ആ ഒരു ടൈപ്പ് അടല്ലേ മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് മെസ്സേജ് അയക്കണോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവിടെക്കട്ടെ. അടുത്തിട്ട് എടാ നീ ഇത് കൊറേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മതി. ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാരും കേട്ടു അറിയാം. നീ പറയണ്ട. എടാ നീ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു 5 തവണ ഈ അടുപ്പിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ 5 തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ. സൂപ്പർ കളിയാ. ഇപ്പൊ പോച്ചിക്കേ നാന്ന് പോച്ചിക്കല്ല ഇപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. മാറ്റ് നീ ഓരോ നീ ഒരു 5 തവണ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഇന്നലെ സൽമാന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. സൽമാൻ എടുത്ത് പറയാ JK ടൈം ടു ഫ്ലൈ എന്തൊക്കെ വൻ ഡയലോഗ് ഒക്കെ. ആ ഓക്കെ റെഡി ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയി പിസ്റ്റലിന് അടികൊണ്ട് ചത്തേക്ക്. നേരെ പിസ്റ്റലിന് ക്ലാസിക്കിന് അടികൊണ്ട് എത്ര വട്ടം
എന്നിട്ട് നാട് കൊടുക്കണോ പറയാ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന